días a todos y todas. Mi nombre Good es morning. I am Jessica Moran. I'm specialist of the Directorate of Environmental Education of the Environment Ministry. Welcome to the last day of the Third International Forum on Circular Economy, organized by the European Delegation in Peru, Ministry of Production, Ministry of Farming, Development and Irrigation, as well as the Ministry of Foreign Trade and Tourism. We are delighted to have you with us, and this forum has as a goal to inspire, dynamize and articulate the public, private, academia, civil society sectors and foster transition towards circular economy in the country and the region. For today, we have 3 segments. We will begin with public-private dialogues in the industrial sector, and in the afternoon, we will have a workshop regarding financing opportunities and a high-level panel with the ministers of Colombia, Dominican Republic, and Costa Rica as part of the closing ceremony. We will now begin with the first segment of the day. It's the private and private dialogues in the industrial sector. We will have a representative from the Ministry of Production, as well as a representative of the United Nations Industrial Development Organization and the Circular Economy Finnish Innovation Circle and Fund. Finally, we will have 2 dialogues regarding the potential of circularity, and we will have national and international cases regarding the implementation of circularity actions in manufacturing and services. We will have Ms. Rosa Ana Casar Suarez, Vice Minister of SMEs and Industry of the Ministry of Production. We also have Manuel Albaladejo. He's the representative of the UN Organization for Industrial Development for Uruguay, Argentina, Chile, and Paraguay. Likewise, we are accompanied by Kari Herlevi, Director of the Program of Circular Economy of the Finnish Innovation Fund. We would like to welcome you all, and we invite Ms. Rosa Ana Balcazar Suarez, Vice Minister of SME and Industry of the Ministry of Production, to take the floor. She will give us the introduction to this dialogue. You have the floor. Thank you, Jessica. Good morning, Mr. Manuel Albaladejo, representative of the UN Organization for Industrial Development for Uruguay, Argentina, Chile, and Paraguay, Mr. Kari Herlevi, Director of the Circular Economy of the Finnish Innovation Fund, and welcome you all joining us today. I would like to thank the delegation of the European Union in Peru, the Environment Ministry, of course, as well as a Farming and Irrigation Ministry, and the Foreign Trade and Tourism Ministry, who, together with our team at the Ministry of Production, have made this event possible. It is a great pleasure to participate of this space for dialogue, which has as a goal to dynamize the work between private and public sectors, the academia and civil society. We would like to boost the transition towards circular economy in Peru and abroad. Within the framework of competitiveness and productivity, the country has as a challenge to make the transition between a linear economy towards a circular economy. Besides, if we only have a linear economy, we will have an impact on the environment due to the large amount of waste that's being generated. That is why we are geared towards a circular model. The linear model is endangering productive processes. It has a high impact on the environment, and it brings about scarcity in raw materials, fluctuation in prices, and therefore there is a problem that we must approach from the circular economy point of view. In the framework of circular economy, there is a synergy, a collaboration, a reduction of production costs, and a creation of new jobs and new activities
It allows us to bring about an innovative, sustainable, and inclusive economy. Along those lines, we are highly committed to working in fostering actions and interventions from the Ministry of Production in order to have a roadmap in the industrial sector. It is an instrument that will foster 42 actions basically and should be implemented within a 5-year time frame. These are the first actions that the state will start and bring ahead in order to foster circular economy in the manufacturing sector. This is great news. Besides, a better fishing industrial processing will be brought about. It is another big sector that the Ministry of Production has as competencies. I'd like to point out that the roadmap has been implemented in a multi-sectorial way in coordination with other public players. That is why I'd like to thank Minan, Mikal, Penipa, and Noah from Peru. This joint effort, which is private and public, will contribute to environmental sustainability in the carrying out of economic activities and will also contribute to competitiveness of companies. Thank you. We would like to thank the words of the Vice Minister of SMEs and Industry of the Ministry of Production. We would like to welcome Mr. Manuel Albaladejo, representative of the United Nations Organization for Industrial Development for Uruguay, Argentina, Chile, and Paraguay. He's going to deal with policies for circular economy in the industry sector. Good morning, Mr. Albaladejo, you have the floor. Good morning. I would like to thank you for your presentation and the introduction. And I would also like to thank the government of Peru. They are our partners in this fight towards achieving circular economy. There is a link between circular economy and industrialization. It was understood at the beginning as a very limited agenda, but it has many externalities related to the manufacturing and industrial productive sector. It entails big consequences in our policies. I'd like to remember why the industry is an important sector. It is a powerful engine for growth. It has been one of the big engines for generation of wealth and employment. But we are aware that this kind of model has been unsustainable. In many cases, most of the countries that have been industrialized, as you can see, have gone beyond the biophysical barriers to reach social objectives. You see the C quadrant to the top right. And reality shows that up to now, we wouldn't be able to follow the same kind of development model. Mr. Albaladejo, your microphone is very low. Can you please increase your volume? Thank you. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, para continuar, el modelo... So as to continue, the model that we propose now is a model that cannot follow the lines of previous development models. Getting to that sweet spot and going through all this trajectory where we are obtaining the desired results without breaching the environmental limits is impossible. Today, we would like to change the approach. We cannot follow the same lines than developed countries have followed. That is why the inventor of this model, Kate Worthworth of Dot Economics in England, speaks very clearly when she says that in this case, we are all developing countries.
This kind of conclusion is very interesting because all these development models that we learned in college and elsewhere are not applicable if we want to achieve inclusive and sustainable development. So what is the main axis of what we must do up to now? Mainly, we are talking about decoupling economic activity and the use of resources. That is one of the most important subjects approached by circular economy, and it has a direct impact on the industrial sector as a big resource consumer. This decoupling of resources is accompanied by a decoupling of the environmental impact that the resources will have. So circular economy works as a decoupling agent between the economic activity and the use of resources. And that is where we start seeing the big link that exists between circular practices and industrialization of sectors. So to get into further detail, we think that these are the elements that new green industrial policies should include. Many of them have been already dealt with, but I do believe it's important to start thinking about these elements now from the circularity point of view. Due to time restrictions, I will only deal with the first 5 issues. Let's start with how is value added to the industrial sector through circularity. If we take a look at the theory that deals with the value distribution along the chain, we see that all this is included in the value chain, and these analyses really show that added value appears mostly at the beginning and at the end. That is to say, regarding design and distribution and logistics. The manufacturing sector, the physical transformation of products is normally where there is the fewer added value. That is why many multinational companies and many companies take their manufacturing processes to developing countries. Nevertheless, and notwithstanding, we have never included the value-added loops generated within the chain itself. All that is very much related to the use of resources, energy resources, and the capacity the productive sectors has about producing, recycling all these products within the productive processes. That is why it's very important to understand that in the value chain theory, there is the beautifying of industry, which has to do with circularity. Let's go to see some examples that we have so that you can see it clearly. In the aluminum sector, if we take a look at the linear vision, we see how mining becomes alumina, and that alumina becomes aluminum smelting in its primary shape or form. And you see the amount of mining of tons that are needed to generate 1 ton of aluminum. As you can see towards the bottom, the recycling is extremely efficient, so that with all the aluminum that's recycled, there is a complete reconversion and transformation in that secondary raw material that allows us to bring about a virtuous circle in circular economy. Why is it profitable? Why does it bring about productivity and added value? First of all, because the waste of aluminum is being paid very well, much above what comes from the mining byproduct. It has lots of economic and environmental benefits related to the recycling. That is why up today, the countries that need aluminum
They do not get it from the mining sector, but rather from the recycling of waste or scrap that exists throughout the world. As you can see there, the scrap of aluminum really increases alumina coming from the mining sector as a big input for the aluminum industry in the world. And this is being fostered by the big competitors in the sector. There's an interesting change in the matrix of the aluminum sector, mainly derived from circularity. Big competitive countries in the sector today practice circularity in order to recover that kind of product. This does not happen in all sectors, but we are aware that it happens in the sectors of aluminum, copper, steel, and iron. Second issue I wanted to talk to you about was diversification in the aspect of sector and company. So industrial waste is growing above the global average. So industrial waste grows above industrial trade globally, and there are sectors where it is even higher, such as electrical waste, both in the world or around the world and in Latin America. So many companies in many countries today have started to work on international secondary raw materials sector. You see this company in Chile, for instance, they are working on urban mining through the appreciation of electronic equipment, and they get copper powder or other types of secondary raw materials. So this is a window that is opened for production diversification. And to give you very practical examples, here we have businessmen in the cattle breeding sector in Uruguay that through the appreciation of agribusiness waste, they manage to generate renewable energy. This is the case of a dairy farm that don't only sell milk, but generate their own electricity and energy, and they can sell that to the grid or the supply network in the country, because there is a micro generation of energy degree that allows them to generate energy. These are examples at the country and company levels of how the circular economy allows us to diversify. Now, in terms of innovation, technology, and design, I wanted to show you examples of companies with which we are working. They are researching into how to reintroduce waste generated in the processing of food in order to create more sophisticated products, such as this type of flour or meal in order to create a type of meal, canat, or this type of product that generates meal or rice residue or waste. So we have companies have been able to add value through design. This is a company in Uruguay working on panels, plastic panels that are recycled. Not plenty of design, but when they get together with other companies, they've been able to produce these pieces of furniture that are nicer. And you see, these are partnerships that get together or are set up to diversify. So the fourth industrial revolution is reflected on how we can redesign the sectors. This is an example from Denmark of how a sector such as the construction sector, through the transformation of sectors through modular and 3D printing, can get revenues for a country, advanced countries such as Denmark, but at the same time, it allows for the creation and generation of savings in terms of materials and change the concept of demolition from deconstruction. When we design in a circular manner, we do not demolish, we deconstruct. And this has plenty of impact to bear
on steel, cement, concrete industries. Now, the next element, sustainability. I wanted to tell you about a study by the Ellen MacArthur Foundation showing that the energy transition towards renewables is not enough to solve the climate change issue or problem that we have. We have to think about how to produce and consume products differently. And consuming and producing differently can account for 45% of CO2 emissions, greenhouse effect emissions. So, how we Esta es una lámina que muestra lo que se viene, los estándares. and consume brings an environmental front. So this is a slide that shows environmental standards and sustainability imposed by the Green Pacts that are being supported by many countries. The European Union is one of them. The Circular Economy Plan will determine the way in which, or the type of products that is going to get into the European market, the type of labeling, because the consumer is being empowered. Of course, we do have other trends, such as the standards being supported by ISO. We are working on 4 circular economy standards that will mark the future of that type of sustainable products. Now, industrial symbiosis. Industrial symbiosis, this is very, very important because it speaks about collective efficiency. We have worked with this in our industry. We know that many companies can create waste and can be appreciated by third parties. Third parties can generate business of a waste that nobody wants. That kind of symbiosis is very clearly seen reflected on our work on industrial ecoparks, where we see a great part of these initiatives and plenty of companies' wastes become resources for another type of companies or for other companies. So, to wrap up, what happens with industry policy instruments? These are the green ones that exist so far. We have regulatory instruments. We are working with the provision of products, O, por ejemplo, todo el tema single-use plastic, or for instance, green labeling, or producer extended liability or responsibility. This is being worked by regulatory agencies. And then there is the economic side to this, and it has to do with taxes. So there is some kind of incentive and disincentive for circular economy. It could be on products, and it could be on consumption. And then there is another aspect that has to do with awareness raising campaigns, and another one that has to do with governments pushing for industrial symbiosis or ecosystems. These 4 elements are aligned with 4 sectors. One is the regulatory one. One is the one that has to do with incentives, the prohibition. These are the 3 blocks: regulation, incentives, and prohibition or banning. Policy is not enough. We are seeing that many times we over-regulate the circular economy, but business people don't have the means to support, to substantiate this change. So in Peru, we had to think about funding this transition towards circularity and sharing risks with business people, with entrepreneurs. This is an example that we implemented in Uruguay that has been in place since 2018. And we hold events that we call of circular inspiration in order to bring circular economy closer to our industry. We validate ideas to fund projects. Sometimes ideas have to be tested and see if they are economically viable, and other projects only need funding.
These 3 years, we managed to raise funding by the private sector. So the private sector invested more in a trust fund made up by different sources. And this is an initiative that is extremely interesting in order to support entrepreneurs during this transition to circularity beyond the regulatory framework established by the government. And to conclude, in a nutshell, we want to say that the circular economy is not an environmental agenda. It's a productive and industrial agenda that we are working on the links for us to understand that the circular economy is not only something dealt with by the environmental ministry, but also by the economy and production ministries. We think that the circular economy speeds up this new concept of industrialization that we call inclusive and sustainable. The concept of circular economy has to be conceived from the point of view of the disjoining or disassociation between the industrial output and the usage of resources. The instruments I showed had to be classified in order to generate incentives, bans, and also regulation. And funding is one of the important things. We have realized that we had to support, accompany the private sector. This is a transition with plenty of risks, and circular economy is not, in many cases, the solution. Let me repeat this. And we had to share the risk with the production sector in order to guarantee that there is a better chance, a higher chance of being successful. Thank you very much. Thank you for your participation, Mr. Albaladejo. Now, we welcome Mr. Karel Leiber, the manager of the Finnish industrial sector. Good morning. You have the floor, Mr. Herlevy. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be in your conference from Helsinki, Finland. So basically, this is a freezing -20 currently, so it's nice to be part of a bit different type of discussions today. So I'm going to talk about Finnish examples and experiences of circular economy and try to bend it towards industrial area, and we have definitely worked with industries as well, but I will also look at the kind of consumption side a bit as well, because you need to have both production and consumption as a whole here to make a successful business. Sitra is Finnish Innovation Fund under the Finnish Parliament, very independent think tank for Finland. Our fund size is around 1 billion euros. And I came to establish the circular economy back in 2015. And for example, we made the globally first national roadmap for Finland. And we have founded the World Circular Economy Forum as well, which is very popular also internationally. Currently, we work with just transition topics. So the jobs aspect, for example, digital solutions, and what kind of challenges it has also, biodiversity, and definitely with businesses a lot. And also we have a global reach with trade topics, for example. But here is what Manuel, by the way, greetings to Uruguay. Manuel was just laying out the big picture, and would like to also stress what he said is that there is a very big connection to biodiversity as well when it comes to resource extraction and processing. So the industries, definitely, this is one of the numbers that you must be following. I'm sure you do, but I just want to highlight this, that at least from our Citrus point of view, we are very much looking at the connections between circular economy and biodiversity currently. And why? Obviously, the material use is expected to double by 2060. So this is a very important topic for Finnish industries as well. And they have been making these roadmaps
for reaching better biodiversity. I already mentioned in previous seminar a bit about the connection between products in circular economy, and we own a lot of products, we know, but they are short lifespans and low usage range. And in circular economy, I think Manuel very nicely outlined the big picture. I just want to stress that we should aim for fewer products with long lifespans and high usage rates. This, of course, is a bit challenging for some industries who are known to just push things to the market and not knowing exactly what is happening with the products afterwards. So what we are seeing happening is that there is more and more services and sharing platforms to people are getting more rather than not only products, but also services as a whole. And this is a study that we made just recently, and I invite you to have a look of it. It really analyzes Finnish case examples of companies that have rethinked the ownership model so that they actually own the product during its life cycle. And this was done with also in collaboration with international partners. And I think this is something for many industries to rethink as well. Like Manuel mentioned, there was a lot of different material streams and product value chains that could apply this more. It's not a new topic. There has been leasing and sharing models, but it's not used as much as it could. I heard that you are also having case examples today, so I just wanted to highlight that in our work at Sitra, we have stressed a lot of different business models, and industries are working in many of these areas, from recycling to different kind of product as a services or product life extension models. But the runnability for Finnish side is very important for industries, and there is Kotka Mills presenting today for the Finnish case example in a kind of disposable cups and how to make that more sustainable model. Also, I would like to stress that it's very important that industries have a look of also the value chain, as I mentioned, and there are companies that are circular economy enablers, so they make easier for other companies to follow their material flows and value chains. And this company, Optel Group, has a very interesting model. They use a lot of different technologies for artificial intelligence to mobile data collection to understand where their customers' material flows are going. And why to do this? It's simple that you get location, you get output and quality type of things. And when you know these, you have a better chance to understand what is the environmental impact of your products. So we hope to see more about this, because the discussion maybe too much is about waste and recycling, but there are many other interesting things happening in the business sector as well. As there are a lot of manufacturing companies, I understood, and this is an industry session, this is our takeaway. If you want to learn something about our work in manufacturing industries, technology industries, chemical industries, the circularplaybook.fi is the source for you. It's a free online source. We have wanted to make it available for everybody because we want to expand the markets, and that there is more and more companies offering solutions in this space. So it's a tool for you to kind of look at your business model in a new way from the circular point of view. As I was also asked a bit of touch the current reality of COVID, and it's certainly not over yet. It's not here either. I'm sitting in my home office currently, and it's getting dark here. But what we have done as an example is to study lifestyles after lockdown. Of course, the after is remain to be seen when that will happen, but it's very interesting and important for companies to look at the consumer behavioral changes currently. We all know that there's a lot of things happening currently, and those who are kind of following this carefully get advantage in coming years.
So what can we learn from the Finnish case study of consumer lifestyles? There are certainly shifts in people thinking. We all know that this has effect. We have also seen behavioral changes as well. But what is more difficult to understand is what systemic changes are happening and what are the possibilities. This is a tragedy for all of us. But of course, there might be some things to learn from it and make benefit also from the business point of view. And that's why I'm coming to this point here. So already before COVID, at least in Nordics, people have been thinking about more carefully about products. And I think for the industries, this is very important to follow these kind of trends. It's not like maybe global, but at least in the Northern Europe, I can say that these are very important points. So people are more and more selective about buying products. And in the COVID time, the analysis was that having less is considered more desirable. So basically meaning that the quality is not only about durability anymore, but it's also longer cycles and sustainable production practices. And it seems that also during COVID, at least because of restrictions, but maybe from the behavioral point of view, the shopping has lost its former appeal as a social leisure activity in the Finnish context. But what is important and interesting from the business point of view is that it's not maybe about technology that much. It is important, but there is also the ability to nudge people to right direction and to take the sustainable choices in the future as well. And not to have like excess and wasteful use of resources as a prime point. So we hope to see that sustainability is in the core and not like an add-on topic, and circular economy is a tool for that. And for companies, I would like to finish. I think it's really important to understand the behavioral changes now and the underlying values. Not sure what is the reality in Peru, but I'm sure that you have also similar considerations there as well. And finally, I would like to conclude and say that there is an openness for change, in the population, at least in Finland. There are people who like to take the leading edge role and experiment new things. And in Finland, we want to be carbon neutral. So that's the ecosystem change we want to have. And finally, we want to see that circular economy companies are experimenting with the customers and definitely to have the advanced circular economy ecosystem, we have to have collaboration of different players not in the value chain only, but across the value chains. And Circular Economy Forum that we are hosting this year first in Netherlands in April and in September in Canada are those places that we want to, of course, continue the discussion. Thank you very much for the opportunity to present some of the findings from Finland. Thank you very much and have a great seminar. Agradecemos la participación. We would like to thank the participation of Mr. Harlinen. And we would like to continue with the first dialogue called Potential for Circularity in the Manufacturing Sector. We will have the presence of national and international speakers. It's going to be moderated by Mr. Vladimir Lozano, General Director of Environmental Affairs of the Ministry of Production. We would like to welcome you, Mr. Lozano. You have the floor. Thank you, Jessica. Good morning. It is a great pleasure for me to kick off the dialogue Potential for Circularity in the Manufacturing Sector. It's going to include speakers presenting national and international cases. As the Vice Minister said, the sector started with a roadmap of this fishing industrial sector towards circular economy. We have different approaches: sustainable production, sustainable consumption, waste management, innovation,
and financing, which was mentioned as important. We need the business sector to be the protagonist of the management for the implementation of this roadmap. That is why we are working with different management mechanisms and implementation mechanisms that would allow us to be part of this transition. We have international cooperation projects. We are working with different sustainable agencies, and we are working with different industries where we will have cleaner industrial production processes. That is why throughout this segment, we will have the following guests whom we will welcome. Mr. Ari Tanninen, Senior Vice President of Kotka-Mills, Finland. Mr. Enrique Sarco, Director of Social Responsibility, Peru. Mr. Salazar Nishi, President of the Plastics Committee of the Industrial National Society. Ms. Cindy Rhodes, founder of Worn Again UK. Ms. Vanessa Silva de los Heros, Sustainability Manager for Chile, Peru, and Uruguay. Mr. Juan José Córdoba, General Manager of Textil del Valle, Peru, and Mr. Rizal Bragagnini, Director of the Sustainable Fashion Cluster. Towards the end of the presentations, there will be some time for questions from the audience, which are going to be all gathered from the events platform. So let's start with block number 1, the manufacturing of packaging. So Mr. Ari Tanninen, Senior Vice President of Kotka-Mills, you have the floor now. You're going to share your experience about the issue, recyclable paper packages, single-use paper recyclable packages. You're welcome, Mr. Tanninen, and you have the floor. You're muted. I think now it's unmuted, right? Okay. Good evening or good morning, Peru. Great to be here. My pleased to be here, joining this important seminar, and best regards from Finland as well from my side. We are Kotka-Mills, and I'm Ari Tanninen, working as Senior Vice President at Kotka-Mills Consumer Boards. We actively accelerate the adoption of plastic-free options in convenience packaging with our paperboard offering. We work with other companies in smart partnerships to offer solutions with effective environmental impact. We are committed to advancing real change for good, a future that is better for individuals, communities, and the planet. Let's see a short video on our company. Everyone has a story. Ours is the tale of wood. You see, we are Kotka-Mills, a Finnish forest products company. We also have a vision of creating sustainability through innovation. Our solutions are the future. Yeah, that was the short one. As said on the video, our story is the tale of wood. Our history of working with wood goes all the way back to the year 1872, when the sawmill was founded. Over the years, we have expanded from the sawmill to 3 business lines operating as an integrate. Our range of sustainable products includes wood-safe consumer boards, the high-quality saturating-based craft paper, and ecological wood products. The fully recyclable Eagle and Isla boards have been produced since 2016, with water-based dispersion barrier replacing plastics. Our excellent barrier boards are used in packaging and food service applications. All our products are environmentally friendly, recyclable, and safe to use. Our vision at Kotka-Mills
is to create sustainability through innovation. We believe that our solutions are the future. Everyone loves the fast-paced lifestyles, but hate the waste that is created. We all want to avoid plastic and value recyclability more and more. At Kotka-Mills, our job is to help everyone to enjoy the ease of convenience in a sustainable and environmentally conscious way. Our solutions help to make sustainable packaging the preferred choice for companies and consumers. Certified Nordic fiber ensures the food-safe products with good strength. Our materials enable easy recyclability of the packages. They are used for and allowing efficient fiber circulation. Recyclability and repulpability of our products mean that used cups and packages can easily be reused. If we look at the current challenge that 300 billion single-use cups globally are not recycled and cannot be recycled because of the material they are made of. The value is simply in avoiding resources to go to waste. The virgin fiber we use for our cup stocks can be recycled up to 7 times, which makes it a highly valuable raw materials. If half of those cups were replaced by Kotka-Mills cup stock and then recycled, it would mean 100,000 tons of fresh fiber. And every ton of board saves 17 trees. So let's recycle, create more value from the same material. Let's not let the valuable fiber go to waste. Excuse me. Our barrier, paperboard and folding boxboard products offer our customers and their customers sustainable next generation solutions. For foods and drinks, we offer materials that keep the goods fresh and protected. Whether you eat at the fast food restaurant, on the move, at your destination, we have got the solution. For goods from ice cream and frozen fish to tomatoes and salads, as well as biscuits. We offer materials that keep the foodstuff good for as long as needed. For goods where packaging delivers half of the experience, appearances count and are counted on. We have materials that both allow for the glitch and, when necessary glamour, while also protecting the content inside the packages. Some success stories. We accelerate the change for good by working together with others. And some of highlights of working with others are presented here. In February 2019, Kotka-Mills was announced as one of the winners in the Global Innovation Initiative Next Gen Cup Challenge. The challenge was launched by the Next Gen Association that advances the introduction of wood packaging alternatives. We believe that this recognition is a confirmation for our commitment to revolutionize the paper cup production and recycling with our fully recyclable next generation barrier board solutions. In July 2019, we teamed up a Finnish ice hockey club to pave the way for plastic-free game events to promote sustainability in sport events. January 2020, we signed a significant collaboration agreement with Lavazza Professional brand. As a result of this collaboration, Lavazza Professional presented the new special eco-friendly cup, Clicks Eco Cup, made from Kotka-Mills Isla food service board. And then
We announced our sustainability partnership with the British football club, Norwich City Football Club, to reduce amount of plastic waste at the stadium arena. At Kotkamills, our customers are always at the center of what we do, and not only them, also our customers. Our business is driven by consumers and their changing needs. We are here to observe and listen to all the participants in the value chain, answering to your demands and expectations efficiently and safely. So let's circulate the joy and change the game cup by cup. Thank you. Muchas gracias, señor Ari, por compartir su Thank you, experiencia. Mr. Ari, for sharing your experience with us. I'd like to go back to one phrase. The choice, the favorite choice is your raw material, and high-value raw material can be recycled up to 7 times. That is aligned to our approach of sustainable consumption. Let's welcome Mr. Enrique Sarco, Director of Social Responsibility of Palorza, Peru. Pamolsa, Peru. He's going to share his experience regarding biodegradable and recyclable packaging. You have the floor. Thank you. At Pamolsa, we've been working for many years now in a reconversion process, because in the current time in the industry, there is no sector that cannot adopt these principles. It's a necessary change that must be adopted to favor the environment. We've been working for 25 years, manufacturing packaging for events. We are part of the Carvajal group. We have a presence from the south of the United States to Chile. We have plants in Mexico, Salvador, Colombia, and Peru. We've been manufacturing packaging for food, and the main goal is to protect the food inside. We've seen trends along these years that, due to COVID, have changed drastically in the last year. Now there is a new trend. The first trend is hygiene and safety. But we know that this should not be like this. It must be necessary to balance hygiene and sustainability. They must be supplemented. They should go hand in hand. In the case of Peru, the situation is even more complex, because the outlook we have due to the health crisis, there is an economic crisis due to COVID, which is very strong. Many people have lost their jobs, and most of them have migrated to the industry of food manufacturing so that they have a constant source of income. There are lots of undertakings, people selling the food they manufacture at home, and they need packaging for that. So at Pamolsa, we try to bring all these needs together, and we are working with one guiding principle, which is sustainable packaging. The vision is to become the best option for sustainable packaging. There is no good or bad material according to us. Everything has to be worked according to the reality where the food is going to be consumed. The main goal is to take care of it. It is not the same thing to sell manufacturing for a delivery person on a bike, or somebody that has to manufacture yogurt, or for export products such as blackberries that they have to undergo a long trip to Europe or Asia protecting this food.
the main focus in food protection is that they all have an important environmental impact. To manufacture them, lots of resources have been allocated. If we cannot develop packaging that protects this food and then is wasted or thrown away, all the resources or environment goals are wasted. Of all the food that's been manufactured, 1/3 is thrown away because at a certain moment along the chain, they become a waste. So we are working with different aspects. First of all is developing reusable and recyclable packaging. As has already been mentioned by previous speakers, we must take a look at these systems where they can be used for a longer time. We have technology that even if they can be used traditionally by the local culture, by the single-use packaging, they can be reused several times. Those in the picture, for instance, it's very usual that when you buy food that's delivered to your home, we see these kinds of packaging. They're polypropylene and can be used many times at home. When I have food delivered at home, I wash it and use the container many times. Eventually, if it's broken, as it is 100% monomaterial, it can be recycled. In this way, we are doing away with this single-use habit, and we are beginning to use these packaging. We have improved our products so as to make them more resistant using less material and for them to be recycled or reused if possible. So we've been working on innovation as well, because the world is changing. Everything that is developed has to be in line with the reality where it's going to be used or disposed of. So we've been working with the PET plus or PET plus technology. We have been able to combine PET containers with over 50% of recycled material. So we have reduced the weight of the product significantly, saving on material and reducing the impact on the life cycle of the product along it. And this product is 100% recyclable because it's PET only. We have also worked on this closing of cycle of products. We have this recycle operation where we recycle PET in order to produce high quality raw material to incorporate into our products. And we have recycled over 700 tons per month of PET. So all our PET line products now has over 50% of recycled product in its composition. We have over 1,700 recyclers that are involved in this operation. In Pamolsa, 100% of the products developed in plastic are of this nature so as to be part of a recyclable consumption and production chain. So we want those that have the most developed recycling chains in Peru to partner in order to produce these types of products. And at the same time, we are working on cardbox, and we have developed this whole line of sugarcane bagasse, using sugarcane bagasse as a raw material. And we use bagasse that used to be burned before to generate energy. But now we use it to produce these containers. And these products are recyclable and reusable. Otherwise, you see that we are working on a widespread range of cases and uses. Suppose
a container is not the same for somebody that does delivery, and it's not the same for somebody who is exporting products. So the best container should be matched with the industry that needs it. So the product is one part, but it's not everything. Everything has to be supplemented by doing and implementing awareness campaigns. We have to try to change this linear culture around the world. We've been working on awareness campaigns with university, technical fora, schools, in order to raise awareness on this circular economy. And finally, we cannot do this alone by ourselves. We have to work together with private companies, the state, and civil society. In the latest edition of this forum, we signed an agreement with the production and environmental ministries at the end of 2019. It's been over a year since then, and we have met our goals. And these are examples, a few examples of the partnerships you can enter into in order to benefit the circular economy. Thank you very much. Thank you, Mr. Enrique Sarco, for your presentation. Now, the key message: sustainability has to be supplemented by other actions. Packaging has to be sustainable for each business model on a case-by-case basis. And you want products to be used and reused longer before being recycled. So the design is being changed to that effect, and innovation should add value. It's clear for us that the analysis of the life cycle is of utmost importance, and we understand that any proposal towards the circular economy should be in line with business rationale. Companies should also promote these initiatives. So at the end of the presentations, there will be a Q&A session for participants to ask questions or make comments. So we would like to invite now Mr. Jesus Salazar, President of the Plastic Committee of the National Industry Association, to give us some conclusions and comments of concluding remarks based on what we heard so far. Thank you, Vladimir. Good morning. I had to make a brief summary on what we have heard so far, and I would like to share the vision of the national industry with you. Now, the circular economy issue, as we have said many times before, has landed in Peru forever, to stay forever, and industrialists, business people have understood this. Our deputy minister has talked about the roadmap of the circular economy. Since last year, where it was submitted at another forum with 42 action points, and they have been sort of put on hold because of the economic and health emergency situation. But there is a serious commitment by the national industry to move from the linear economy to a circular economy. However, we had to wonder, is it viable? Is it sustainable? Can we talk about a manufacturing sustainable industry in Peru? We have seen some cases of success in this and other fora that have been presented, success cases of manufacturing industry in Peru. But these are isolated events that result from the product and the effort made by business people and industrialists to transform their industries. But when we talk about sustainable circular economy, in fact, in Peru, we have other factors that we have to focus on and start working on. Manuel de Ornui said, he was very clear regarding circular economy when some still understand that
as only an environmental approach. So the circular economy is now clear that it is more than an environmental approach. And every time we can talk at a forum, at a meeting, I repeat this: the circular economy will only be sustainable if we can talk about three axes. First, the environmental one, of course. It's what we discuss the most, what we see the most in our legislation, in the roadmap, everything. But what happens with the social axis? How are we working that? Is society ready to sustain a model of circularity? I understand that there's a long way to go. We had to work on this from the family or within the families, within the schools, and the economy. What happens with the economy? Although it's true that we have legislative measures, rules, regulations that make us go towards circularity, which is excellent. But what happens if the industry or the business person sees that it is not economically sustainable? The project will not succeed, and we have to be honest and transparent about this. This risk of going from a linear to a circular economy should be shared, as Manuel said. And the state has to support the private sector, because it means technology, it means the change of production matrices, it is the search for new raw material, new training, and all that demands resources. How can you sustain that when the state is not supporting that? And it could mean reinforcement of financial and non-financial means, recognitions, promotions, incentives, stimulate investment in circular projects. Of course, manufacturing industries in Peru know that we have to work on along three big axes. One is resources, because resources are finite and the planet cannot stand anymore the way the raw materials are being used now. There are studies that say that until 2050, we would need 3 planets to sustain the current model. Now, to think of a change in the production matrix means changing our mind frame. So the second axis is has to do with how to use these resources. The product that we make should be made differently, should be more circular, not become residual waste. So we need to change the design, and we need to work together with ministries. And the last axis to focus on is to minimize the waste derived from our production matrix. So these three axes will make our manufactured products sustainable and circular. But we need the support of society, of the state, civil organized society, for the circular model to be sustainable. And it was very well explained by Enrique Salso de Mamosa. Only if the three statements or the three axes or the three players are working together will the circular economy be sustainable. So we are optimistic. The industry in Peru, the manufacturing industry, it's not a dream anymore. It's a vision that Peru has already established. We have signed agreements. Peru is firm, is ready to move towards circularity. But we have to talk more about how the three axes can work together, or the three stakeholders can work together. We don't need more rules, regulations, laws.
It was said also by the ONUDI representative. We are sort of over-regulated sometimes. We need to set in motion the benefits obtained by dealing in a circular economy. I have no more time left. I hope I have been clear enough regarding the position of the industry in Peru. Let's think about the sustainability of this project while moving to the circular economy. Thank you, Mr. Salazar, for sharing these comments with us. Now, the second panel will be about experiences of circularity in the textile industry. Let me introduce Ms. Cindy Rose, founder of Burger UK, that will share with us the experience on recovery of raw material of non-reusable products. Cindy, you have the floor. You are very welcome. Please. Thank you so much. Let me get this set up here. And it's an honor to be part of the discussion today after that, those last closing remarks, very valuable and pertinent. Thank you very much for the opportunity to join you today. I'm delighted to contribute to the circular economy discussion from our perspective here in the UK. My name's Cindy Rhodes from Worn Again Technologies, and we've developed a polymer recycling technology for textiles. And I'll start with an introduction to the big problem. As all of you will be aware, circularity is about resources. And when it comes to textiles and the textile industry, polyester and cotton are the two most popular fibers used, and they take up huge amounts of energy, water, and land to produce. Now, the issue is the demand for these raw materials are set to increase by 63% in the next decade. And many brands, many companies are looking at asking the question, where are we going to get our resources from? With population growth, climate change, it's all getting worse. Now, at the same time we have this increase in demand, we have these growing mountains of textile waste all around the world. Textile waste going to landfill, going to incineration, over 53 million tons every year. And then in the bottom right-hand corner, we have this small little number of less than 1%. And that represents the percentage of used textiles going back into making new textiles, which is a staggeringly low percentage. And the reason for this is that today's methods for textile limited. They have challenges in being able to separate out all the dyes, the contaminants, all of the inputs that went in during production. It's very difficult to separate using today's recycling methods. Today's methods are also unable to separate blends. Once you put polyester and cotton together, it's very difficult to separate them. And so this was our starting point about 9 years ago when we were introduced to our Chief Scientific Officer, Dr. Adam Walker. And he had been working in the field of dissolution chemistry and polymer recycling. And we brought this challenge of textiles being able to find a solution for polyester and cotton to him. And since then, we've been in development of this. So this is an overview of our process. On the left, you see we're able to take in polyester, cotton, pure and blended textiles. They go into the process. And then if you imagine the circle in the middle to be a washing machine, that washing machine will go through multiple cycles
where we're able to separate out the dyes, the other contaminants. We're able to filter them out, both on the polyester side and the cotton, to produce two end products. On the polyester front, it's a PET resin or a pellet, which is the same chemical structure as you would get from polyester made from virgin oil. And then on the cotton side, what we're able to do is break that down, dissolve the cotton, and recapture this cellulose in the form of a cellulosic pulp. Both of these outputs then go back into the textile supply chain to become fiber woven back into textiles, garments all over again. And the goals of this technology are that we need the outputs to be virgin equivalent in quality. We need the outputs to be cost competitive, and for the entire process to be environmentally beneficial. And so far, we're on track with all of these three goals. Before I go into where we're at in developments, this is just an overview of where we sit in that supply chain. We're in the blue box, where we're able to take in textiles coming back through the system, produce the outputs to go back into the supply chain as new. And essentially, it's about enabling new textiles to be made from existing textiles. And so I think what's interesting here is that with circularity and with the technology like this, we're able to bring together these two supply chains, both production as well as the end-of-use textile supply chain. And I want to cover a little bit here on what we call feedstock. This is crucial to our process going forward. And this is an overview of textile collection around the world today. On average, only 25% of textiles are collected. Some countries and regions have higher collection rates. We're quite high. In the US, it's I think about 15% collection rate, which means the rest of those textiles are going to landfill, which is very bad news. And so once textiles are collected, they then get separated taken to a sorting facility, and they get separated into rewearable textiles and non-rewearable in the bottom middle box you can see. And that is the fraction of textiles that we are interested in. If they can be reworn, we want to see them go through reuse loops. If they're non-rewearable, we can take quite a high percentage of these textiles to go through our process. And in the bottom right-hand corner, you can see this is our feedstock specification. We can take in pure polyester and polyester cotton polycellulosic blends. We can also take up to 10% other. So a garment could have wool or nylon or elastane mixed into it. It's not a problem for our process. We can strip that out. And a quick snapshot here on where we're at in developments. We have gone from lab scale up to our current stage, which is a pilot plant in Redcar in the north of England. And here we're carrying out extensive trials to optimize each of the processing steps and optimizing the end products. This set of testing is being carried out to inform the next phase of developments, which is our demonstration plant. And that will act as the blueprint for our licensing model. We plan to license this technology to plant operators around the world. And our previous speaker was talking about manufacturing opportunities. We want to talk. It's still a couple years away, but our plan is for our plants to be all around the world, taking end-of-use textiles and turning them into virgin equivalent raw materials. I think the key here too, when we talk about circular economics, is that
that word economics is in there. This will make good business sense. Our projections for our manufacturing are looking very promising from a plant operator's perspective and from a market perspective for brands and supply chain. So we're really excited about the potential of this technology enabling the replacement of virgin raw materials. And on that note, I'd like to thank you for the opportunity. And if you'd like to know more, please get in touch. And if you'd like to explore opportunities for collaborating, we're always excited to hear from you. So thank you very much. Muchísimas gracias, señora Cindy Roche. Thank you, Ms. Cindy Rhodes, for your presentation. And I'd like to highlight the message that what is produced should be competitive with virgin material. It's important for the sustainability of these projects, and circularity goes hand in hand with technology. We are working on a project in which we will be looking for knowledge transfer and try to have an alliance of technological transfer that will allow us to implement this kind of solution. So we would like to give the floor to Ms. Vanessa Silva de los Heros, Manager of Sustainability for Chile, Peru, and Uruguay of H&M. She's going to share her experience about circularity measures being implemented by H&M. Ms. Silva, you're very welcome, and you have the floor. Good morning, and thank you. Thank you, Vladimir, for the invitation. I would like to make a brief introduction. H&M is one of the brands of the H&M Group. It is present in 64 markets throughout the world. It has also a large amount of workers. Then we have the H&M Foundation, which is completely independent from the group. It's non-for-profit and searches to implement permanent and everlasting changes that would improve quality of lives by investing in people, communities, and innovative ideas. We are part of a population of thousands of people, which grows year after year, and the planet resources are limited. And we also belong to an industry that uses 10% of resources. We see that, we are fully aware. Manufacturing clothes is a big challenge, not only for the customer, but also for all the industry. So we ask ourselves, how can we give clothes and job opportunities for a population that is in continuous growth, and do this within the limits offered to us by the planet? The only response is going to circular economy that will be positive, that will contribute to job creation and to people's welfare. Reaching this point is not easy, but we have very ambitious goals. I could talk about the different stages in the product's life cycle, but I will focus on a few of the things that we've been working on as a group. Everything begins at the table, where we think about reducing waste, ensure the life cycle of garments. And one of the biggest challenges is knowing how this can be done, and when to buy, and how much to buy. And we continue working by using artificial intelligence. In this way, we will know how much to buy and where to sell. We can go to a commercial model fostered by demand. It will help us to save resources, overcoming the challenges of the industry. Besides, two brands
of the H&M Group. Vanessa, sorry for the interruption, but your presentation cannot be seen. Could you please check? I've stopped sharing. Can you see now? Can you see now my presentation? No, I'm sorry, we cannot see your presentation. Okay, let me see, please. It's share screen, right? Tienes que seleccionar. Ahora sí se puede visualizar. Can you see it now? No. Unfortunately, we cannot see it. Si deseas, alguien del equipo lo puede compartir y... Somebody from the team can share it for you if you want. Okay, I sent you the presentation. Ok, por O favor, si no, alguien la vuelvo a del equipo- compartir por acá. Sí lo tienen, me dicen que el equipo tiene tu presentación. Bien, A ver, por favor, si alguien nos colabora. muchas gracias y disculpen. I apologize. Oh, yes, now. Okay. Thank you. Can you see your presentation now? Yes, perfect. Muchas gracias. So, Muchas gracias. Bueno, thank you for that help. como les decía, me gustaría empezar por So, darles una breve introducción. as I said before, Una cosa es el H&M I como would marca like to tradicional, start with a brief marca de hecho, introduction. pertenecen al grupo H&M. Somos We would like 150.000 personas las que trabajamos dentro de la empresa y estamos presentes en 74 to mercados highlight diferentes. change. ¿Podemos avanzar? So, Gracias. Bueno, y por otro lado también está la Fundación H&M, que next, es please. Thank you. independiente, sin fines We de have the lucro, H&M Foundation as well. y positivos para la You mejora de see condiciones de vida. that we want Bueno, to encourage the use of positive, reusable garments. Los recursos del planeta son As finitos. you very well know, Somos parte de una industria que es responsable de un 10% de las the emisiones. resources of the planet are En finite, este punto tenemos un gran desafío, y es and our industry is responsible for 10% of CO2 emissions. So there is a great challenge ahead of us, how to provide jobs in the clothing sector and provide people with circular products that is positive for the environment. And how do we do that? I can focus on each one, but I will touch upon the most important features. First, the design stage. We need to maximize the use of the fabric. And we are working on product development teams to be able to speed up the design process and meet physical needs. This is one of the garments developed without the need to develop a sample, and we only adjusted the design. On the actual garment, we are working with artificial intelligence in order to predict the demand and therefore reduce overproduction and not be triggered or based on a business model based on demand. So we would be able this way to reduce overproduction and save resources. Now, we have been involved in a project that is called the laboratory, and
we had guidelines for the production of jeans for the circular economy. So the first collection has already been produced, and the main goal is to use the lessons learned in this project and replicate this in other products, okay? Until the end product reaches the end customer. So there have been some pilot projects hand in hand with the laboratory that is the innovation center of the H&M group, and the main goal is to facilitate the implementation of materials and circular products within the brands of the group. One of the most recent pilot projects has been this one. We have installed this body scan jean body scanner so as to reduce waste and extend the life cycle of the garment. Thank you. Next. And as important as the design is of the garment is the design of the package. The packaging we want to be recyclable, reusable, and we partnered with a Finnish startup and we created a reusable type of packaging to give the customer when they buy online to give or to give the product in this type of packaging that they can reuse for other purposes, so as to make a more sustainable packaging. In Peru, we also started to move from a conventional type of paper to one that has 70% of recyclable material. And about the raw material mentioned today, given the resources of the planet that are finite, we need to increase the use of recyclable material. In the first place, because we can reduce the quantity of water that we use to manufacture the product. So that way we reduce the environmental impact in making that product. And 50% of our products are made with material of a more sustainable origin. Okay. Next. And as I mentioned, the investment in innovation and technology is one of the priorities for H&M. CoLab is a business area investing in startups that can add value to the business in a sustainable manner. Some startups have been pioneers, like Colorifix. Next, Renewcell, that has also worked in a material produced on 100% recyclable raw material. And Warn again, Cindy has just talked about this type of startup. All these initiatives and innovation are great, are spectacular, and they have revolutionized the industry. But we need to install them so as to be able to replace materials. So we have reinforced the collaboration with the Global Change Award Foundation. That is an innovation challenge by H&M Foundation. So we want to accelerate the process of disruptive innovations. In 2019, the Peruvian startup Le Cara has been an innovator
And one of the most recent collaborations has been with hair, and another Italian company is producing fabric from citrus residual waste. So the HIM Foundation decided to extend its collaboration with 8K Rita, and we developed this machine called Loop in order to reutilize the fibers of garments that are not only used. So it's okay, we had to add virgin material, but you reduce the content of water that you need and the chemicals that you need by reusing fibers from disposed of garments. So what happens with the use of products by consumers? At the end of 2019, we launched a pilot project of rental service, rental service, garment rental service. For collections launched since 2013. And the purpose is to prevent or not to have the need to buy clothes for a single occasion. You can just rent them. So we provide also orientation services for garments to be recycled or to be refurbished or made more fashionable so that their life cycle is extended. And of course, this leads to the creation of more inclusive jobs. You can give sewing jobs to migrant women in many countries. So there are many business models to allow clothes to last more and to extend the life cycle of our garments. This, for instance, is a second-hand, it's a platform for second-hand clothes. And finally, there is the initiative of collection of textiles to give our clients a solution for the clothes that they don't use anymore. Because we don't want clothes to be disposed of in the trash can. It would be great to recycle them, reuse them, and extend their life cycle. And to conclude, on top of all the people that have worked on this, our vision long-term is to be able to lead a change towards a fashion industry that is circular and positive and consistent and protective of the environment, at the same time that we create an egalitarian and fair business model. If it only depended on us, we would be closer. But this requires a systemic change that goes beyond your company. It is true that it's one of the biggest fashion industries or companies in the world, but we need our partners to meet our goals. And if we want to have a sustainable fashion industry, we need another 90%. That's why collaboration is so, so important. This has happened in many ways, this establishment of partnerships, because we have entered into associations and partnerships, but there is still a long way to go. It's a marathon, This is a long-term vision, and we are very positive that we will meet our goals and that we will do it responsibly so that the industry could be part of the solution and not of the problem. Thank you very much. Muchas gracias, señora Vanessa Silva, por su presentación.
Me quedo con Thank you, Vanessa, for your presentation. There are several ideas regarding designing, what to design, how much to sell, how much to buy, how you are using artificial intelligence to answer these questions. They're thinking about demand and not supply. They have an important innovative center. As other speakers have mentioned, innovation is key for circularity. Raw materials are also considered because they are having partially recycled garments, and they're also replacing products with services, the new business models, and what you mentioned about the 2% that you represent in the scale-up barriers. These initiatives, we are trying to identify which are these barriers so as to foster these initiatives. We will now introduce a national case. I personally know him, and I know this case. We've had contact with these companies. Mr. Juan José Córdoba, General Manager of Textil del Valle, will share with us the circularity measures that the company is using. You have the floor, Juan José. Thank you, Vladimir. I'm delighted to be here, and I'm delighted to present this case. I'd like to begin with a video so that you get to know what Textil del Valle really is and have it clearer in our minds about what it represents for our country. Could you please show us a video? For more than 4,500 years ago, Peruvians turned cotton into art. In our valleys, blessed by God, Sun, and Mother Earth, we have the best weaving frames of the world, and we created the first high-quality textile industry. 4,000 years later, the world has changed. For more than 500 years, ambition and greed clouded the heart of humankind and enslaved the hands of our artists and turned its back on God, Sun, and Mother Earth, insulted our country, and turned our art into pollution. It disconnected us from our roots, and our history was lost in time, and with it, we almost lost everything. But the heritage of our mothers runs in our veins, and hearts do not forget. Hidden in the cotton of our forebears, we've discovered the key to our future. With lots of effort, we undertook our way back. We've led the ancestral wisdom of Peruvian hands, and we've intensified it with state-of-the-art technology. We've established communication with Earth and the Sun, and in the middle of the desert, we rebuilt our valleys. And with them, our art re-emerged, which now belongs to the world. Welcome to the most sustainable factory in the world, Textil del Valle. Our story and history are our future. Thank you. I'd like to share with you this presentation. Regarding circular economy issues, we've been working in different aspects. One of them is the materials that we use in our productive processes, to the productive process itself, and the third one is all the consequences that these productive processes entail. We are 33 years old. We have two headquarters, Chincha and Lima, half men, half women. We have a fair trade labor policy. We are the only company in Peru with this certification, and we are trying from our own position
to try to make the manufacturing of garments to a more sustainable activity. Something different is to have the brands do it, and something quite different is to have manufacturers do it. Remember that brands do not manufacture, but have garments manufactured for them. Especially these plants are in Asia and Central America. It's important to know that the textile industry for many is the most contaminating in the world. It consumes 12% of water more than farming, 10% of rivers, and 10% of CO2 emissions, and 5% industrial waste. At Textil del Valle, regarding raw materials, we work with two products that are found in the market. One is natural fibers from the wood forest that end up in compostable or biodegradable garments. And then regarding polyester, it's a polyester coming from the recycling of bottles. And we hope that we can manufacture locally and can be the first supplier of polyester to the South American market, 100% recycled. Regarding circularity, it's important to mention that at Textil del Valle, we have 1,200 cubic meters of water a day. Those 1,200 cubic meters, out of those 1,200, 2/3 go to the river in the form of chlorides and biocarbonates that are testable. And as of the second semester of last year, the 1/3 remaining, we are working it at an ultrafiltering and inverse osmosis plant. We are filtering 33% and we are re-entering it into our production line. Our goal for 2025 is to have 90% of the water being recycled and thus reduce 90% of our well supply and consumption, so that we will not be re-entering into the river polluted water. In the second half of last year, within circularity, we've been recycling 100% of our leftovers. In the manufacturing of a piece of clothing, there's remaining fibers, and it's around 1 ton of remaining fibers that we are treating, and 90% of that are used for the manufacturing of blankets. It's part of the Abrígate Perú project. We have people who die of cold, and we want to reduce 10 deaths a year trying to give warm blankets to 20,000 fellow countrymen as of 2021. As Cindy mentioned, 10% is used for the manufacturing of clothing. We manufacture clothing for Lacoste, Lululemon, and Patagonia, and they have a mix of recycled cotton, organic cotton, with recycled polyester too. It's a 100% sustainable and recycled clothing. The idea is to continue walking along that way so that we can transform not only Textil del Valle, which is the most sustainable textile company in the world, but also to modify the Peruvian sector. So with this waste, as you can see, those are the blankets that we are delivering to our more vulnerable fellow countrymen and women. This is our recycling line, and we end up by manufacturing clothes
of organic cotton or recycled cotton and recycled polyester. At Textil del Valle, we are very committed with the purpose of having a positive impact on our environment, on the planet, and on the company itself with the results that we are having. I can attest to the fact that there is no sustainability without profitability. It is not an expense, but rather an investment. Today, we know that we are leading teams in companies or in the state or in the academic sector. We want to push all towards the same direction, a road towards transformation, so that what we have is highly valued and delivered based on knowledge, what we really need within our environment. I think the time has come to stop thinking, to stop giving good ideas. As Professor Michael Porter said, 95% of human beings have good ideas, but only 5% is capable of putting them into practice. It's time for action. I invite you to act, to cooperate from each little corner, each company, each sector, each industry, each country, so that we can push this project of transformation forward so that we can have a much better environment, so that our planet is healthier, and above all, so that we can leave a better situation for those coming behind us. To conclude, not only looking, but also being, this is what has helped us to become the most sustainable textile company in the world. These are all the certifications that we have aligned to environmental certification, but also communities and job creation. It's important to mention that we are the first textile company in the world with more than 2,500 workers invoicing millions of dollars, part of B Corp. It's a big pride, and also a big pride for Peruvians and for Textil del Valle. I would like to thank you once again for the opportunity and would like to invite you to continue pushing in the same direction so that we can continue in forums such as this one to motivate more businessmen and more people to follow this road. Thank you. Thank you, Juan José Córdoba, for your presentation. It's important to highlight that during your presentation, you gave some figures. I understand that's a result of a detailed study of your company, which allows us to quantify the progress much better, because we have another challenge to measure our circularity gap, where we stand and how much should we improve in order to be considered as a company that fully complies with circularity. You talked about the efficiency of resources, the recycling of remnants or residues, and sustainability is an investment. As part of the Ministry of Production, with fostering an innovative, inclusive, and sustainable economy, and you have mentioned those three pillars in your presentation. We would like to remind the audience that towards the end, there will be some time for questions. After having heard these interesting presentations, we would like to invite Mr. Rizal Bragagnini, the director of the Sustainable Fashion Cluster, to share with us your comments about the presentations. You're very welcome. You have the floor. Thank you, Vladimir. Good morning, good afternoon. I'd like to congratulate you for this initiative. We think we need this more than ever. A few comments I'd like to start with. What Rosanna said, the linear model is no longer sustainable. We should all agree on the fact that something has to be done relatively quickly in order to make this model more sustainable. Secondly, I would like to mention what Juanjo said. 95% of people have good ideas, but only 5% implement them. This forum is creating
giving voice to new ideas, but we have to start acting. And I'd like to add a phrase by Mr. Einstein: big transformations in humankind required 100% of inspiration and 99% of perspiration. That is what we need to do now. Conclusions. I heard a very interesting phrase by Manuel. It has to do with construction. He said, going from demolition to deconstruction. And as you know, I'm in the textile sector. 85% of the waste is determined when it is designed, when the garment is designed. If designers don't know the process, they are creating, generating the waste. So let's start to get inspiration from modular design, how this design can be deconstructed and give space to another industry or another use. Something I like to see in some presentations, but I think we still have more to go, is the consumer. We must understand what is happening with the end consumer because there is a post-COVID conflict. I am convinced that we will have a more responsible consumer demanding us to be more sustainable, but at the same time, it is going to demand more safety, health and safety. So due to the pandemic, the delivery services bring things that are not sustainable. And I am preaching about sustainability, and I get 3 boxes and 4 bags. So please reflect on the following. Let's work with the consumer first. What is a consumer willing to do? And I can assure you that the responsible consumer is willing to accompany us along the road towards modular design, looking for end-to-end traceability. As Cari said, and Textil del Valle has brought this as an example. They start with the water, which is a commodity that has to be reused, productive processes, and finally, that the waste should never come back into the process. I am highly honored to have Textil del Valle in the cluster of sustainable fashion because it's an initiative that we want to replicate. And for those of you who don't know about it, the cluster is being financed by Innovative Peru, and that is an example of how the state and the private company can work together and make a difference. There is an initiative of circular economy with several phases. First of all, a diagnosis. Secondly, numbers, figures. We must understand which is our future, and then we must review our business model end to end, because we're now making up for the model's inefficiencies, but we must redesign ourselves in that business model and start getting the product redesigned from the design module. That is what we're doing at the cluster. Textil del Valle is a company that is accompanying us not only with the support of data, but they also include what's left from their products to the service of Peru designers. So this is a clear example of how big and small companies can cooperate. And I liked something very much. There are 3 phases to get to a circular economy. It starts with a company, then the industry, and finally the ecosystem. Going to the textile sector, which is what I represent now, Juanjo is an example. It's only one company, and we want all companies in the sector to say the same thing that Textil del Valle is saying and become the most sustainable sector in the planet, and then have a contagion effect on other sectors to say that Peru is the most sustainable country in the planet. We can achieve it together. Let's continue together along this battle. And thank you, Rizal, for these comments. And to conclude this dialogue, we will have questions from the audience, which I will read. One question from Mr. Atitaninem. The question is the following. Your glasses are only made of paper. Don't you have a plastic coating? For barrier purposes, do you collect the waste to produce the eco cups and all your products?
And what are the byproducts that you make of them? Do you work in collaboration with small companies? Thank you for a question. This is Ari Tanninen speaking. No, yeah, in our solution, the product does not consist plastic traditional polymer coating or lining, as traditionally the product has been as such. So fiber-based plastic coated, but in our case, our product is barrier layer or barrier in the cup stocks is made based on the water dispersion barriers, and that gives the barrier protecting the goods inside the packaging. That also enables the products to be recyclable, repulpable in the same waste stream than the normal paper and board can be recycled, magazine papers, newspapers, etc. That's shortly about my comments. Muchas gracias, señor Ari. Thank you, Ari. Now, we have a question for Enrique Salco from Pamolsa. As part of the program Reciclo Plus Peru, have you considered entering into strategic alliances with local governments in order to obtain PET as a raw material? Is it possible to obtain products that are 100% recycled? What are the plans to reduce the manufacturing of containers for expanded polyethylene containers and recovery of containers of a single use that your consumers don't have any facility to segregate, such as polyestyrene and polyethylene? About the first part, partnerships with municipalities, it's something we've been working on with the government, the civil society, and private companies. And we are working on different projects, trying to increase the number of collected waste by means of recycling efforts so that we can take advantage of what already exists and reuse that. So the goal is to get to 80% in the next few years, and it is possible to get to 100. And this is something that we've been doing since 2013. We recycled 1,000 tons last year, and we are growing in the percentage of PET used in our products. It's not something that we've done overnight, but it's something towards which we work. Now, as to expanded polyethylene in Peru, we are reconverting. We are making strong investments in order to be able to substitute that material that at the end of this year is going to be banned, and it has to be converted into cardboard containers or recyclable plastic, depending on the purpose of the container, okay? And as to packaging, polyestyrene and polypropylene, the difference between them, we are migrating. In the case of rigid polyestyrene, is 100% recyclable, but in Peru, the recycling chain is not developed. So this has started some years ago, and we've been working for this packaging or containers to be converted into other materials. So polypropylene and PET are part of the plastics with a more developed recycling chain. So we want to focus on these materials in the case of plastics because they are recyclable. And the recycling chain is mature enough. We see that those products made of PET can be reused. So we are migrating towards a scheme
but the products will end up being good material. We're going to educate consumers to know how to dispose of them. We need to raise awareness because not all citizens know what can be recycled, what cannot be recycled. So this is part of the circular economy, you know, the awareness campaign. Thank you, Enrique. Please enable your cameras when, turn on your cameras when you have to answer a question. Jesús Salazar, from the National Industry Association. Biodegradable plastics are an alternative for the circular economy. From the Committee of Plastic of the National and Industry Association, do you promote biodegradable plastic? Yes. World production of biodegradable plastic in the world doesn't reach even 2% of oil-based resins. So we can deduct or think that it's not sustainable to think about migrating towards a biodegradable plastic, you know? I believe, and I'm one of the drivers or supporters of recyclability. It's not a question of whether the material is biodegradable or not. The question is, what do we do with the material post-consumption? Is there segregation at the source or not? And where do consumed products or used products already end up? You know, in the landfill or where? So rather than worrying about the biodegradable plastic or traditional plastic, we had to think about what shall we do with the products already used. Now, the road towards recyclability is what will give us sustainability. Thank you, Jesus. Now, the next question is for Cindy Rhodes. And the question is the following. Is it really possible to recycle textile fibers, separate them by type of material, and obtain a material of the same quality as the original raw material? Why your technology hasn't become massified in the market? Will you give options for SMEs to have access to that technology, perhaps in a collaborative model? Yes, Cindy, you have the floor. Great, thank you for the questions. I think the first one was, is our process able to actually recapture raw materials and bring them back to virgin equivalent? And the answer is yes. But to answer the second half of the question around why it's not available everywhere is because we're in year 9 of development. We haven't gone to market yet. We still have a couple years before, it usually takes about 10 years to go from lab scale to first industrial plant. And so it's a long timeline, a long development timeline. And that is purely the reason why we aren't available yet. Worn Again is part of a new movement of regenerative recycling technologies. It's like a new era or a new strand of technology that is overtaking what we have today, which is the reason why there's very little textile to textile recycling happening. And this new wave of technologies are, for the most part, still in development. And some are at different levels of commercialization. Vanessa mentioned Renewcell. They have a plant up and running in Sweden, and they're looking at cotton to cellulose.
There's ourselves. There's a handful of other technologies. Evernew in the U.S., Circ, and I think it's a difficult thing to communicate because the industry is ready for this technology today, but the technology isn't ready yet, and so it's frustrating for everyone. Because we need it today. So yes, there's a gap between now and when it will be available at scale. And then the question around SMEs, I mean, when we go to market and we start expanding plants around the world, there will be opportunities for sure for collaborations between local governments, businesses, communities, and different types of businesses, textile collectors and sorters, brands, retailers. It's going to take a lot of collaboration to make it work. But when it is available, then yes, those outputs will be available, working with textile producers to then supply SMEs as well. There's huge opportunity. I think the big message is it's just going to take some time. Muchas gracias, Cindy. Por favor, les recordamos habilitar sus cámaras cuando realicen las respuestas. La siguiente pregunta es para Vanessa Silva de H&M. Como consumidora de H&M, el precio de las prendas ecológicas As suele... H&M consumer, the price of ecological garments is more expensive, and it's a big limiting factor. How are you going to face this aspect? Go ahead, Vanessa. Gracias. Bueno, realmente uno de nuestros propósitos como One of our purposes has been the democratization of fashion. One of our goals in 2020 is to have a high amount of recyclable products. We want fashion to be accessible for all, so that all our customers can have an access to recyclable garments. It is true that up to last year, there were some capsule collections. They were exclusives. There was an added value. There was some innovation. This was an innovation that reached South American markets for the first time. This is only one of the collections with a high price, but currently in the stores, we have products, all basics are made of organic cotton. And currently, as of 2020, last year, all the cotton that we're using has replaceable origin. No more conventional cotton is used. Muchas gracias, Vanessa. Thank you, Vanessa. The next question is for Juan José Córdoba, Textil del Valle. Do you have projects in your value chain for transferring on to a circular economy, especially micro and small size companies? There are two aspects here. The textile aspect, which is the production of cotton, and the manufacturing aspect. From the point of view of the textile aspect, we are carrying out work through different agencies and the Ministry of Culture to strengthen the cultivation of organic cotton so that it can be used as a basis for a piece of clothing or garment
that can be used in the international, sent or sold to the international market. There's something that's even deeper here, which is the crop of cotton, so that the earth is rotated once every 4 years. But that is not an issue that we deal with. But we do deal with the small size company and small size industries. We've been cooperating with some SMEs for the manufacturing of bags or handbags from our remaining textiles. But we only want the waste. We only want that waste which has an economic power and can be reused. We want all those textile wastes that we are trying to reuse, not only us, but the SMEs, for instance. We are working with the prison of Santa Monica for the production of handbags so that these fabrics can be used within the productive process. We cannot grow because we have a limited capacity. We have a certain amount of tons of fabric and the waste is 1 ton. We try to have even less because that is an excessive cost for us. But as Textil del Valle, we've maximized the reuse of this waste in all our value chain so that we can minimize our impact. Thank you, Juan Jose. The last question for Rizal, the Director of Sustainable Fashion Cluster. The member company, have you made efforts so that the company's members can improve their productivity? That is the initiative that we will be beginning in March. On March 1st, we will start with the diagnosis of our bases throughout our value chain. The second phase, and as a cluster, all companies are working. The reach is for all companies. We are 54 members, and the 54 members are reached. There are institutions from the academic sector, the state sector, and agencies such as trade chambers and Peru 2021 with a framework of the 17 SDGs. So we will have the figures about what should be solved within the value chain. Second, business model, from raw material to the finished piece of clothing, where we stand and where we're going to. We want to have an ecosystem, circular. The phases start with the company, then the sector, then the company. We have people manufacturing shoes, bags, jewels. It isn't only garments, but other areas too. And we want to cooperate because what is a waste for some sector is raw material for others. And we have an international consultant who has brought us ideas from other companies that have already implemented these measures. We want to put this to the service of big companies and also SMEs. So the question, is it going to be measured? Yes. The only way is to measure. And the highest goal is to have the cluster companies have a certification, B certification after this process. Thank you, Rizal. Very well. I have no more questions. We would like to thank everyone. We would like to thank all speakers for your participation. It's been inspiring to listen to all your presentations, the different experiences abroad and in our country. So this is the end of our first dialogue. Thank you for your participation and thank you to the audience. Thanks again. Thank you, Mr. Lozano, and thank you to all speakers for this interesting exchange
All your presentations have been brilliant. I know that all of you who are here are very active in this debate. So let's continue. Let's talk about potential for circularity in services. We will have different national and international cases, and it's going to be moderated by Ms. Vanessa Esslinger. She is the advisor of the project and responsible for Latin America, and the project is called Transformation to Green Economy in cooperation with Page GIZ. Ms. Esslinger, you have the floor. Good morning. It is a pleasure to greet you all. I am pleased to moderate this session about potential of circularity in services. Previous speakers have emphasized the fact that we need to change production and consumption patterns. But which are these ways to do it? We've heard about design, redesign, innovation, reuse, recycling, and thinking the product as a service is one more tool, one more model we have to decouple the economic development from the consumption of materials. We are therefore challenging our model. From being consumers, we become users. We have excellent examples of all this and how circularity is not only an environmental solution, but an economically profitable solution from the social point of view. This is important due to the COVID crisis we are living through. So in the first block, we will have the first segment will be dealt with by Macarena Palma. She's from Algramo, Chile. We'll have Stephanie Delgado, General Manager of IGUA, Peru. And we will also have an example of circularity in the retail sector. We will have Mariloli Camarero Cisneros, General Manager of Corporate Affairs of Cencosud. And conclusions will be by Luisa Santiago. She is leader for Latin America of the Ellen MacArthur Foundation. And I think that towards the end, we will have also time for questions. I don't want to delay the debate any further. Macarena Palma from Algaramo, you are very welcome. You have the floor. Thank you. Good afternoon. I'm going to share the screen. First of all, I'd like to thank the Ministry of the Environment of Peru for your invitation. We are very proud to participate of this forum with people from the government sector, from companies. So thank you once again for this opportunity. So I'm going to share the presentation. Can you see? Perfecto. Vanessa, ¿se ve bien todo? ¿Sí? So, is it clear? Thank you. As you know, we are facing quite a serious environmental crisis. Many people feel enthusiastic, and we're all ambassadors of this change. And we're leaving behind the traditional way of doing business. The more opportunities we will have if we have more and more ambassadors. As Algramo, we are Somos una empresa, una startup chilena que nace el año 2003. We are a Chilean startup that was set up in 2013 in Chile. We want to call upon you all to bring about a radical change in your consumption habits. What's important here is that
we should change our current consumption habits. Otherwise, we won't be able to save the planet in time. We are a B certified company, and we want to do business in a different way from the economic point of view, as well as social point of view. And I'm going to comment on the tax on poverty and also from the sustainable point of view. We want to reduce and avoid the use of single-use plastics. That is our focus as business. What is Algramo? Algramo is a platform or service which allows consumers to buy products or brands at fair prices. We are now working with big brands such as Miller, Nestlé. We have pilot projects with Finesol and Clorox, and we are about to launch a pilot in Jakarta, one of the cities with the highest plastic consumption, pollution, and we will be launching a pilot at the regional level. We have different brands and retailers in the most convenient location. Why am I saying this? Because we have home delivery, we have standalone dispensers in key points such as gas stations or department stores, and we want to avoid the creation of new packaging and no more waste. And we want to invite consumers to change habits and join this new way of purchasing. In order to understand why Algramo was started up, it's important to analyze the problem we faced. We observed the case in neighborhood grocery stores. This is a very important channel in Latin America. Basically, people that do not have the money or cash to buy 1 kilo of rice, they had to search alternatives for a smaller amount, half a kilo of rice, for instance. But when I go to buy something that is smaller, I end up by paying 40% more. I obtain less and I pay more. That is what was called the poverty tax. This is due to the fact that 40% more is being paid due to the packaging of this product. This is a tax on poverty that is clearly seen in all Latin American countries and other countries too. Something that is also relevant is that in general, the most important brands or the largest or massive consumption brands are the ones that produce the biggest amount of plastic. And we are forcing that poorer, more vulnerable people pay more for less, and they create more plastic waste vis-a-vis the proportion of packaging. So there's a high percentage of plastic used for single-use packaging, and 1 out of 3 end in our seas. So it is no big deal for big brands to create this additional plastic pollution. And as consumers and brands, we are seeing all these challenges that have to do with the change of behavior and change of regulations. So with this scenario, Algramo began in 2013 going back to basics, buying the product, going to buy the product by bulk, but not buying the package, reuse the package. We started with neighborhood grocery stores, and now we have products that have to do with home cleaning products. And our business model strongly changed in 2018 due to many things. First of all, Algramo found its break-even point. On the other hand, there was an 80% of returnability in cleaning products because people were returning to the grocery store to exchange it for the new package, and we were having double returnability than Coca-Cola had. And most important still
is that the International Panel on Climate Change, as you know, announced that we no longer have until 2050 to reach the goals that had been foreseen regarding climate change. So this feeling of urgency and time reduction, Algramo realized that it is fundamental to scale and change the model, because so we joined different brands and retailers to deliver a high impact solution. I'd like to share this with you. As has been said, technology is also important here. We've coined the packaging as a wallet concept. How do I turn the package into a value element? What did we do? We incorporated technology. We incorporated the RFID chips. In the case of books, for instance, they are of low cost. And what does the chip allow? It allows for me to connect the package with the user. So the OMO 3-liter package connected to our dispensers makes that package to be mine. And let's hope that is the last soap package I buy from now onward. On the other hand, it's not necessary to use cash. I can charge it with my wallet, and additionally, we've developed an app. The app allows us to trace users and to also schedule delivery, home delivery, and I can accumulate points for each package you're not throwing away. And I additionally show you the amount of grams or kilos of plastic that you've saved, and that becomes a very important and powerful marketing tool so that we can have directed marketing actions. In this way, we can have a lot of information of the product, of the brands, and of the consumer's behavior. In this case, these are some examples of intelligent packaging we're working with. Here you see the Omo soap quicks, which is dish detergent, dog chow, pet food. And regarding platforms, we have the electrical bike, which does the home delivery. And in the bottom, we have 2 dispensers, one in the US, in New York, with a pilot. And we also have examples of dispensers in clean spots in the city. People have the habit of taking the packages and recharge them. Regarding the user experience, something that we care a lot about, we are working about generating dispensers with POS so that you can pay with your card or your device. The important thing is to bring your package, because the smart package has to be brought along so that it is refilled. The package is sanitized before being reloaded in the case of food, for instance, and users can choose how much they can refill. If it's 3 liters, I can fill it with 2, 1, or 1.5 liter of detergent. And as we have a fair price, the cost per liter or per kilo is maintained equal regardless of the quantity I'm filling in. Our solutions are 30% cheaper than the rest of the market. So I ask or buy through the app, they bring it home, and I'm contributing to reducing the use of plastic containers. The other relevant point is that we want this solution to be cross-cutting, not only for a single socioeconomic group, but it is a solution that, based on a fair price and accessibility, is available to all, and that people don't have to define whether they save the planet or they take care of their wallet, to be able to pay for other things. This is a video
that shows how the app works. It's only images, there is no audio. Acá lo que no se muestra es efectivamente que nosotros estamos This is that we are giving out the initial container to be able to avoid the entrance barrier or to get through the entrance barrier. So we give out the first container. We are working with big brands, Unilever, Nestlé, Quicks, Omo, Doctao. So we are in Chile in the US, about to start with Indonesia, and we will be able to do it in Europe the second semester this year, and 2 countries in Latin America with this platform. We have 65,000 intelligent containers that were reused so far, 55,000 users registered, and 18,000 active clients. And we want it to be also possible to be done through internet, not only through an app, you know. So cross-selling is 50% of the purchases were joint purchases and high satisfaction customer experience. The customer should live a very good experience. So the platform has been very successful, and while we are attracting attention nationally and internationally, this has to do with the fact that on the one hand, we are fighting a single-use plastic, and we are pushing the change of habits that has to do with recycling and reusing, because in countries such as ours, the culture of recycling is not very well implemented. So we are offering quality product, working with top-end brands at a lower cost, and we give to brands the traceability that they require. We provide the deadline, the expiry date, so that product can be traced along its life cycle. We measure the impact of that sale, and we deliver very good experience to the end user. So I'm very, very thankful because I've been able to tell you about Algramo. I hope you can follow us on social media and join us in this new way of buying, because it's the only way we have to change habits and save the planet on time. Gracias, Macarena, por ese realmente interesante. Thank you, Macarena. Very, very interesting presentation. 2 or 3 highlights. You said it's a new way of buying. And I love what you said. Buy the product and not the container. And that's a phrase that explains the change of mindset that we need. It requires that people become enthusiastic, and it's something that you do very well. 80% of containers are returned, so that means that it's working, the model is working, and consumers collaborate. And the third point to be highlighted is that you manage to make your product 30% cheaper. There you have the economic side, there you have the environmental side, that you avoid containers and the generation of containers and plastic. And you emphasize quality, and the combination of the 3 factors
really enhances the experience, customer experience. Now, Stephanie Delgado from IWA will take the floor from Peru. Thank you. Thank you, Vanessa. Let me share my screen. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Stephanie Delgado. Soy I'm cofundadora. Stephanie Delgado, co-founder, director of IWA. Thank you, Vanessa. I thank the Ministry of the Environment for allowing IWA to be part of this very important forum that is trying to drive circular economy here in Peru. So let me tell you about our proposal. Peruvians, when we go to work, we go shopping, we have a serious problem. When it is hot, when we are thirsty, it's not easy to quench our thirst. It would be easier to open the faucet and put the glass under the faucet and drink water from there. But this is not healthy in Peru and in other Latin American countries. I think in Chile and Costa Rica it's possible, but not in other countries. We can buy bottled water too, but this is a solution that is not affordable to everybody because it costs, 1 liter costs around 2.40 soles per liter of water. It's not something that we can afford every day. And every time we buy a bottle, plastic bottle for a single use, we are contributing to environmental pollution. And we are aware of the damaging effect of that to the environment and to all of us. And none of those people buying bottled water want to contribute to this disaster. So, in this context, since 2017, IWA has been in operation in order to create sustainable access to drinking water for everybody. Our proposal is very simple. We have developed a purifying filter that can be connected to any pipe of the public network. The water goes through a filtering process, and our users have to carry their own container in order to drink that water. So this process eliminates several steps along the conventional production stream. So it allows us to offer 1 liter of water at 50 cents. It's not a process of purification in a big plant that is so much expensive. There are no costs for bottling or the raw material, which is the single-use plastic. We do away with the transportation costs from the production plant to points of sale. No costs of distribution of those bottles to supermarkets and warehouses. So we simplify the process and we can offer a product with the same quality to our users, but at a price that is much, much lower. So the question asked is, what is the difference from an IWA source to any other source that you must have seen at hospitals, universities, airports? And the big difference is technology. When we started thinking about this problem in Peru, we went to the street to talk to our co-citizens and we asked them, would you drink water from a source like this? And first, they had their questions, about the filter in that
source? And if it does have a filter, when do you change that filter? How do we know that the quality of water is being monitored? That's why we developed this technology to be able to provide users with that confidence that they need. The first issue we resolved very easily. That's a picture of our source. When you have the filter of water, it's transparent. So the public can see the filter. It's a 3M filter. And with that, we do away with the first question, okay? And the second uncertainty, through Internet of Things, we can monitor exactly how many liters have gone through the filter. And we can guarantee that the quality of the water that we are providing to users still meets the necessary quality requirements. Additionally, because of the pandemic, all over the world, we have included more safety requirements. First, you had to press on the button to activate the flow of water. That has been changed by a sensor. You only have to put your hand close to the sensor, so zero contact. And we also have digital payment means, an app and a web app, which is very easy to use, so users can pay for the water with a QR in their cell phone. And we have included not only the disinfection through a filtering, but also disinfection through UVC light so as to guarantee that there is no viral contamination of the water. So this is the proposal or the development that we have done in the last few years. So how do we get our users? That's the question. It was clear that we couldn't sell that source to consumers, or that fountain to consumers, to end users. This change in the mindset of people is not that we can buy, that we had to buy. We made change to a service model. So we make partnerships with entrepreneurs that host our fountains at their points of sale. Here is Rita. Rita is the owner of a point of sale. We as IWA provide to Rita the fountain, the installation of the fountain, the connection to points of water, of light, of electricity. We monitor the quality of water. We pay for the change of filters, etc. And we provide to Rita access to an app that is our app for our social partners, where she can monitor the sale of water on a daily basis. And Rita offers to us a very good point at their point of sale, and she covers the cost of water and electricity for the operation of the fountain. At the end of the month, what we do is split the profits. So, an IWA fountain becomes a revenue source, an additional revenue source for our partners without any initial front-end investment. So, her store, in addition, will see more clients coming in. And additionally, Rita is proud because she can offer excellent quality water at a more affordable price, contributing to taking care of the environment. So we create the opportunity of creating additional revenues for small entrepreneurs. We take care of the environment because we encourage people to reuse their own containers, and we take care of also the expenses that people have to incur into, because what we offer is more affordable than what you see in the water market in general. So where we are currently,
as an entrepreneur, as an undertaking. We have developed this technology since 2017. We as a company, we believe that we will be successful when we have managed to effect a change in behavior. The same as when cellular phones didn't exist. It was normal to go to a landline or a public phone and put in a token to make a call. For us, it was going to be successful when people see that as something normal and pick up their reusable bottle, and that could be their natural way of having access to water. We have 18 fountains now in warehouses and markets in the city of Lima. We have entered into a partnership with Roche, where we will set up fountains in hospitals and also penitentiaries. And our company is an organization that provides the opportunity to users to access a first quality product with a more accessible or affordable product at a better quality with a sustainable behavior, a sustainable model, because users will be willing to be able to adjust the way they consume to take care of the environment, and in that way create a better present and future for all of us. So, thank you very much. Muchas gracias, Stephanie. A mí ya me dio sed. Thank you, Stephanie. I'm thirsty. Thank you for your wonderful example. It really shows that a different business model changes the cost structure, and it really helps us to offer a product and a service at a fairer and cheaper price. I also liked the example about having this transparent glass, which is a symbology that these service models, trust with consumers is crucial. Having a rapport is crucial. And something that is also characteristic of circular economy is cooperation. This is something that we saw in the Algramo example, cooperating with other companies. But your model, your example, really shows how important it is to create that bond and that value chain with other companies. Thank you, Stephanie, for this beautiful example. So let's go to our third case, which is the case of Cencosud with Mari Loli Camarero Cisneros. So, Mari Loli, you have the floor. So, first of all, let's share the presentation. It does not allow me to do so. Here it is. ¿No? ¿No la pueden ver? Sí la pueden ver, perfecto. Vamos a ponerlo en modo presentación. ¿Ahora? ¿Está bien? ¿Está en modo presentación, Vanessa? Sí. Is it clear now? Yes. So let's begin. Good afternoon. Thank you for your invitation. I'm Mari Loli Camarero. I'm manager of corporate affairs of Cencosud, Peru. We're going to talk about our move towards circular economy and responsible consumption in our chains in Peru. We have to talk, first of all, what a sustainable model means. For many years, the leaders of different companies in the world established their business model based on the generation of wealth, giving a priority to wealth in the short term.
With this approach, business issues were only an economic perspective, and environmental and social impacts were externalities. This naturally led us to design very efficient productive processes that allowed for an accelerated return on investment. And as we've seen in previous presentations, profitability is still foremost for the sustainability of any company. But currently, we have to transform markets and countries so that we can invest in the future with a long-term view. This change of paradigm entails going from wealth generation to value generation and achieve a holistic development, including a financial factor, environmental factor, and social factor through a strategy that runs across the business through the corporate citizenship concept. For us, this value generation had to become a competitiveness factor. For this to be possible, we must first understand which are the relevant factors that could facilitate this sustainability management for our business. We start by analyzing the environment, analyzing the relevant subjects that include sustainability in the world. Understanding sustainability in its full dimension and relationship with the business is part of understanding the socio-economic risks that are represented in our medium. Taking as a reference the latest Davos World Economic Forum report, environmental issues such as climate change, loss of biodiversity, and crisis in natural resources are the most concerning ones in spite of COVID-19. This is due to its high degree of occurrence and high impact. That is why the private sector must involve itself. This impact is part of what is currently happening in the supermarket industry in the world. As a matter of fact, in 2019, we carried out a benchmark study regarding the different strategies in our sector, and we understood that we all agreed on this: safe, healthy products, environment, local development of communities, and AIDS. And by managing these material issues, we have the consumer's role. In the previous dialogue, Rizal, in his conclusions, asked us to reflect on this role, which was the consumer's role. Today, we have an increasingly informed and aware and active consumer by demanding products that will help him reduce the environmental footprint. The Nielsen study of 2018 reflects the willingness to pay for products that are within or produced according to sustainable practices. These are the results, but sometimes these reports also show that the packaging reveals how companies work. As Juan José said, not only should we look like, but we must also be sustainable. That is when we should commit ourselves so that we can become cross-cutting to the operation. For 2020, and in the midst of a pandemic, these concerns have not changed. According to the Who Cares Who Does study, the consumers still say that their main concerns, environmentally speaking, are climate change and the impact of plastic waste in the world. This study says that the profile of responsible consumer, eco-active consumer, and eco-aware consumer still grows. Who are these people? I want to think that we are part of this group, those of us who are connected, but it's people who carry their own bags, who use reusable bottles to refill their water, and also reusable cups for their hot drinks. But it's also the group of people who avoid buying drinks or products that are packaged in plastic. So as I said before, sustainability must be a factor for competitiveness. The strategy of sustainability wants to integrate the operation. That is to say,
daily management in each business unit, establish indicators to close the gap, defining metrics for impact reduction, and try to influence on the process integrally, including our suppliers who are fundamental along the chain. That's why in 2019, we defined the guidelines for sustainability backing our strategy. That is to say, responsible consumption, care of the environment, and development of the value chain. When we designed this strategy, we started the transition towards a circular economy for our work, for our operation, and we started by identifying territories of action, ground for action. Where should we redesign? Where should we reduce? Where to recover, renew, or recycle? For instance, we set up different goals or standards, but to do that, we had to answer some questions. Which are the necessary packaging for the operation? Can they be the same for both chains? Do we need to plastify some products? And on a parallel basis, we designed criteria, trained the operation, and of course, we incorporated our providers and suppliers, starting with the perishable. And all this supported by the consumer education component that we could develop in our stores, thanks to the huge support we got from our customers. And we hope the situation will improve. We have some results to share, 2020 results, because since we've been developing this transition, we've achieved concrete results and reductions. We point to the fact that we are in the right direction. In 2018, we became the first supermarket chain to remove polypropylene from our stores and Technopore. And since then, we've stopped using 100 tons of Technopore, and we started with our transition. We have also incorporated different products, such as the bijao leaves, and we are also reducing plastic packaging by sugarcane packaging. Plastic, cardboard, and textiles were incorporated in our industries. We've started recycling projects of oil, and this material becomes biodiesel. And finally, trying to orient the consumers so that they can take informed and efficient decisions. We are intervening our own packages with our own brand. Sometimes you find a product with different labels pointing towards recycling, but we don't fully understand the kind of plastic they're talking about, whether it's composite material or not. We want to be clearer in this aspect. And along this line, so as not to have waste, we work with Banco de Alimentos and Caritas. We've been able to deliver more than 332 tons of food to the people who were affected the most by the pandemic. And the food that is not suitable for human consumption is derived to animal consumption. Pandemic has been strong on the recycling chain. We've gathered 109 tons to recycle, but that's 50% less than what we were receiving in 2018. That is why we must continue working together to reactivate it. Together with our allies, we've tried to develop different campaigns of action through incentives, promotions such as EcoBox, by intervening public spaces such as recycling material and the cleaning of beaches and biodiversity materials to recycles so that they can continue. It's important to highlight that, in my opinion, these actions become more relevant than ever. This is not a simple task, it is not automatic, and it is not immediate. It cannot be done overnight. We must connect the business with the state and civil society, and they should all be at the service of citizens so that the value can be shared. Alliances nourish us.
and connect us with the environment and the problems that we face as a society, and they are fundamental to create a bigger impact. Thank you. Muchas gracias, Mariloli. Thank you, Mariloli. It's a very interesting example that is a contrast to the other two examples. We started with El Gramo and Iwa, two companies that were startups, and Cencosud, on the other hand, is the other end. It's a very big company, it's a conglomerate, and it shows that you have also been able to incorporate the concepts of circular economy in your company's DNA. And I also liked your slide about the different circles. There are many areas that you are attacking, and it is great to see you, and it is also great to see your impact. You are leading. I think it was Carrie at the beginning of the day who said there are some companies that have that capacity of having a strong attraction for other SMEs, and I think this is a good example. I wanted to highlight also that you mentioned the bijao leaves. They're also produced in Peru. That is one more example of how the circular economy can re-strengthen local value chains. Thank you. Luisa Santiago, you have the floor. You are from the Ellen MacArthur Foundation. You can make your conclusions. Thank you. Thank you, Vanessa. It's great to be here. Thank you to the excellent speakers for your success stories in circular economies to their businesses. It is wonderful to believe that this is happening in Latin America. One first conclusion that is clear is that the services sector is not uniform, as you mentioned. The possibilities to apply the principles of circular economy to different service models are multiple. It's important to remember this from our point of view. It's important to remember which are the principles that are the basis for circular economy. It's three principles. The principle of eliminating contamination and waste, maintaining products and materials in use, and regenerate live systems. These three principles are considered as an imperative to change these business models from design, the upstream approach. There are many possibilities to update and improve services. How can we systematize my conclusions? And I think that it's important to have three formats of services or possibilities for services that can be used and applied to circular economy. First, the substitution of sales. The El Gramo and Iwa examples. This kind of model was thought from the design point of view, and assets can be used in a more optimized manner. There are minimum structural benefits, and this waste is inherent to the process of production. That is why pollution is inherent too. This kind of product or service allows us to maintain products completely in the economy, bringing more economic benefits and allowing for more people to access services. In the case of cost reductions, for instance. There are many other examples. They exist in the economy, can easily be found, and they can provide profit and opportunities. Home appliances, mobility in cars,
illumination or lighting. The second type of possibility for services come from the circulation of materials and products that bring about additional possibilities for profit. That is to say, the principle of having products and materials in use, repairing, maintenance, renewal services, reuse, resale, sharing platforms, remanufacturing. These are services that are very important for these materials to be designed for circularity. We talked about design for modularity or circularity. It's very, very clear for these models to be possible. So to think that these models can be also part of a model of product as a service, when companies create ways of providing additional services, there's plenty to do with additional revenues or income for those companies. Sometimes this becomes something very significant as part of the business. And these are very valid strategies to configure no relations within the values, the value chains. And this can be done in partnership with the supply chain and the users and consumers. And the other group is the group that promotes circularity, which is not uniform either, but it's a reasonable way to characterize this. You have financial services, logistics, education, technology, communications, and others. So are many, many sectors that can be adapted and can make this situation viable. In the financial sector, as an anecdote of the financial sector as a facilitator, in the last 4 years, there has been a growth 10 times in funds of private market for the circular economy. In the middle of the pandemic, in the middle of a slow growth in other types of investments, the investment in circular economy continues growing. And there are many, many examples of digital applications and technologies in general. So to close, it's important to see that circular economy not only offers opportunity to businesses and sectors and many other. We have seen many examples today, but also it's a model to solve from a systemic point of view some crises, big crises such as the lack of biodiversity and many other crises. It's another tool to support other agendas such as the Agenda 2030, the climatic change agenda, and it will be much more important in the post-pandemic reconstruction period. So thank you very much for your participation. Muchísimas gracias, Luisa, por tus reflexiones. Thank you, Luisa, for your comments and your feedback. And that systematization that you showed, the 3 opportunities, because it shows how big and broad that range is to start that transition process towards the circular economy. Thank you, Luisa. So, there are some questions. Now, the first question for Macarena from Algramo. Macarena, turn on your camera, please. And the question is the following. How do you manage logistics costs since the delivery is by the customer? You know, don't you have high costs in that sense? Can you implement a program as Algramo in the context of Peru, where most people purchase in small markets and not in supermarkets that are widely distributed in several areas, taking into account that many of those
doing the shopping don't use shopping apps very frequently. Muchas gracias, Vanessa. Thank you very much. Let me start by the second question. What we do in Chile, such as the informal fairs, if you want to call them like that, very well known, and we go there with our own cards, let's say. We put like, they are like a booth, an additional booth in the fair, and we go there with our stand, our booth, and we sell our products there. So it's feasible, it's possible. Peru has banking rates that are lower, bancarization rates lower than in Chile. So we are developing other payment options so as not to pay only by apps or credit cards, because part of the population doesn't have access to that. So we understand that the challenges that COVID has brought about in terms of touching money, you know, and many other things. And in terms of logistic cost, yes, in these pilot plans, we have plenty of support by the brands. And the reason why we are looking at some models, electrical motorcycles or tricycles is, of course, they are great, but it has some limitations as to the distance it can ride. And for instance, you have to go and charge the motorcycles at the plant. And we are working with different fleets of vehicles because this one doesn't get to higher places. And we are working on that. And we want to increase the number of dispensers, because if I put them in strategic sites, I can complement or supplement delivery at home delivery with those, okay? Tricycles, stands in fairs, and home delivery. Now, for Stephanie Igua, what are your main challenges when you want to integrate your entrepreneurs to your business models? Those that have the dispensers in their store. This is the first part of the question. The second part is, do you offer services in provinces as well? Gracias, Vanessa. Respecto a la primera pregunta, no me queda tan claro. Regarding the first question, I'm not sure. Is regarding our commercial allies or partners? Supongo que esta pregunta se dirige al ejemplo que también mencionabas con Rita. De Rita, sí. Yes, the example with Rita that you mentioned, yes. The ally or the process of selection of the ally is very, very important, because that person is that face of IGUA before our users. So in our experience, it's very, very important to be able to find micro entrepreneurs, micro businesses that are convinced of the value proposal that we offer, because they will have to support that new way of getting water. In the case of Rita, for instance, that is focused on trying to share that value where we try to be successful together. And it's very, very important that we do it together. We have to find a location that is where we're going to be successful. The warehouse owner is somebody, or the general store owner is somebody you know, somebody you have confidence in, that it will provide the best products, that everything is clean. So
That would be a very, very important factor that we will take into account when we have to choose our commercial allies. And we are not in the provinces yet. And this has to do with what we've been asked before, okay? We have to set up small networks in order to have sustainable operations in time, to be able to maintain the price of our services. So we have to optimize all our processes. And for us, it's very, very important to focus on Lima and then in different districts within Lima, and then spread or diversify. Thank you, Stephanie. We had Mariloli, but she had to leave. The same with Luisa. But if you have questions for these two speakers, please post them. Send them to the email that is on the chat, and we will try to send them the questions. Thank you. Okay, so we can conclude. I would like to thank you for your participation. I'd like to thank speakers for the wonderful examples, and you've shown that it is possible. Let's be the 5% mentioned by other colleagues. Thank you. Thank you. Thank you, all speakers, for sharing your experiences with us. So this is the end of the morning presentation. I would like to invite you to participate of the afternoon segment. It's going to be, we will be adjourning until 3 p.m. We will have the closing ceremony and international dialogue of ministers. We invite you and see you in a few hours. Thank you.
Bienvenidos nuevamente al último día del tercer Foro Internacional de Economía Circular, organizado por el Ministerio del Ambiente, la Delegación de la Unión Europea en el Perú, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que están conectadas a la transmisión. Como saben, tenemos una programación muy interesante y enriquecedora. Para quienes no pudieron estar con nosotros por la mañana, les comento que se desarrolló el segmento de diálogos público-privado en el sector industria, donde de la mano de experiencias nacionales e internacionales pudimos conocer sobre el potencial de la circularidad en el sector de manufactura y servicios. Es así que nos acompañaron experiencias de Finlandia, Suecia, Reino Unido, Chile e iniciativas que vienen desarrollándose en nuestro país, Perú. Agradecemos nuevamente a todas y todos los ponentes por sus presentaciones y hacemos de conocimiento a los asistentes que los videos se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Ministerio del Ambiente. Para continuar con el programa, daremos inicio al taller Oportunidades de Financiamiento, donde nos acompaña como moderador el señor Germán Sturzenegger, especialista senior de agua y saneamiento del Banco Interamericano del Desarrollo BID, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Jessica, y buenas tardes a todos y a todas. En nombre del BID, quiero agradecerle al Ministerio de Ambiente y a la Unión Europea por la invitación a moderar este taller que se va a enfocar en un aspecto clave de la agenda de economía circular, que es la oferta y las oportunidades de financiamiento, ¿no? Muchas veces y una pequeña reflexión, cuando hablamos de economía circular, nos limitamos a discutir la segunda parte de la ecuación, es decir, la circularidad, la dimensión ambiental, sin profundizar demasiado en la dimensión económico-financiera, ¿no? Y al final del día nos estamos quedando con la mitad de la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque avanzar o transicionar hacia modelos más circulares de producción requiere de instrumentos financieros de todo tipo, ¿no? De recursos e instrumentos de todo tipo para diferentes tipos de actores con diferentes tipos de necesidades financieras, ¿no? Imagínense una startup que quiere desarrollar un prototipo de un nuevo material más reciclable o más biodegradable, una pequeña empresa o mediana empresa que quiere expandir su capacidad de producción, por ejemplo, una empresa de plástico, o incluso las empresas grandes de alimentos y bebidas que quieren incorporar una tecnología que les acelere su curva de circularidad, ¿no? Y sobre estos temas vamos a discutir hoy cuáles son esas ofertas y oportunidades de financiamiento, donde obviamente pondremos el foco bastante en Perú, pero nos acompañan también colegas de UNEP y vamos a ir y navegar un poquito más esta agenda más allá del Perú, ¿no? Quiero darle la bienvenida al panel de lujo y a los panelistas de lujo que nos acompañan, y me gustaría presentarles primero a María Eugenia Sosa, que es la coordinadora regional de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP-FI. Quiero darle la bienvenida también a Rosmary Cornejo, que es la coordinadora ejecutiva del programa Innovate Perú, que seguramente muchos de ustedes conozcan. Quiero darle la bienvenida también a David Ramos López, que es el director ejecutivo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, el PENIPA, en Perú. Y finalmente a Ana Lucía Pinto, que es la jefa del Departamento de Proyectos y Cooperación Técnica de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Quiero recordarles también a la audiencia que nos acompaña que al finalizar estas 4 presentaciones vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, donde los panelistas van a intentar canalizar y responder las inquietudes que ustedes tengan, y para eso nos tienen que ir haciendo llegar las preguntas a través de la plataforma del evento, ¿no? También queremos que la audiencia participe activamente de esta sesión, así que vamos a testear su nivel de conocimiento sobre una serie de temas asociados a las oportunidades de financiamiento, ¿no? Y para eso vamos a poner en línea una breve encuesta sobre 3 preguntas puntualmente. Distintas fuentes de financiamiento y el nivel de conocimiento que ustedes tienen sobre estas fuentes de financiamiento. Las barreras, como segunda pregunta, que ustedes hayan experimentado para acceder a estas fuentes de financiamiento en materia de economía circular. Y en tercer lugar, las demandas de capacitación que ustedes tienen como protagonistas de esta agenda de economía circular
en temas de financiamiento también, ¿no? Y para responder a estas preguntas que vendrían, reitero, después de las presentaciones, también vamos a usar la plataforma en vivo. Ahí podrán ver arriba a la derecha una pestaña que se llama o denomina Interactúa en vivo, así que cliqueando ahí pueden responder a estas preguntas y eventualmente también ir canalizando las preguntas a los panelistas, ¿no? Con esta introducción, me gustaría ahora darle la palabra a María Eugenia Sosa, que como dije es la coordinadora regional de la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de UNEP, que nos va a hacer una presentación súper interesante sobre un reporte que acaba de publicar UNEP denominado Financiamiento para la Circularidad, y que hablan de cómo hay que desmitificar las finanzas en materia de economía circular. Así que, María Eugenia, adelante por favor. Como acordamos, tenemos 15 minutos por panelista, y si estás de acuerdo, cuando queden 5 minutos voy a hacerte un recordatorio del tiempo disponible, ¿no? Así que, adelante María Eugenia, todo tuyo. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos ahí por la invitación y estar acá con ustedes en esta tarde para hablar de este tema tan relevante. Entonces, como Germán habló, yo soy la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y yo voy a compartir este trabajo que hicimos el año pasado, que hubo todo un análisis de mercado sobre cómo el mercado mira, las instituciones financieras miran la economía circular. Tenemos una encuesta también que hicimos con las instituciones de todo el mundo. Entonces yo le voy a mostrar un poquito este trabajo. Tengo acá el desafío en 15 minutos, entonces yo elegí algunas partes de este documento para compartir hoy con ustedes. Entonces, solo para contarles un poco, estoy abriendo acá mi pantalla, nosotros de UNEP-FI trabajamos con bancos, con aseguradoras, con inversionistas, y tenemos estas líneas de trabajo que pueden ver acá en la pantalla. Y toda la parte de economía circular está acá en la parte de ecosistemas, y como pueden ver, entendemos que esto es realmente transversal y que necesitamos de las diferentes industrias para realmente potencializar este tipo de oportunidad de negocio. Entonces, este trabajo que nosotros hicimos el año pasado está todo basado en los 9 R's, entonces que ustedes también ya conocen muy bien, yo no voy a entrar en detalle, pero para contar que cuando nosotros miramos el sector financiero, el gran desafío es cómo esto entra en el día a día de una institución, sea del lado de gestión de riesgo, sea del lado de nuevos productos, servicios, asesoramiento que se da a sus clientes. Y los 9 R's fueron importantes porque basaron toda nuestra análisis para entender cómo los bancos estaban mirando estas cuestiones, y van a ver esto un poquito en mi presentación. También me parece importante dar este pantallazo sobre nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de financiamiento de la economía circular, estamos hablando de crédito, de inversionista, de seguros, de proyectos, de empresas. Entonces, es algo más amplio y no apenas de proyectos específicos, porque entendemos que las instituciones financieras tienen que mirar de una forma transversal y amplia. Cuando hicimos este análisis, de forma muy resumida, después en el reporte pueden ver las recomendaciones completas, y hay recomendaciones tanto para las empresas, pero también para los bancos, pero también para las políticas públicas. Llamo atención para estas 3 acciones que se hacen necesarias cuando miramos el financiamiento. Entonces, 1, necesitamos sí de fondos que tengan este sello, que tengan esta mirada muy exclusiva para la cuestión de economía circular. Y sabemos que hay muchos fondos de impacto o fondos temáticos que ya están mirando eso. Entonces, esto sí es muy relevante. Pero no nos podemos quedar apenas en estos fondos específicos, porque sabemos que la oportunidad es mucho mayor. Entonces, el segundo punto es cómo integrar los 9 R's que estábamos hablando en los instrumentos financieros ya existentes, convencionales. Entonces, no es solo crear
productos nuevos, crear servicios nuevos, pero cómo esto entra en los productos existentes, y van a ver que yo al final les voy a traer un poquito de cada esto. Claro que esto tiene que ser complementar a políticas públicas, a modelos de negocios innovadores, y acá la innovación y la alianza con el público y lo privado se hace muy importante. Hay veces parece como si dependiese de las instituciones financieras para hacer ese shift. No, es conjuntamente. ¿tá? Y por último, estamos en el momento en que el ESG, el ASG se habla tanto por el lado del inversionista. Entonces, ni siempre la cuestión de economía circular está en los frameworks de análisis de los inversionistas o de las empresas. Entonces, cada vez más esto tiene que ser integrado. Entonces, son 3 acciones acá, bien a puntos altos de que se necesita avanzar. Un otro punto que me parece importante es que para que realmente esto entre en el mecanismo, en la rueda convencional de las instituciones financieras, las métricas, los criterios se hacen muy necesarios. Porque ahí, cuando miramos, por ejemplo, un banco que financia sectores, ellos no tienen esta visión de economía circular. Si nosotros no tenemos estas modalidades, estas categorías claras, va a ser muy difícil que esto entre especialmente en grandes instituciones, no en los fondos locales, pero en grandes instituciones. Entonces, acá yo comparto este trabajo que está en desarrollo por Unión Europea, con todo su trabajo de taxonomía, y que ellos definen 4 categorías para la cuestión de economía circular, con criterios mínimos, con una orientación metodológica y KPIs para cada uno de estos. Entonces, este tipo de trabajo claro, es europeo, pero que nos trae un aprendizaje que puede sí ser incorporado por las instituciones financieras y por el análisis que se hace de estos proyectos de economía circular, tanto del lado de la institución financiera, pero por tanto de las empresas, ¿tá? Y ahí yo les cuento también ahora en líneas generales la encuesta que hicimos con las instituciones financieras. Infelizmente, quería tener mejores noticias, pero esto es importante que tengamos en la mesa, porque acá en la alianza también que se forma para Latinoamérica de economía circular, este trabajo que hacen en Perú, para que sepamos cuáles son los desafíos que tenemos. Y hay sí un gran desafío de involucrar las instituciones financieras en este tema. Claro que esto también hace parte de mi trabajo, pero también en alianza con ustedes. Entonces vemos en la encuesta que 80% no están al tanto de la escala, de la oportunidad de negocio que hay en economía circular. Entonces acá tenemos este desafío. La mayoría de los encuestados todavía tienen una visión muy lineal sobre sus cadenas de valor. Entonces hay este desafío de la estrategia de innovación, de los riesgos. Más de 35% observan que esta integración es más de la estrategia de inversión o de política de adquisición y no en la gestión de riesgo y oportunidades, como les comenté a ustedes. Y ninguno de los encuestados dice que esto está siendo considerado en la fijación de precios y productos y servicios. Entonces, realmente es un desafío poder traer, y me encanta tener este panel y iniciar este diálogo con ustedes, porque realmente tenemos que traer este asunto. Y las instituciones financieras lo que mejor saben hacer son la cuestión de riesgos. Entonces, es sí una forma de traer las instituciones, traer los mecanismos de crédito y de préstamos para que estas instituciones entiendan cómo relacionan los riesgos, cómo relacionan especialmente en los esquemas lineares y las nuevas oportunidades de negocio. Entonces, acá hay un desafío para avanzar en esto. Y una cosa que este guía trae, que me parece muy rico, muy relevante, que ahora no nos vamos a poder aprofundar, es que nosotros elegimos estos sectores que ustedes ven acá en la pantalla, y uno por uno los 9 R's, entendiendo cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Entonces, traduciendo de alguna forma estos temas
para el lenguaje financiero, porque al final en el lenguaje sectorial. ¿Y por qué sectorial? Porque es así también que las instituciones trabajan, es así que los productos financieros son producidos. Entonces, acá para ustedes ahí en Perú y para esta convención es un material que es un buen punto de partida para traer esto de la forma más concreta posible. Cuando vemos las oportunidades acá para que vean datos de la encuesta, los sectores que son vistos con más oportunidades, alimentación, agricultura, industria química, industria electrónica, pero por otro lado, pocos perciben cuidados con el personal y tecnología de la información, lo que es que nos llama a la atención y de la necesidad de trabajar también en este sentido. De alguna forma, lo que vemos es que esto tiene que sí estar integrado en los mecanismos financieros. Entonces, acá yo traje algunos mecanismos financieros que nos parece importante. Entonces, hoy, yo sé que en Perú también están trabajando con esto. En América Latina, los green bonds, los green loans. Entonces, en los use of proceeds de estos green bonds, que se incluyan números, indicadores de la parte de economía circular. Esto trae credibilidad al mercado, esto trae también credibilidad a los green bonds que son emitidos. También mirar los transition bonds, o sea, aquellos sectores altamente poluidores, las industrias manufactureras, extractivistas, químicas, son claves. Y entonces no es solo para aquellos que ya están en la vanguardia, pero aquellos que quieren hacer esta transición. Entonces los transition bonds son una oportunidad para aquellos sectores más críticos y que sí quieren tener planes de acción, que sí quieren captar dinero en mercado nacional, doméstico o mercado internacional. Entonces, es un mecanismo importante sobre la mesa, así como los Sustainability ESG Linked Loans, o sea, son préstamos normalmente corporativos para financiar programas específicos. Entonces, acá, las empresas que nos están escuchando, vean que estos mecanismos con las métricas correctas son un aliado clave para captar recursos a mercado, para poder financiar sus proyectos junto con métricas, junto con indicadores que muestren esta adicionalidad. Y por último, María Eugenia, perdón. 5 minutos. O ya 5, estoy acabando, qué bien. Y por último, los fondos, ¿verdad? Como yo les comenté, entonces sí, en mercado europeo ya vemos algunas instituciones financieras lanzando este mercado, entonces eso también debe estar llegando acá a Latinoamérica cada vez más con estos fondos. Y lo que vemos por una encuesta del GIN, de inversiones de impacto, es que 40% de las entidades ya indican como claves para su inversión. Entonces, hay sí oportunidades de financiamiento, pero hay también el desafío de ir bajando a la práctica y con métricas específicas. Y por último, para cerrar, nosotros entendemos que como UNEP-FI, nosotros tenemos los principios de banca responsable, los principios de seguro sostenible, los principios de inversiones responsables. Entonces, si tenemos bancos acá, instituciones financieras escuchando, la importancia que estos principios traen para que ustedes también traigan a su agenda, a su impacto positivo, la cuestión de economía circular. Entonces, el contenido completo está en este link. Yo acá busqué traer los puntos principales para que se pongan curiosos también y visiten nuestro material. Hay mucha información, mucho contenido para que de facto podamos movilizar esta agenda acá en América Latina, porque es de facto muy relevante. Y para 2021, acá con UNEP, estamos planeando este nuevo estudio que aprofunde en la realidad latinoamericana con estas métricas y que concreticen cada vez más al sector financiero las oportunidades que hay junto a sus clientes, porque al final es eso, es estos dos sectores trabajando conjuntamente acá. Germán, me detengo acá y quedo también atenta a las preguntas después del público. Y voy a poner, si les parece bien, en el chat la publicación para que después puedan revisar. Vale, excelente, María Eugenia, muchísimas gracias y asumo que habrá muchas preguntas. Yo tengo algunas sobre Transitions Bonds, pero no las puedo hacer, así que ojalá alguien pregunte sobre eso.
Así que para continuar con el programa me gustaría ahora invitar a Rosmary Cornejo, que es la coordinadora ejecutiva del programa Innovate Perú, quien nos va a contar sobre ofertas de financiamiento para innovación en materia de economía circular, con foco en el sector productivo. Así que los emprendedores que están en la audiencia, muy atentos. Bienvenida, Rosmary. 15 minutos, como acordamos, y si te parece a los 5 te aviso que te quedan 5 minutos. Adelante tú. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Germán, por el pase. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Listo. Gracias a los organizadores por la invitación y por permitirme compartir este espacio y comentarles un poquito del trabajo que viene haciendo Innovate Perú y cuál es nuestro trabajo vinculado al tema de economía circular. Como muchos ya nos conocen, Innovate Perú es un programa del Ministerio de la Producción cuyo objetivo principal es fomentar y promover la competitividad y productividad a través de la innovación y la colaboración. Nosotros cofinanciamos proyectos de innovación vinculados a lo que es el desarrollo productivo e industrial. Tenemos dos objetivos importantísimos. Primero, que es incrementar la innovación en las empresas, impulsar el emprendimiento innovador y facilitar la absorción y adopción de tecnologías en las empresas. ¿Qué financiamos? Financiamos, como lo comenté, proyectos de innovación en todos los sectores de la actividad productiva del país. Es decir, nosotros financiamos proyectos de acuicultura, pesca, biotech, biomartech, fintech. No hay un límite, es decir, no tenemos restricciones en los sectores. Todos los sectores productivos del país pueden postular a nuestros concursos y acceder a fondos. Nosotros tenemos 4 portafolios en los que trabajamos los proyectos y sacamos las convocatorias. Tenemos los proyectos o el portafolio de innovación, el portafolio de desarrollo productivo, el portafolio de emprendimiento y el portafolio de instituciones del ecosistema. En cada uno de estos portafolios nosotros venimos frecuentemente desarrollando instrumentos para poder otorgar financiamiento. Por ejemplo, en el de innovación tenemos en validación y empaquetamiento de la innovación, ¿no? Tenemos innovación de alto impacto. En el desarrollo productivo, por ejemplo, financiamos proyectos, tenemos el instrumento de clúster productivos. En emprendimiento tenemos Startup, que es una iniciativa, digamos, la más emblemática que tiene Innovate Perú. Y en instituciones del ecosistema lo que tratamos es de promover y desarrollar de una manera más sostenible en el tiempo el ecosistema de emprendimiento e innovación en el Perú, que pocos años atrás no existía, ¿no? Tenemos proyectos de carácter regional, como los de dinamización de ecosistemas regionales, donde otorgamos fondos a grupos impulsores conformados por la triple hélice, que son la academia, el sector privado y el sector público. Ese es uno de los instrumentos. También trabajamos, por ejemplo, con las incubadoras, ¿no? Para fortalecerlas y porque además nos sirven a nosotros para poder difundir los concursos y poder captar mejores proyectos, porque ellos a su vez trabajan con los emprendedores innovadores desarrollando mejores los proyectos, dándoles un elemento mejor de modelo de negocio o quizás incorporando algún tema comunicacional que ellos no tienen, la incubadora los ayuda. Entonces tenemos una diversidad de instrumentos y también para todos los sectores empresariales, es decir, tenemos para las personas individuales, tenemos para las microempresas, para las pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas y también, ¿por qué no?, porque van como entes asociados a la academia o a asociaciones, cuando se van como entes asociados con alguna entidad, participan también y también pueden acceder a los fondos. No he traído toda la plana de instrumentos porque es un número variado de instrumentos, pero sí yo los invitaría para poder ver
qué está abierto, en qué momento, a nuestra página web que es www.innovateperú.gov.pe. Les quería comentar que hasta la fecha Innovate Perú ha financiado más de 1.100 millones de soles en proyectos de I+D+E, de los cuales Innovate Perú directamente ha asumido 695 millones, es decir, el diferencial es la contrapartida que han colocado los que postularon a los proyectos, y esta contrapartida puede ser monetaria o no monetaria. Este monto ha implicado que el financiamiento de 4.350 proyectos. Divididos en cada uno de los 4 portafolios que les comentaba, hemos financiado más de 1.400 proyectos de innovación, más de 1.500 proyectos de desarrollo productivo, más de 500 proyectos en emprendimiento, esto es Startup Perú, y más de 690 proyectos en ecosistemas, de fortalecimiento del ecosistema. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que nosotros podamos interactuar y trabajar con más de 8.400 entidades del ecosistema de innovación y emprendimiento. Ese trabajo antes era inexistente en el Perú porque no existía un ecosistema de innovación. Entonces, ya para nosotros es muy representativo comenzar a movilizar a los actores más importantes. En cuanto a actores, también debemos mencionar que también trabajamos con inversionistas, es decir, no solo nosotros que aportamos fondos, sino también tratamos de movilizar a entidades incubadoras, como por ejemplo Endeavor, ¿no?, que son internacionales o transnacionales, que también vienen con inversión al Perú. Y así hemos movilizado a más de 35.500 actores nacionales e internacionales. ¿Esto qué ha significado? Que los proyectos de innovación han impulsado a la micro y pequeña empresa en un 73%, es decir, nuestro foco mayoritario ha estado en micro y pequeña empresa. Y el 38% de los proyectos que hemos financiado provienen de las regiones del interior del país. Es decir, Lima se lleva más del 60%. Por ello es que hoy tenemos una estrategia muy enfocada en trabajar con las regiones. Quería mostrarles y compartir con ustedes algunos proyectos de economía circular que hemos financiado en Innovate Perú. Hasta hace un tiempo, nosotros hemos tenido no un trabajo muy específico para promover la economía circular, pero lo que sí hemos trabajado es la iniciativa El Reto Bio. Entonces, hemos hecho tres convocatorias del Reto Bio, en las cuales se privilegiaba todos esos proyectos de sostenibilidad, ¿no? Eran para proyectos de sostenibilidad. O sea, uno de los requisitos para poder postular a estas convocatorias era que dentro de las características del proyecto sea un proyecto sostenible. Y en ese marco de estos 3 concursos les he traído una pequeña muestra. Sin embargo, antes de mostrarles los proyectos que hemos financiado que tienen que ver con economía circular, comentarles que hace exactamente mañana va a ser un año que se aprobó la hoja de ruta de economía circular. En esta hoja de ruta, los ministerios que estuvieron directamente involucrados fueron el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente. Pero más, o sea, tenía una responsabilidad mayor en su implementación el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta hoja de ruta era desarrollar el crecimiento económico y el desarrollo industrial, pero dentro de programas sostenibles e inclusivos. Entonces, desde ese momento, todos nuestros proyectos y todas nuestras convocatorias otorgan un puntaje adicional a aquellos proyectos de cualquier convocatoria que se postulen y que tengan este criterio de sostenibilidad. Es decir, si dentro de mis características el desarrollo del proyecto tiene la sostenibilidad, va a tener un puntaje adicional. Entonces ya ahora lo hemos incorporado como política dentro de la evaluación de los proyectos, que para nosotros es un paso adelante al mundo de la sostenibilidad y también, ¿por qué no?, estar siempre vinculados y dentro del marco de los ODS.
Entonces, aquí les muestro algunos proyectos que hemos tenido vinculados a economía circular, ganadores del, como les comentaba, del reto bio. Aquí tenemos unas briquetas de carbón hechas de las cáscaras de coco. Era un problema en San Martín, que es una región del oriente peruano, ¿no? Donde teníamos una área territorial donde existían muchas empresas ralladoras de coco. Y estas empresas generaban muchos desperdicios inmanejables por esa comunidad. Entonces, un grupo de personas comenzaron a analizar la situación, cómo podían reutilizar estos residuos y hacerlos además rentables. Y es así como hicieron varias pruebas, varios ensayos y generaron estas briquetas de carbón de cáscara de coco. Se denomina ecocarbón, emite menos humo, es el doble de productivo que un carbón normal y además les genera un ingreso. Yo lo he utilizado cuando he hecho mis parrilladas, como le decimos acá, en otros países les dicen los asados, y la verdad es altamente recomendable. Luego tenemos las sales del calcio a partir de la cáscara de huevo. Ovosur es una empresa que comercializa huevos. Y una problemática que ellos tenían era justamente el tema de cómo poder reutilizar o qué hacer con la cáscara de huevo, porque este desperdicio les generaba un gran desembolso anual, ¿no? Egresos, miren, hasta por más de 273,000 soles mensuales. Esto bordea los $80,000 mensuales, que para una empresa es importante. Entonces ellos comenzaron a buscar alternativas y al final lo que ellos han generado es crear sales de calcio como fosfato de calcio, citrato de calcio, malato de calcio y lactato de calcio para poder venderlo y poder utilizar así las cáscaras de huevo. Luego tenemos una barra proteica de Molitor. Es una barra elaborada por insectos. Y los insectos a su vez se alimentan de desperdicios de los restaurantes. Esta barra proteica es un alimento muy utilizado por los deportistas de alta competitividad o alto rendimiento, pero también descubrimos que es una barra que puede ser muy bien utilizada para combatir la anemia. Entonces, miren ustedes cómo este tipo de creatividad nos puede llevar a inclusive erradicar un problema social. Este producto fue elaborado por dos chicos, uno de la Universidad de Ingeniería y uno de la Universidad de Lima, y hoy están trabajando en mejorar el gusto el sabor de la barra de chocolate, porque es como una barra de chocolate pero hecha de proteína de insectos. De Mario, hecho, sí. Es que te interrumpa, pero tenemos 2 minutos más. Ok, ahí vamos. Bueno, sin basura es el tratamiento de la basura y para poder generar un fertilizante para la tierra. Esto lo están haciendo también un grupo de jóvenes, manejo de residuos. Y el de modo sostenible, que es la elaboración responsable de un látex de la chiringa, y con eso ellos se pueden producir calzado, ¿no? Pero es un uso responsable porque ellos no eliminan este árbol de chiringa para poder sacar el látex, sino que han generado una técnica que solamente aprovechan el árbol reiteradas veces sin dañar y sin exterminar su especie. Y esto es un producto que se utilizó mucho en Cusco, que es una zona andina del Perú, que se reemplazó la energía, el uso de la leña para el horno, para el secado del té que se produce en Cusco, y lo cambiaron por energía solar. Fue una técnica nueva porque además por el desarrollo de los paneles solares era diferenciado a los que existen en el mercado en ese momento.
Y con eso espero haberles dado una pequeña muestra del trabajo que estamos haciendo e invitarlos a que siempre estén en contacto con nuestra página web y las oportunidades de financiamiento que podemos ofrecerles. Rosmary, muchísimas gracias. Excelente presentación y muy buenos casos. La verdad que Innovate Perú es una excelente ventanilla, ¿no? para financiar y acelerar innovación en materia de economía circular y por lo que sea ha sido realmente exitoso en activar, ¿no? este sistema de innovación en el Perú, ¿no? Así que felicitaciones no solo por los proyectos del Reto Bio, sino por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Así que para avanzar con el programa me gustaría ahora invitar a David Ramos López, que es el director ejecutivo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, el PENIPA, quien nos va a hacer una presentación sobre la oferta de financiamiento, en este caso, en el sector de pesca y acuicultura. Así que, señor Ramos, bienvenido. Y me suena la alarma, perdón. Bienvenido, 15 minutos, y a los 5 minutos le estaría dando el cue para el tiempo disponible. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y felicitar a los organizadores de este importante evento y foro, ¿no? Un saludo a todos los panelistas y, bueno, también al público presente. En realidad, el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura, el PENIPA, nace como un proyecto de inversión pública, ¿no? Y tiene como objetivo el mejorar el desempeño del sistema de innovación del sector pesca y agricultura, ¿no? Como meta, hay una meta física para poder cofinanciar alrededor de 1.984 subproyectos vinculados al tema de innovación en el sector, con fondos concursables en estas 4 categorías que nosotros le denominamos CIA, CIADE, CERES y SFOCA, ¿no? Que tienen que ver con, básicamente, con investigación aplicada, con investigación adaptativa, con asistencia técnica y con extensionismo y capacitación, ¿no? El proyecto, el programa, el PENIPA, digamos, cuenta con un financiamiento a través de una operación de endeudamiento de 40 millones de dólares y una contrapartida nacional de casi 81 millones de dólares, ¿no? Esto es alrededor de 121 millones de dólares que poco al cambio eran en el momento como 420 millones de soles, ¿no? Y los componentes dentro, digamos, del programa es básicamente el PIP, el Proyecto de Inversión Pública 1, que era el Proyecto Nacional de Innovación en Pesca, el 2, que era de agricultura, y el tercero, que era algo que es sumamente relevante, importante, que es el tema del mejoramiento de la gobernanza del sistema nacional de innovación en pesca y agricultura, ¿no? El PIP 4 era la gestión, básicamente, del programa, ¿no? Y lo que busca, digamos, los retos que tenía el PENIPA en sus orígenes y que los mantenemos era se identificaba un modelo de desarrollo extractivo, ¿no? Y lo que se busca es diversificar con un predominio de la acuicultura, sobre todo. El sistema de investigación y capacitación pública que los mantenemos se identificaba un modelo de desarrollo extractivo, ¿no? Y lo que se busca es diversificar con un predominio de la acuicultura, sobre todo. El sistema de investigación y capacitación público, ahí en la respuesta un poco el reto que tenía el PENIPA era un sistema de innovación público-privada sectorial, implementar, ¿no? Escalar tecnológicamente de manera acelerada e inclusiva, ¿no? Y construir una gobernanza público-privada basada en redes de innovación y agentes, sobre todo en la gobernanza del I+D+I, ¿no? Los objetivos generales del programa era expandir la capacidad de innovación de pesca y agricultura en el país, y pasar de un modelo fundamentalmente extractivo a uno de cultivo. Yo lo que quiero mostrar rápidamente, ¿qué es el PENIPA, ¿no? Cómo viene trabajando, cómo se viene cofinanciando, digamos, a las alianzas estratégicas y cómo viene participando dentro del sector. Nosotros como mandato sectorial, además de construir el Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura, lo que teníamos o lo que estábamos buscando como mandato es acercarnos a la frontera tecnológica, mejorar la gobernanza, como ya se ha dicho, y fomentar sobre todo también a empresas innovadoras para mejorar la competitividad, ¿no? Esos son, digamos, los mandatos y los ejes centrales de lo que nosotros venimos desarrollando con PENIPA. Esto es puntual, con un tema financiero también importante, ¿no? Lo que mencionábamos, que la inversión, digamos,
El programa cuenta con un total de 428 millones de soles, que son casi 121 millones de dólares. Y ahí está, digamos, el balanceo respecto a la cuota en cada uno de los proyectos, ¿no? Vemos como en el tema de acuicultura, ¿no? El Proyecto Nacional de Innovación en Acuicultura tenemos casi 221 millones, es, digamos, el brazo más grande, el que cuenta con el mayor monto, porque además la demanda, nosotros que hemos tenido en la historia del programa, que es relativamente corta, tenemos un poco más de 3 años, se inclina hacia ese tipo de proyectos, ¿no? Dentro del desarrollo sostenible, dentro, digamos, de los objetivos que maneja el PENIPA, también está muy presente permanentemente y cada vez con mayor dinamismo el tema de la economía circular, ¿no? Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros nos identificamos más plenamente por el trabajo que hacemos con estos 6 objetivos que están marcados en los recuadros, ¿no? Que tienen que ver con energía asequible y no contaminante, con el trabajo decente, el crecimiento económico, con la producción y el consumo responsable, con la vida submarina, con la acción por el clima y la alianza para lograr los objetivos. Dentro, digamos, del concepto de economía circular hacia la sostenibilidad, nosotros formamos parte y participamos de la hoja de ruta hacia la economía circular de acuerdo a un decreto supremo, el 03-2020 produce, para actividades, en el caso de nosotros, para el procesamiento industrial pesquero, ¿no? Una acción B3 señala difundir casos de éxito de proyectos cofinanciados por el PENIPA alineados con la economía circular y promover, digamos, la innovación de materiales e insumos con mayor potencial de implementar la economía circular y el procesamiento industrial pesquero, ¿no? Entonces, el PENIPA viene trabajando una gran cantidad, cofinanciando proyectos, digamos, y muchos de estos tienen que ver con economía circular. Estas 4 líneas son, digamos, las principales en las que el PENIPA viene desarrollando lo que es la economía circular, ¿no? El tema de técnicas de cultivo innovadoras que mejoran la productividad, ya vemos sistemas RAS, bioflow, acuaponía, etcétera. Y ahí podríamos señalar los trabajos que venimos haciendo, por ejemplo, en Piura o en San Martín, en Moyobamba, ¿no? En Piura estamos haciendo una evaluación técnica del uso de sistemas bioflow con 2 fuentes de carbono a diferentes densidades de siembra de cultivo intensivo de la tilapia, por ejemplo, empleando tanques circulares de geomembrana, ¿no? En Moyobamba, en San Martín, una adaptación del sistema RAS, digamos, enfocado en el proceso de engorde del paiche. En las líneas 2, nosotros trabajamos también todo lo que tenga que ver con sistemas innovadores de manejo de efluentes y residuos o generación de subproductos. Y ahí podemos hablar rápidamente, como ejemplo, en Jaén, ¿no? En Cajamarca, donde a través de un proyecto CIA venimos adaptando la tecnología del sistema de recirculación, también un RAS, para el incremento de producción acuícola como parte de diversificación productiva en una cooperativa digamos, muy conocida ahí de Santa Rosa, en la provincia de Jaén, ¿no? En el caso 3, formulación o producción de alimento con insumos no tradicionales o locales, uso de residuos de pesca, agricultura. Por ejemplo, en el norte del país venimos cofinanciando proyectos en Sarumilla, en Tumbes, en el mismo Tumbes también, sobre todo vinculado a valorización de desechos de procesamiento, por ejemplo, de langostino y pescado, ¿no? Mediante la producción masiva de insectos dípteros, esto para evaluación de su uso como alimento, por ejemplo, vivo en cultivo de langostinos, ¿no? Y peces. Y en el caso 4, en la línea priorizada 4, que hablamos de desarrollo de nuevos productos con valor agregado, aprovechamiento integral del recurso, podríamos comentar, por ejemplo, trabajos que hemos hecho en la selva, en San Martín, en Tarapoto, que estamos trabajando ahí, un CEREX, un servicio de extensión, que tiene que ver con una asistencia técnica en el procesamiento, transformación, desarrollo de nuevos productos y subproductos vinculados al cultivo de la tilapia, ¿no? Entonces, y también en Huancayo, en Junín, biotransformación de residuos de piel, por ejemplo, y huesos de trucha para la producción de colágeno. Esto es algo sumamente importante, curioso y además innovador, ¿no? Generar gelatina de uso industrial para consumo humano y elaboración de fertilizantes orgánicos, por ejemplo, para el cultivo de papas nativas, orgánicas, en estas mismas zonas, ¿no? Así como estos ejemplos, hay muchos ejemplos más
por ejemplo, reaprovechar las cabezas y los caparazones de langostinos para obtener pigmento natural en un proyecto que estamos desarrollando con Inca Biotex, es una categoría CEREX, ¿no? Por 100.000 soles de inversión, o el biocuero a partir de pieles de peces amazónicos, que creo que se han tocado, digamos, como punto de exposición en alguno de estos días, ¿no? Esto elaborando biocuero a partir de pieles de peces amazónicos y látex de árbol de caucho o xiringa, digamos, ¿no? Y esto lo hacemos con unas alianzas estratégicas, y eso es lo que quería mostrar también, es importante. De los resultados de estos ejemplos que estamos mencionando, son 133 proyectos con este modelo de economía circular, 51 relacionados con reaprovechamiento de residuos, ¿no? Y ahí incluyen varios ejemplos vinculados sobre todo a temas como desarrollo de productos y bioremediación de lodos. Y en el caso, digamos, donde tenemos mayor peso, son 82 proyectos con aprovechamiento integral del agua, ¿no? Y ahí sí, algunos de los ejemplos que he dado vinculados al RAS, al sistema Megaflow y al reuso de agua o acuaponía de agricultura, ¿no? Simbiótica. Y de estos 133 proyectos, la inversión, digamos, está por encima de los 41 millones de soles, ¿no? Es casi un poco más de 11 millones y medio de dólares. Y esto es el 10% aproximadamente de los 1.381 proyectos que venimos cofinanciando en estos 3 y un poquito más de años que tiene de actividad el PENIPA, ¿no? Tenemos más de 1.381 proyectos y de estos, como le digo, 133, que es casi el 10%, están vinculados estrechamente al componente de economía circular. Acá hay un disgregado, digamos, una distribución. Vemos que de los 133, 105 están en acuicultura y 28 en pesca, ¿no? Y ahí vemos la distribución, digamos, donde el reaprovechamiento de residuos, tanto en acuicultura como en pesca, ¿no? Es el más relevante dentro de estos 133 proyectos con modelo de economía circular, ¿no? Por ejemplo, y para entrar un poquito más al detalle sobre los proyectos, ¿no? Acá hay un proyecto PENIPA-SIAE, Agricultura, ¿no? El objetivo era obtener un prototipo a partir de desechos de las conchas de abanico y langostinos. Esto para permitir aplicar la remoción de metales pesados en la mejora de la calidad del agua utilizada en la crianza de truchas en las piscigranjas, en este caso de Junín, ¿no? El proyecto buscaba preparar un sistema de remoción de metales, ¿no? Pesados, a través del uso de pellets fabricados. Estos pellets a base de polvo de conchas de abanico y de quitina, el producto del pellets era capaz o es capaz de absorber metales pesados contenidos en las aguas de estas piscigranjas de truchas en Junín, ¿no? La Universidad de Lima, en este caso, junto con ATISA y MASAC, han vienen desarrollando este proyecto que es por un monto de 645.000 soles, en donde la AE, que es la Alianza Estratégica, digamos, aporta con una contrapartida de 134.000 soles, y el PENIPA cofinancia este proyecto por un poco más de 510.000 soles, ¿no? Entonces, es digamos, una alianza importantísima que hace el Estado, una participación para cofinanciar, digamos, en gran medida el proyecto, casi un 60-70%, ¿no? El valor de todo el proyecto lo hacemos a través del PENIPA, ¿no? Y este otro proyecto que también es un proyecto interesante, ¿no? Que es un SIAE, un pesca industrial, ¿ya? Que hablamos de desarrollar y validar nuevas aplicaciones tecnológicas, estos envases flexibles, para procesar, digamos, productos pesqueros listos para el consumo de larga vida útil, ¿no? Adaptados al medio ambiente y con un valor nutricional, utilizando además recortes de pescados frescos y congelados, ¿no? Entonces, esto es una muestra. Acá el proyecto es con el ITP, la empresa pesquera Diamante, y acá el monto es menor, es casi la mitad, es 328.000, pero significativamente el aporte que hace el PENIPA con estos 262.000 soles dentro de esta alianza estratégica. Y es que los proyectos se presentan como alianza estratégica ante el PENIPA en estos 3 concursos que hemos tenido en estos años,
cada concurso con algunas ventanillas, ¿no? Y ha permitido financiar estos más de 1.370 y tantos proyectos. Y estas alianzas estratégicas se generan a partir de una entidad que es la encargada de ejecutar, una entidad que es la proponente, la que presenta en realidad, y una entidad también asociada, o dos entidades asociadas que desarrollan esta alianza estratégica en donde se pueden presentar ante el PENIPA. Pero el PENIPA, además, me quedan 3 minutos, creo, el PENIPA además tiene una inversión interesante en la formación de cuadros profesionales en pesca y agricultura. Digamos, tenemos un programa y dentro de, digamos, el objetivo 1, que es además entregar una propuesta formativa, ¿no? La propuesta se dictó, por ejemplo, y fue brindada a 105 especialistas en noviembre del año pasado, hace tan solo 3 meses, 2 meses y medio, ¿no? El cual permitió inclusive a los estudiantes que aprendan a través de estos webinars conceptos vinculados a la economía circular, ¿no? Y esto con la importancia que trae para el país, siendo ellos especialistas, digamos, en pesca y agricultura, ¿no? El objetivo 2, identificar un portafolio de ideas. Como resultado, digamos, de estas propuestas formativas, se obtuvo un portafolio inclusive de 10 ideas de proyectos y emprendimientos basados en la economía circular. Y esto se está desarrollando a través de un diseño de un modelo para poder ser aplicado, ¿no? Y así tenemos el objetivo 3 vinculado al diseño de proyectos y el objetivo 4 a la conformación de esta red profesional, ¿no? Por último, solamente mencionar que el PENIPA, ¿no? Como comentario final, contribuimos permanentemente a promover el concepto de la economía circular, no solamente en la industria pesquera y acuícola, sino también como un concepto que pueda replicarse con todas las asociaciones, los gremios, con todas las empresas e inclusive con las consultoras y universidades y academias que participan dentro de nuestros procesos, ¿no? En nuestros procesos de adjudicación de los proyectos a través de estos fondos concursables, las propuestas justamente obtienen bonificaciones como un incentivo cuando estas asocian conceptos y ofrecen además resultados sostenibles. Nosotros colaboramos, estamos comprometidos y tenemos objetivos muy claros. Además comprometemos los recursos, ¿no? Recursos con los que he demostrado impulsando desde el Estado estos mecanismos de financiamiento, ¿no? En el futuro inmediato, y ahí con esto ya se terminó, no se podrá pues explicar, y eso es claro en el desarrollo de este evento, no se puede explicar la economía como la conocemos hoy en día si es que esta no se relaciona con una economía sostenible, ¿no? Solo podrá sustentarse si incorporamos, priorizamos, si llevamos a la práctica los conceptos y los principios de la economía circular. Desde el PENIPA son cada vez, y es para contarles, son cada vez más los proyectos y más, digamos, vamos a decir, los solicitantes que están interesados en que se cofinancien proyectos de este tipo, y nosotros estamos convencidos y comprometidos de que esto es el futuro, y que más que el futuro ya es el presente que debemos de implementar diariamente, ¿no? Y con esto agradecerle nuevamente por la oportunidad, y el PENIPA está ahí ya no también para algunas consultas. Gracias. Muchas gracias, David, por dar a conocer este programa de innovación en economía circular en un sector clave de la economía peruana como es el pesquero y el acuícola, ¿no? Así que es súper interesante. Y para seguir con el programa, ¿no? Otro sector clave del sistema económico peruano son las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las cuales muchas veces tienen grandes desafíos de acceder a financiamiento, ¿no? Y especialmente financiamiento para financiar proyectos, expansiones en materia de economía circular, ¿no? Y para comentarnos sobre distintas opciones de financiamiento para micro y pequeñas empresas, nos acompaña Ana Lucía Pinto, que es la jefa del Departamento de Proyectos y Cooperación Técnica de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, la FEPMAC. Ahí me corriges, Ana Lucía. Así que bienvenida, adelante, 15 minutos y todo tuyo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Agradecer a los organizadores del evento por la invitación y obviamente me confirman si se ve mi pantalla bien. Se ve bien, sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces un poco hacer el recuento de lo que ha sido la experiencia en general de una estrategia ambiental crediticia desde las cajas municipales. Como mencionas, las cajas municipales atienden al 62% de la MIPYME en el Perú.
80% de los créditos de las cajas son en provincias, lo cual hace que sean, digamos, un actor estratégico en la descentralización del crédito. Este tema ambiental se está trabajando desde el 2017, con apoyo de diferentes cooperantes internacionales que vamos a ver a continuación, y has tratado de hacer como las piezas de una gran estrategia, ¿no? Que es lo que nos gustaría transmitir en este evento. Entonces, en el 2017 ya se creó el primer sistema de gestión de riesgo socioambiental para las cajas, tuvo una asistencia técnica de la CAF. Segundo paso fue crear el primer microcrédito verde en el sistema financiero peruano, y el producto se llama EcoAhorro, tu crédito inteligente. A continuación, obviamente, me gustaría dejar las lecciones aprendidas, porque este es un proceso de largo aliento, de mucho aprendizaje, tanto para la entidad como para el usuario final, y los próximos pasos que se vienen trabajando. Entonces, en este primer frente, que es como que no das créditos sin tener, digamos, la capacidad de analizar riesgo crediticio, ¿no? Es como el momento cero. Entonces, este SARAS creó ya la política ambiental crediticia única para las cajas. Se trabaja, obviamente, bajo el ámbito de acción de las MIPYMES. Se hizo un piloto netamente con el análisis del sector manufactura, y tomó como scope al SARAS créditos de más de $100.000 con un periodo de financiamiento de más de 2 años, o sea, casi todo lo que era un activo fijo. Se permitió, digamos, el proyecto permitió desarrollar una herramienta, que es un checklist socioambiental, obviamente cuando hay un crédito de categoría A, o sea, de riesgo alto, se establece obviamente que hay que también establecer un plan de acción. Entidades aliadas interesantes en el proceso fue OEFA y Produce, ¿no? OEFA fue un aliado estratégico porque nos compartió, digamos, tuvimos todo eso, obviamente información pública, pero el análisis del SARAS permitió analizar las multas que se aplican por temas ambientales en el segmento MIPYME. Entonces, eso permitió mucho calibrar la herramienta. Produce también tiene un área de gestión ambiental, entonces también permitió que el proceso analizara de primera mano la problemática ambiental del segmento MIPYME, ¿no? Entonces, fue bastante interesante. Y bueno, también tuvimos el apoyo de la Sparkasse Stiftung, la fundación alemana, y nos permitió que el checklist socioambiental de las cajas se generara como parte de un aplicativo móvil, porque la evaluación de riesgo crediticio en las cajas, los analistas, es en campo. Entonces, esta evaluación en campo también tenía que tener el componente, digamos, de hacerlo eficiente, de que se pudiera hacer una precalificación. Entonces, eso estuvo también dentro de que este proceso de gestión ambiental crediticia no fuera, digamos, o sea, tendría que ser parte de la eficiencia operativa que tiene una caja municipal, que puede colocar hasta, obviamente, prepandemia, que pueden colocar hasta 10.000 créditos por mes. Entonces, este es el checklist socioambiental. Es importante resaltar que ya incluye la parte climática, ya por eso está el tema de inundaciones, deslizamientos, huaicos, heladas. Y también, por ejemplo, ya incluye temas que, por ejemplo, no se debe financiar nada que esté a menos de 1 kilómetro de áreas naturales protegidas, que esté relacionada con menos de 250 metros de líneas de alta marea. O sea, ya había el tema climático claramente establecido. Obviamente que el SARAS de las cajas busca una menor exposición al riesgo y obviamente fortalecer el análisis de capacidad de pago de los créditos que se evalúan, ¿no? Entonces, fue bastante interesante el proceso. Frente 2 fue básicamente el primer crédito verde, que tuvo como línea básicamente electromovilidad y eficiencia energética. El proceso también siempre desde las cajas se busca tomar mejores prácticas en la región. El proyecto permitió hacer un benchmark directo con productos relacionados en Costa Rica. Hubo hasta un viaje para recibir, digamos, y hacer entrevistas directamente en entidades financieras en Costa Rica. Se apoyó también una consultoría técnica para identificar proveedores precalificados. Las cajas han llegado a identificar 50 proveedores a nivel nacional que sean, digamos, los que podrían darle, digamos, referir las tecnologías relacionadas a este primer microcrédito verde. También las cajas manejan un solo manual de producto. En este sí, el producto se llama Para Todas Igual, es EcoAhorro, tu crédito inteligente, o sea, el nombre comercial es único para todas las cajas. Hay otros proyectos en que hemos generado el manual único, pero cada caja le ha puesto su propio nombre. Por ejemplo, agua y saneamiento, cada caja le ha puesto un nombre, pero en temas de ambientales sí se ha manejado un poco una sola estrategia de comunicación al producto, por el tema de que se necesita escala y por el tema de que todavía falta mucha sensibilización al usuario final, ¿no? Entonces eso fue también parte de la estrategia comercial, y también tuvimos la oportunidad de que hubo un caso de negocio, ¿no? O sea, hay un análisis de rentabilidad económica para cada producto lanzado.
¿ya? Entonces eso, lo que quiero resaltar es que los temas verdes, digamos, dentro de las cajas no dejan de tener el mismo alineamiento comercial y de rentabilidad económica que tienen otros productos, ¿ya? Es importante. Talleres de capacitación, obviamente importantísimos, porque nos dimos cuenta que el cliente final no entendía la importancia, por ejemplo, de un panel solar, no entendía lo que significaba la reducción de costos operativos. Hicimos un piloto para el sector textil, y hasta, digamos, buscamos levantar data de, por ejemplo, empresas que gastaban más de $100 mensuales en energía, ¿no? Entonces, ha costado mucho todavía colocar estos créditos porque el usuario final es el que no valora tener, digamos, un equipo con una tecnología verde. Finalmente, igual, este fue un hito para el sistema, en general el sistema financiero. Se logró que las cajas tengan un posicionamiento claro de entidades que buscan innovación y que sí buscan también ser socios estratégicos en equipos de tecnologías ecoeficientes. Entonces, sí nos permitió ayudar este proceso, ¿no? Iniciar este proceso en el sistema financiero. En lo que es electromovilidad, obviamente está relacionado a vehículos livianos, porque son el segmento que atienden las cajas, ¿no? O sea, está la moto eléctrica, está el triciclo eléctrico, entonces es básicamente no perder el nicho que se atienden desde las cajas, ¿ya? Y en temas de sistemas solares también se manejó tanto sistemas solares con conexión a red y sin conexión a red, y también buscando casos de uso, por ejemplo, los paneles solares para la iluminación de chacras, ¿no? De áreas agrícolas. Entonces, siempre se manejó también los equipos que tuvieran un acercamiento a la necesidad del segmento que ya tiene la caja municipal, por ejemplo, una terma solar, ¿no? Y adicionalmente también casos de uso, porque digamos, en microfinanzas el éxito no es tener un crédito exótico que todo el mundo diga está con todas las variables incorporadas, sino es la escala, ¿no? Entonces, la expectativa obviamente que cada producto que nazca debe tener una potencialidad por lo menos de 1000 créditos por mes. Entonces, eso también era importante. Este segundo frente contó con la cooperación de GIZ, y bueno, digamos, estuvo acompañado también de un convenio con el Ministerio del Ambiente, que también permitía que las cajas sí sean realmente reconocidas como actores estratégicos en la promoción de financiamiento de lo que son adaptación y mitigación ante el cambio climático, básicamente las inversiones relacionadas a las NDCs, y esperamos que obviamente este convenio también se renovó y lo tenemos vigente hasta 2021. Y la FECMAC también forma parte del nuevo protocolo verde firmado y que también esperamos que nos permita seguir trabajando en estos temas ambientales, ¿no? Entonces, de la mano también el convenio, digamos, para que también las cajas sean partícipes de una política pública y obviamente buscando sinergias, y también esperamos obviamente motivar al sistema financiero en general para que también, digamos, se generen nuevos productos financieros verdes. Tuvimos la buena noticia de ganar un premio regional. En octubre de 2020 ganamos en la categoría Finanzas Sostenibles el premio Latinoamérica Verde. Muy interesante el proceso y también obviamente digamos, consolidaba el compromiso que tenían las cajas en ser un referente regional en microfinanzas para el tema de finanzas verdes, ¿no? Hay una cartilla, todo lo que es comunicacional fue corporativo, o sea, las cajas han manejado una sola estrategia de comunicación para el producto, pero todavía es un crédito, digamos, que no tiene la escala esperada, ¿no? Entonces todavía hay varias cosas por hacer. Obviamente la pandemia lo ha puesto todo en stand-by, porque obviamente no vas a comprar un panel solar, ni vas a colocar un panel solar, ni un vehículo eléctrico por WhatsApp, ¿no? Entonces tenemos, digamos, hemos puesto el producto en stand-by y realmente esperamos que después, post pandemia, como hay una visión de la recuperación verde, estemos preparados para que la gente valore más este tipo de productos, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, ¿no? Donde obviamente el acceso a la energía obviamente está restringido y podría tener un mayor impacto. Segundo frente que hemos trabajado en el 2020 y también se inició el estudio en octubre de 2020, fue hacer ya un siguiente microcrédito, ¿no? Pero este ya tenía otra orientación, que eran sectores productivos, básicamente en agricultura, ganadería y pesca. Porque también a raíz de la pandemia, a pesar de que estos créditos son solamente 9% del portafolio de las cajas, nos hemos dado cuenta que resulta que son justamente estos beneficiarios de estos créditos los mejores pagadores, ¿no? Entonces, obviamente eso abre un poco la ventana de que necesitamos potenciar más estos sectores económicos, ¿no? Entonces, este estudio contó con el apoyo económico de Biofin, que también es un brazo de Naciones Unidas,
Y también siempre parte de la estrategia es siempre tomar el benchmark de créditos en la región, y se levantaron tecnologías financiadas en México, Costa Rica, Colombia y Bolivia. Entonces, detrás de cada sector económico se han identificado tecnologías financiables, ¿no? Por ejemplo, en agricultura, biodigestores, microreservorios, ¿no? En pesca, motores eléctricos, motores solares o refrigeradores solares. Entonces, es un poco acompañar el proceso, pero de la mano con tecnologías. ¿Ya? Por eso siempre hay la visión de innovación, y obviamente porque detrás de la tecnología es más fácil evaluar el crédito, ¿no? Porque el equipo tiene una vida útil, el equipo va a tener un proveedor calificado, entonces también hay un poco la simplicidad al crédito, ¿no? Entonces esperamos que a raíz de este estudio se genere ya el siguiente biocrédito, ¿no? O sea, el primer microcrédito fue en el mundo de electromovilidad liviana y de eficiencia energética. El segundo microcrédito sería en el mundo de sectores productivos y sería un biocrédito, porque tendría mucho enfoque en protección de biodiversidad. O sea, sería el siguiente frente de trabajo que estaríamos ejecutando, ¿no? Entonces, eso también fue importante en el 2020, que a pesar de la pandemia se logró este estudio. Entonces, esperamos que sí haya un producto especializado exclusivamente con enfoque en biodiversidad para agricultura, ganadería y pesca. Lecciones aprendidas, ¿no?, de los frentes que se han venido desarrollando. A nivel del sistema de gestión de riesgo socioambiental, que ya incorporaba las variables climáticas, igual siempre los SARAs están más reconocidos a nivel de Project Finance, ¿no?, proyectos de inversión que normalmente tienen un ticket de más de $10 millones. Entonces, desde el lado del regulador, también un poco hubo la barrera de por qué hacer un SARAS en una caja municipal que está muy por debajo de ese ticket, ¿no? Entonces, y en realidad para los bancos es regulatorio, pero para las cajas es una actividad voluntaria. Entonces, eso fue como que interesante de revisar cómo un regulador no nos veía parte de un proceso, de una mejora, de una capacidad de pago y de evaluación de riesgo crediticio. Eso fue interesante. Después, obviamente, que al ser una práctica voluntaria, si una caja lo pide y el banco de la esquina no lo pide, obviamente esto es una barrera comercial. El cliente va a decir, oye, tú me pides esto y el de al lado no me lo pide. Entonces también había el temor de generar una barrera comercial. Felizmente todo ha ido muy bien. Como el proceso ha sido tan diligente, es un checklist tan amigable, no hemos tenido mayor problema. Otra lección aprendida, obviamente, es que las cajas reconocían que los drivers del cambio no necesariamente era el regulador, sino más bien los fondeadores internacionales. Entonces, como las cajas tienen casi como un 10% de fondeo internacional, son los fondeadores los que les piden el SARAS, ¿no? Entonces ya estábamos preparados, y al ser un SARAS corporativo, digamos, eso también facilitó bastante el proceso. Y también un fondeador local, que es el Fondo Mi Vivienda, también les exigía un SARAS. Entonces también cuando el Fondo Mi Vivienda lo solicitó, también las cajas ya lo tenían listos, ¿no? Entonces, interesante el tema de vivienda verde. En el 2020 en general ha habido una colocación de 800 millones de soles, y para el 2021 hay una colocación de 950 millones de soles. Entonces, las cajas ya son parte de este proceso. Antes de pandemia, lo que era vivienda social ya lo teníamos identificado como una... o sea, ya iba a ser un año complicado, pero con pandemia obviamente ha sido mucho peor, pero ya vivienda social estaba reconocido como un producto de éxito, ¿no? O sea, íbamos a tener que ampliar la participación en lo que era vivienda social, y se confirmó a raíz de la pandemia. Lecciones aprendidas en el portafolio verde, como siempre lo venimos mencionando, es el usuario final. O sea, ¿quién es? La MIPYME que me pide un crédito, o el señor que tiene su bodega y que pide un crédito. Esta persona digamos, de la primera línea no entiende todavía qué significa un panel solar, le tiene temor a la tecnología, piensa que su gasto operativo no es significativamente reducido. Entonces, eso todavía falta mucho, ¿no? Entonces, por eso también la alianza con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque también pensábamos que esto ya era más de un tema Estado, ¿no? Un tema país, o sea, que se siga trabajando en la sensibilización a temas ambientales, porque si somos digamos, las cajas las que promueven esto, pero no tienes un discurso público, ese esfuerzo es interminable, ¿no? Entonces, todavía hay mucho por hacer. El proveedor también sigue siendo un actor clave en el modelo de negocio, porque si el proveedor no me refiere al cliente detrás del equipo, este no es un producto de puerta a puerta, ¿no? O sea, tiene que venir a través de un proveedor, y por eso la importancia de las alianzas con proveedores. El scoring, porque lo hicimos solamente como un caso piloto, pero al final ha resultado que no, que es algo que también tenemos que más digamos, apoyarnos en el proveedor, que hacer como pilotos con industrias de mayor gasto en energía.
Y lo que sí, los paneles solares obviamente han funcionado mucho mejor en zonas rurales porque es gente que no tenía luz y ahora tiene, ¿no? Entonces ahí sí apuestan, digamos, por la tecnología porque prefieren tener luz a no tenerla, ¿no? Entonces sí son más abiertos a usar estas tecnologías y ha funcionado bastante bien. Y en general, el Perú tiene un precio de energía bajo, entonces eso hace que también sea más difícil el uso de paneles solares. Entonces, son grandes lecciones aprendidas tanto por el mundo de riesgo crediticio y con el mundo de portafolio verde. Y en general, ¿qué va a pasar en el 2021? A raíz del estudio que hicimos para estos sectores productivos, nos hemos dado cuenta que se necesita una herramienta de articulación de información, ¿no? Midagri tiene información, Senami tiene otra, el Ministerio de Producción tiene otra, pero no hay un nodo articulador de la información que permita una mejor evaluación de un crédito. Entonces, estamos viendo, digamos, la posibilidad de generar una plataforma solamente de articulación de la información de las diferentes entidades que estén relacionadas a sectores productivos, que ese es el más difícil, ¿no? Porque ahí obviamente hay un tema de hasta la altura, hasta el clima, influye en la productividad, si está cerca a una zona cercana con antecedentes de inundaciones. Entonces, solamente tener información que facilite este input hacia las cajas ya sería de gran valor. Eso también salió como parte del último estudio realizado. Las alianzas, ¿no? O sea, segundo frente de trabajo importante para lograr la escalabilidad, porque la idea era un poco hacer todo paso a paso, ¿no? O sea, primer producto en eficiencia energética y electromovilidad, segundo producto en temas de biodiversidad, pero no seguir avanzando en la generación de nuevos productos si no se logran las escalas, ¿ya? Entonces, eso todavía es algo pendiente. Esperamos que obviamente post pandemia esto sea más fácil de implementar. Como 2021 ya tenemos el estudio, digamos, por contratarse, pero se va a hacer ya un estudio de indicadores ASG, porque también pensamos que las cajas, a raíz, digamos, de sus otros, digamos, grupos de interés, también podría ser interesante ya tener una política corporativa de indicadores ASG. O sea, que las cajas también ASG, como política corporativa, fijen determinados indicadores para hacerlo, digamos, visible hacia nuevos inversionistas o fondeadores en general. Y finalmente, que venía un poco de la mano de lo que sentíamos que venía en una visión de economía circular, es que todavía como nos hemos dado, digamos, con la mala experiencia de que no existe escala porque no hay sensibilidad al tema ambiental y todavía falta mucho en el usuario final, es que todavía más bien comenzaríamos al revés. O sea, no el producto, sino más bien la capacitación. Y esperaríamos, obviamente, que el mundo post-pandemia ayude a que la gente entienda, o el microempresario en general, empiece a valorar más lo que significa la eficiencia de recursos. Entonces, toda esa visión de un nuevo modelo de negocio, obviamente buscar también, obviamente, la visión de lograr y motivar a las MIPYMES verdes, ¿no? Entonces, en eso estamos pensando que en el 2021 sí vamos a tener que todavía, digamos, trabajar mucho en capacitación al cliente final. Y finalmente, solamente para dejar sobre la mesa la estrategia, ¿no? O sea, la FEMA reconoce que es un proceso. No sé si puedes resumir esto en 30 segundos. Por supuesto. Paso 1, constante investigación y capacitación. Obviamente una nueva visión de generación de valor de las cajas. Paso 2, driver de cambio, reducción de costos operativos. Y obviamente analizando la escasez de recursos a través de créditos especializados. Por eso las cajas también tienen otro crédito para agua y saneamiento. 3 es seguir reforzando con información lo que es el análisis de riesgo crediticio. 4, que ya es estrategia general en las cajas, es siempre que cualquier producto debe tener el análisis de experiencia cliente, o se conoce como visión usuario. Buscar siempre una eficiencia operativa para reducir costos y llegar a un menor costo final al usuario final. Buscar el impacto social de la innovación, pero en general la estrategia de sostenibilidad de las cajas busca hacer un modelo de negocio incorporando el componente ambiental, pero sin dejar de lado la inclusión financiera. Eso es básicamente la estrategia y queríamos dejarlo sobre la mesa. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía. La verdad que es fundamental el rol de las cajas municipales en materia de acceso a financiamiento a micro y pequeñas empresas. Y vimos en tu presentación que, aunque queda todavía un largo camino por recorrer en materia de educación financiera, ¿no?, para este tipo de empresas y para los usuarios, ya hay productos financieros específicos y un portafolio incipiente, ¿no?, en esta agenda, así que esas son muy buenas noticias. Quisiera agradecer nuevamente a los 4 presentadores, la verdad que excelente cada uno de ustedes. Nos gustaría ahora continuar con el programa y escuchar un poco a la audiencia y a quienes nos acompañan.
Y para ello hemos diseñado una pequeña encuesta, la cual van a poder encontrar en la plataforma del evento. Como les decía, hay una pestaña arriba a la derecha en la página web que se denomina Interactúa en Vivo. Así que ahí le pido apoyo al equipo de producción, a Nicolás puntualmente y a su equipo, para que vayan proyectando esas 3 preguntas, que básicamente las voy a repasar, y que básicamente quieren captar un poco dónde están ustedes como audiencia en estos temas de economía circular, ¿no? La primera pregunta se asocia al tema del conocimiento de fuentes de financiamiento, una serie de opciones y cuáles consideran que son las fuentes más accesibles para financiar proyectos de economía circular. La segunda pregunta va a estar focalizada en los temas de las barreras para acceder a estas fuentes de financiamiento. Y la tercera, como les comentaba al inicio, sobre las necesidades de capacitación que ustedes identifican en temas de financiamiento para proyectos de economía circular, ¿no? Así que, Nicolás y equipo, entiendo que si la audiencia ingresa a la pestaña de Interactúa en Vivo, reitero nuevamente, ahí van a poder ver las preguntas y empezar a responder. Nosotros vamos a ir repasando las respuestas que pueden cambiar. Ahí ya vemos que hay algunas respuestas. Para la primera pregunta sobre las opciones, o sea, ¿cuáles de las siguientes opciones considera más accesible en materia de financiamiento para proyectos de economía circular? Así que ahí vemos, bueno, ahí como banco me veo interpelado, la cooperación internacional, veo que por el momento va primera con 32%, los fondos de inversión privados con el 18%, las agencias gubernamentales, obviamente, hablábamos de Innovate Perú, banca privada, no sé si ahí entran las cajas también, dentro de esa categoría de banca privada. En Perú, obviamente, las cajas, como nos comentaba Ana Lucía, cumplen un rol clave. Ninguno, y sí, es una respuesta válida también, y los fondos regionales, ¿no? Así que creo que ahí se siguen moviendo los números, pero más o menos vemos que en materia de fuentes de financiamiento para proyectos de economía circular, la cooperación internacional sigue cumpliendo un rol importante. Si quieren, pasemos entonces, Nicolás y equipo, a la segunda pregunta, que paso a leerla, que es básicamente sobre las principales barreras para acceder a estas fuentes de financiamiento, ¿no? Para proyectos de economía circular, y ahí tienen una serie de opciones sobre la inexistencia de productos financieros específicos, la falta de conocimiento sobre propuestas o formatos disponibles, procesos complejos o burocráticos para la solicitud de recursos, las garantías que exigen los intermediarios financieros o quienes otorgan el financiamiento, elevados costos de transacción en materia del trámite crediticio, falta de asistencia técnica integral u otro, y nos pueden ir comentando. Así que ahí ya empezamos a recibir algunas respuestas. Vemos que la falta de conocimiento sobre propuestas o formatos disponibles es una opción, una barrera importante que se identifica, la falta de asistencia técnica integral también, procesos complejos y burocráticos a la hora de solicitar o de aplicar a los recursos, a veces no existen los productos financieros específicos para esa demanda, y bueno, en algunos casos también hay exigencias de garantía o crediticias que estas microempresas o usuarios o sujetos de crédito finalmente no pueden cumplir, ¿no? Así que creo que con esto tenemos un buen pantallazo de las distintas opciones y barreras, así que pasemos a la tercera pregunta, la verdad que muy interesante la dinámica, donde básicamente lo que preguntamos es cuáles son los conocimientos que deberían profundizarse o desarrollarse para facilitar el acceso a financiamiento en materia de economía circular. Entiendo, me corrigen aquí, es una pregunta abierta, pueden escribir y en forma de nube, entiendo, se empezarían a mostrar los resultados, así que esperemos unos segundos a ver qué tipo de conocimientos deberían profundizarse o desarrollarse para acceder a financiamiento en materia de economía circular. No sé, hay equipos si se muestran las preguntas. Ahí estamos, tipos de créditos, vemos algunas.
¿ok? O sea, productos financieros esencialmente. Ana Lucía mencionó algunos productos interesantes que entregan las cajas o ofertan las cajas, también Innovate Perú. El periodo de retorno de las inversiones verdes, mecanismos de acceso a crédito, capacitación a productores, la difusión del concepto, o sea, esa educación del usuario, ¿no? Que comentaba también Ana Lucía que hay que generar, métricas y KPIs, entidades, o sea, oferta de financiamiento, rentabilidad, o sea, todo lo que es la parte del retorno a la inversión en materia de economía circular, trabajar todo el tema de modelos de negocio, de circularidad, ese es un tema clave, especialmente para pequeños emprendimientos o emprendedores. Bueno, el análisis costo-beneficio, obviamente hay muchas que se asocian, ¿no? En términos de cuál es el retorno a la inversión, cuál es ese costo-beneficio asociado a la inversión en materia de economía circular, cuáles son esos ahorros de costos operativos, conocimiento del mercado financiero. Bueno, yo creo que con esto, creo que podríamos seguir, ahí tenemos bastantes, la formalización, los programas existentes, o sea, la oferta, como decíamos al inicio, las herramientas, la capacitación de usuarios, planes de negocios circulares, de vuelta con el tema de cómo articular y desarrollar un buen modelo de negocio financieramente sostenible en materia de circularidad. Así que yo creo que con esto y en aras del tiempo podemos avanzar. Entiendo que todo esto queda en el repositorio del evento, así que súper interesantes los inputs, ¿no? Me gustaría ahora volver a los panelistas y seguir interactuando también con el público y respondiendo algunas de las preguntas que nos han llegado. Así que le pido a María Eugenia, a Rosmary, a David y a Ana Lucía si nos pueden acompañar. Asumo si pueden prender sus cámaras. Recibimos una pregunta por lo menos para cada uno. Tenemos, bueno, poquitos minutos, la verdad, para completar esto. Pero, a ver, hago algunas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, para Rosmary, puntualmente en el marco de Innovate Perú, y quizá en el marco del reto bio que tú comentaste, si nos puedes contar muy rápidamente, en 30 segundos, un minuto más tardar, qué tipo de apoyo brindan a los emprendimientos y cómo realizan el seguimiento del proyecto una vez que entregan el capital semilla o el financiamiento a ese proyecto específico. No sé si, Rosmary, nos puedes ayudar a responder esa pregunta de manera muy, muy rápida y avanzamos después. Dale. Rapidito. Nosotros trabajamos, sacamos la convocatoria, hay un comité, una evaluación externa de especialistas, luego pasa a un comité evaluador, un grupo que va haciendo como un filtro y luego pasa a un comité técnico especializado también externo. Ellos, digamos, identifican los ganadores. Luego de esto pasa a la firma del contrato y eso se le llama la negociación. En la negociación con el ganador del proyecto se estipulan hitos, es decir, tú vas cumpliendo el primer hito y te vamos dando el primer desembolso. Y los financiamientos pueden llegar 70-30, 80-20, e incluso y sacamos un reto a raíz del COVID en el mes de marzo del año pasado, y ahí pudimos lograr para algunos proyectos contrapartida no monetaria total, porque normalmente siempre las reglas de los fondos que nos financian a nosotros, y que son los fondos que nosotros podemos entregar, nos vienen con ciertas reglas y tenemos que cumplirlas, y dentro de esas reglas a veces está que tenemos que exigir contrapartida monetaria. Entonces, en algunos casos es flexible y podemos reducir la monetaria por la no monetaria, de tal manera que pueden monetizar su tiempo, horas hombre, infraestructura, equipos, etc. Entonces, luego que se ha identificado lo que va a poner la entidad y lo que pone Innovate, se va a la negociación donde se identifican los hitos. Pueden tener, la mayor parte de proyectos tienen 4 hitos, es decir, 4 desembolsos, ¿no? Y los desembolsos son contra los hitos. Generalmente el primer hito es contra un plan de trabajo muy bien estructurado, digamos, todo el plan bien elaborado. Y luego ya se van haciendo los desembolsos en cuanto al hito. Finalmente se cumple el último hito, ese es el último desembolso,
y en ese momento se cierra el proyecto, pero el cumplimiento del hito es lograr el producto, proceso o servicio para el cual se postuló. Y luego lo que hacemos es cada 6 meses o cada 8 meses tratamos de contactarnos con los proyectos para ver el tema de sostenibilidad en el tiempo. Gracias, Rosmary. Me gustaría hacer una pregunta rápida a Ana Lucía, que nos llega del público sobre el checklist socioambiental que comentó. La pregunta puntualmente es ¿quién lo aplica en el marco de las cajas, o sea, a la hora de evaluar el crédito, y cómo logran generar esa capacidad entre los oficiales de crédito de las cajas para identificar si un proyecto está alineado es un proyecto de economía circular, si genera contaminación, es decir, si cumple con esos filtros más allá del checklist puntual, ¿no? Creo que es una pregunta interesante. Sí, no, el checklist es una herramienta que el analista le aplica en campo. Acuérdense que son créditos de más de 300.000 soles. Y está detrás de las preguntas, hay un puntaje. O sea, se ha desarrollado un scoring socioambiental y automáticamente le vota la herramienta es A, B o C. O sea, riesgo alto, moderado o bajo. O sea, está automatizado. Lo que tiene obviamente el analista claro es el proceso, ¿no? O sea, por qué se aplica, por qué es importante. Eso, esa parte de capacitación del analista está muy desarrollada, pero la herramienta está automatizado. Una pregunta rápida para David. Donde nos preguntan si han evaluado la posibilidad de incluir una línea de apoyo a la formación de proyectos colaborativos que asocian a pequeños productores pesqueros, de manera que puedan acceder, generando cierta economía de escala, a tecnologías de mayor costo, ¿no? O de alto costo. Por ejemplo, pescadores artesanales que se agrupen para acceder a una tecnología para refrigerar, para mantener la cadena de frío, o para tratar los residuos generados a partir de la producción o de la actividad acuícola o pesquera. ¿David? Sí, claro. Nosotros permanentemente estamos implementando este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros tenemos 4 categorías y en estas 4 categorías participan activamente los gremios, las asociaciones, ¿no? De pesquería o pesqueros artesanales inclusive. Y por ejemplo, tú hacías referencia al tipo de manejo digamos, del frío, ¿no? Ahí teníamos proyectos en Arequipa, por ejemplo, con la universidad, la UTP, en la que nosotros estamos desarrollando ahí desarrollo tecnológico con participación de asociaciones pesqueras artesanales para mejorar, digamos, las prácticas no solamente de pesca, sino también para vincularlos a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tecnología, ¿no? En el caso de las 4 categorías que tenemos, el CIADE, CIA, CEREX, FOCA, nosotros digamos, el monto máximo de financiamiento es casi el 80%, y muchos de estos proyectos, sobre todo en el CIADE, en lo que es investigación aplicada, que busca generar nuevos conocimientos de tecnología, ahí nosotros desarrollamos un financiamiento del 80% y muchas veces está vinculado con todo lo que tenga que ver con asociaciones y gremios pesqueros, ¿no? Excelente, David, muchas gracias. Y si me dan un minuto más, le hago la pregunta que nos llega para María Eugenia, donde nos preguntan puntualmente si consideraron en el estudio que presentaste, María Eugenia, de UNEP, las barreras para las pequeñas y microempresas, ¿no? Y para los emprendedores a la hora de acceder a fuentes de financiamiento para proyectos, ¿no? De economía circular, si se analizó esas barreras para ese perfil de inversor, ¿no? Gracias, Germán. No habían preguntas específicas para ese sentido y mucho en el entendimiento que tenemos también que las grandes empresas tienen que mover su cadena de valor. Entonces, sí, en las instituciones financieras hay productos donde las grandes empresas pueden trabajar con sus proveedores, disminuyendo el riesgo del pequeño y dando mejores valores, mejores tasas de interés al pequeño proveedor. Entonces, en ese sentido, para nosotros, un buen camino que se puede para alcanzar los chicos, pero también los grandes, esta movilización por cadena de valor, donde se miran los impactos, donde se pueden llegar en soluciones ahí sistémicas y que realmente ayuden a disminuir los gases, los residuos, los químicos. Entonces, este tipo de solución se hace muy necesaria y hay productos financieros en ese sentido, pero necesitamos avanzar en toda la parte de educación, sensibilización,
como se dijo anteriormente también. Vale, mil gracias María Eugenia, y de nuevo muchas gracias también a David, a Ana Lucía, a Rosmary. Creo que fue muy interesante la sesión. Muchas gracias a la audiencia también por sus respuestas y por participar y por enviar las preguntas. Así que con esto, Jessica, te doy la palabra a ti para que cierres el panel. Y bueno, ojalá sigamos en contacto con todos ustedes y con la audiencia también. Muchas gracias. En verdad, muchas gracias a todos y todos los participantes del taller, a todos los panelistas, a este gran debate. Realmente nos vamos pues acercando al final de la programación de estos 3 días de debate abierto en el tercer Foro Internacional de Economía Circular. Antes del desarrollo del segmento de clausura, vamos a tener un receso, un breve receso, y a las 5 de la tarde volvemos para este cierre especial que comprende una ponencia sobre economía circular y los mercados internacionales. También habrá un diálogo internacional ministerial y el cierre del evento. Entonces nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos.
Estimadas y estimados ciudadanos, muy buenas tardes. Les agradecemos a todos por su participación. Hemos llegado al último segmento del tercer Foro Internacional de Economía Circular, organizado por el Ministerio del Ambiente, la Delegación de la Unión Europea en el Perú, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta tarde y en este importante espacio que busca impulsar la transición hacia la economía circular, contaremos con la participación de los ministros del Ambiente de Perú, República Dominicana, Colombia y Costa Rica en el diálogo ministerial internacional denominado Latinoamérica y el Caribe hacia una economía circular. Pero antes de este importante y revelador encuentro, vamos a presentar a Diego Llosa Velázquez. Él es viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y va a presentar, para iniciar este bloque, el tema denominado Economía Circular y los Mercados Internacionales. Así que le damos la bienvenida a Diego Llosa y lo escuchamos. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Lisel, y buenas tardes con todos y todas. Un gusto poder acompañarlos hoy ya al cierre del tercer Foro Internacional de Economía Circular. Estoy seguro que en estos 3 días han sido bastante enriquecedores y quisiera agradecer de manera muy especial la invitación del Ministerio del Ambiente para poder hacer una presentación el día de hoy, en particular al viceministro de Gestión Ambiental, el señor Mariano Castro, y por supuesto al ministro del Ambiente, el señor Gabriel Quijandría. Y sé que ya estamos previos al diálogo ministerial internacional y a las palabras de cierre de nuestros ministros, así que voy a compartir mi presentación. Estoy seguro que probablemente el día de hoy y en los 2 días anteriores ha habido una discusión sobre varios de los puntos que compartiré ahora con ustedes. Me dan un segundo, por favor. ¿Me confirman que se ve la presentación? Bien. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, comenzando, seguramente durante estos 3 días han comentado sobre la transición hacia una economía circular. Esto es un fenómeno global, está en la agenda de política mundial, y esta primera diapositiva justamente busca reflejar cómo en las diferentes políticas públicas en diversos países se ha ido incorporando a nivel mundial este concepto de economía circular, reconociendo la importancia como herramienta para alcanzar varios objetivos de desarrollo sostenible que forman parte de la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas. Como pueden ver, por ejemplo, en América del Norte tenemos desde el 2017, en la Fundación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, un proyecto piloto de economía circular para aumentar el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales de alto valor. Si hablamos de Europa, en el año 2015, el Plan de Acción de Economía Circular, y en el 2019 la Unión Europea lanza el Pacto Verde, donde la economía circular juega un rol importante y fundamental en alcanzar los objetivos de sostenibilidad. En Asia también, en el 2000, Japón lanzó la iniciativa Material Cycle Society. En el 2009 también China aprueba una ley de promoción de la economía circular. En Oceanía, en Australia, en el 2001, Australia aprobó la ley de administración de productos. En el 2017, el país organizó su primera conferencia totalmente dedicada a la economía circular. En otras regiones del mundo como África también hay iniciativas en esa línea, como la Alianza Africana en Economía Circular. Y finalmente en nuestra región, en América Latina, se han venido gestando diversas políticas, iniciativas, estrategias de economía circular, resaltando en particular el trabajo de varios países, conforme lo voy a comentar en la siguiente diapositiva. Es decir, en el actual contexto internacional, los gobiernos vienen implementando políticas de recuperación económica post-pandemia
pero que también incorporan este concepto de economía circular porque estamos buscando que sean más inclusivas, que sean más sostenibles y que esta transición cobre mayor relevancia. Entrando ya al vecindario, a hablar de América Latina en esta línea de tiempo, podemos ver cómo diferentes países han ido implementando una serie de iniciativas alrededor de la economía circular. Y acá podemos resaltar en particular, y bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente, ser un país pionero en la región, comenzando en el 2018 con la Ley 30884, que regula el plástico de un solo uso, pero como también se ha ido trabajando en contar con una hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria, así como poder contar con una participación en la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe en febrero de este año, ¿no? Y ahí podemos ver también cómo Costa Rica, Chile, Uruguay, México, Colombia, Ecuador y otros países de la región han venido justamente en esta línea de trabajo hacia el desarrollo de la economía circular en sus países. Entrando más a detalle con relación a el objetivo de mi presentación, que es hablar de los mercados internacionales, acá es importante resaltar cómo no solamente es fomentar la economía circular como una estrategia ambiental, sino que también tiene ahí un correlato en las preferencias del consumidor y el desarrollo del mercado, no solamente doméstico, sino también los mercados internacionales. Es decir, la economía circular también forma parte de estrategias a nivel empresarial en respuesta a que los consumidores cada vez son más conscientes de la problemática ambiental y una mayor demanda en ese sentido por productos y servicios sostenibles. No solamente quieren un producto barato, los consumidores se vuelven más exigentes y están más preocupados por el impacto que pueden tomar ellos en sus decisiones de compra al momento de adquirir un producto o un servicio. Así, por ejemplo, en diferentes encuestas ha tratado de medir justamente estas preferencias de los consumidores. Acá, por ejemplo, los datos que figuran en el lado izquierdo de mi presentación, estoy sacando los resultados de una encuesta que hizo una empresa, DSMID, en el 2019, donde señala que, según una encuesta realizada a consumidores a nivel mundial, muchos de ellos están dispuestos a pagar más por el empaque con menos plástico, y eso está relacionado con el concepto de menos es más. En esta encuesta, por ejemplo, Polonia, a la cabeza, sus consumidores indicaban que el 72% de ellos estaban dispuestos a pagar más por productos que contengan menos plástico en los empaques y embalajes de su producto, y ahí sigue también el caso de Alemania, el Reino Unido o Bélgica. En estos casos, más del 50% de los consumidores encuestados indicaban esa preferencia. Y por otro lado, también en el 2019, Euromonitor lanzó una encuesta, La Voz sobre la Industria, la Sostenibilidad, y ahí los datos reflejaban, por ejemplo, que el 53% de las empresas plantean invertir en el desarrollo de productos sostenibles durante el 2019-2024, que el 35% de los consumidores están dispuestos a comprar artículos usados o de segunda mano, o que el 20% de los consumidores prefieren reparar sus artículos en lugar de comprar otros nuevos. Y eso nos da una idea de cómo también los consumidores van cambiando sus preferencias y sus decisiones de compra. Esto refleja tendencias a nivel internacional, y eso también es recogido a través de diferentes instrumentos de diferenciación, como es el caso de estándares voluntarios, sellos, certificaciones, relacionados, algunos de ellos, a la economía circular, como es, por ejemplo, el sello Cradle to Cradle del Reino Unido, enfocado en materiales, energías renovables, gestión del agua, justicia social, o el Global Recycle Standard, que corresponde a certificaciones de reciclaje y reutilización en materiales. Entonces, en conclusión, con relación a esta diapositiva, lo que vemos es que también los consumidores están cambiando sus tendencias y sus preferencias, y también las empresas están reaccionando a estas nuevas tendencias en el consumidor. Es en esta línea de los cambios en los patrones de consumo que yo quisiera resaltar
cómo desde el sector comercio exterior y la labor que hacemos en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hemos buscado también alinearnos a estas nuevas tendencias de los consumidores hacia productos saludables y que vayan en su producción y en su consumo hacia patrones mucho más amigables con el medio ambiente. Así, en el Plan Estratégico Nacional Exportador, venimos implementando una serie de líneas de acción y programas que buscan justamente dentro del pilar estratégico de desarrollo de una oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, poder desarrollar una sostenibilidad en el desarrollo de la oferta exportable, con la adecuación de oferta y desarrollo de elementos diferenciadores para generar competitividad en los mercados internacionales. ¿Y cómo lo hacemos? A través de PROMPERÚ, por ejemplo, y su Departamento de Comercio Sostenible, se vienen implementando diversos programas de sostenibilidad y en particular un programa vinculado con la economía circular, respondiendo justamente a esta tendencia y esta demanda por parte de los consumidores en los mercados internacionales. ¿En qué consiste este programa de ecoeficiencia y economía circular? Los objetivos son fomentar la ecoeficiencia empresarial, incorporar la sostenibilidad en los procesos y en la gestión empresarial, mejorar la competitividad de las empresas, otorgar un elemento diferenciador, fomentar una economía más limpia que genere un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de manera tal que se generen beneficios para las empresas en una cuádruple ganancia, ¿no? Una eficiencia económica, un mejor desempeño ambiental y en respuesta al cambio climático, pero también está dentro de ese trabajo el desarrollo organizacional y, por supuesto, el elemento de la seguridad y salud en el trabajo. Como parte de esta experiencia, implementar el programa, tenemos algunos casos que quisiera compartir con ustedes el día de hoy y que forman parte del trabajo de PROMPERÚ. El primer caso en esta lámina está vinculado con una asociación de bananeros orgánicos solidarios, salitral, en la región de Piura, a través del desarrollo de biofermentos sobre la base de residuos de banana para reemplazar sus abonos sintéticos. En este caso, la organización tenía una gran cantidad de residuos orgánicos y además un alto costo por la gran cantidad de abonos sintéticos que debían comprar. A través del programa se desarrolló una solución de transformación del residuo del banano en biofermento, un abono orgánico, con lo cual la empresa logró varios beneficios a resaltar, ahorros económicos, con una baja inversión, y dentro de los beneficios que se lograron incluyó un mejor manejo de los residuos de campo, un menor impacto ambiental al dejar de disponer fertilizantes sintéticos, una valorización de los residuos agrícolas y una disminución de la toxicidad en los terrenos agrícolas al usar justamente estos biofermentos. También beneficios organizacionales a través del trabajo en un procedimiento de manejo de residuos, productores sensibilizados alrededor del sistema de trabajo-aprovechamiento de residuos agrícolas y también una mejor disposición de insecticidas orgánicos para las plantaciones propias y de los agricultores asociados, ¿no? Y por supuesto también una menor exposición a los trabajadores con relación a los agentes químicos y cualquier otro acto inseguro con relación al manejo de los mismos. Otro caso de ejemplo está una empresa, la empresa Brisan, en la región de Arequipa, donde se trabajó en el cambio de la matriz energética a energías renovables y la creación de nuevos productos a través de estos residuos. En este caso, con esta empresa vinculada al sector textil, la empresa se plantearon dos soluciones a una problemática. La empresa hacía uso intensivo de agua caliente, por lo que requería un mayor uso de energía, incrementando sus costos de producción, y por otro lado contaba con una gran cantidad de retazos de tela de fibra de alpaca, lo cual ocupaba un espacio considerable en su almacén. A través del trabajo que se realizó con esta empresa, se evaluó la inversión de implementar el uso de energías renovables, cambiando su matriz energética al implementar paneles solares, y por otro lado, se introdujo una nueva línea de producto con los retazos de la fibra de alpaca, logrando igualmente ahorros sustanciales con una baja inversión, un beneficio ambiental claro
a través de un menor impacto ambiental con el cambio de la matriz energética, menor generación de emisiones de CO2, la valorización de los residuos a través de una nueva línea de producto, y eso también les generó nuevas oportunidades económicas en los mercados. Los resultados entre el 2014 y el 2020 con las empresas con las que se ha trabajado se resumen en esta lámina. Son aproximadamente 69 empresas con las cuales se ha venido trabajando en este periodo de tiempo, en los sectores de agroindustria, manufactura, vestimenta, con empresas exportadoras y de potencial exportador, en Piura, el sector algarrobina, banano, cacao, mango, en Lima, productos funcionales, metal mecánica, alimentos, vestimenta, fertilizantes, en Ayacucho con granos andinos, en Perú con prendas de alpaca, en Arequipa con prendas de alpaca, en Tacna con aceitunas y derivados, en Cusco con achiote, granos andinos y prendas de alpaca, en Junín con nuestra maca, con el aguaymando y también con las prendas de alpaca, y en San Martín con cacao, con coco y con plantas medicinales. Los ahorros generados en total suman más de 4 millones, de lo que se ha cuantificado a través de la implementación de este programa, y ahí ven también en la diapositiva como en particular en el sector agroindustrial los ahorros generados han sido superiores a los 3,5 millones de dólares. Y ya para terminar con mi presentación, tenemos aquí una nueva iniciativa donde se busca concatenar la economía circular con la digitalización. Es el lanzamiento del primer reto Inspira. Inspira es el principal evento de la internacionalización de la creatividad e innovación peruana. Es organizado por ProPerú en coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales que apuestan por productos, servicios y experiencias de alto impacto hechos en el Perú. Se va a llevar a cabo en mayo de este año. En este marco se ha propuesto el reto Exportaciones, que tiene como pilar la sostenibilidad y se basa en la pregunta de cómo generar un producto desde el enfoque de la economía circular aplicando la fabricación digital y aplicando también las estrategias de usos de recursos, reutilización de materiales, inspiración también en la naturaleza y el ecodiseño. Así que buscamos promover la innovación con criterios de sostenibilidad y aprovechando nuevas tecnologías digitales. Y como esta iniciativa de Inspira, transversalmente tenemos que pensar en la sostenibilidad a través de los diferentes programas que podemos impulsar desde el gobierno, igualmente en otros programas que tenemos del sector comercio exterior, como el programa de apoyo a la internacionalización, también incorporar criterios vinculados con la sostenibilidad, en particular con la economía circular. Y esperamos pronto tener mayores novedades y resultados concretos que compartir con ustedes en una próxima edición del Foro Internacional de Economía Circular. Yo con esto concluyo la presentación, agradeciendo de manera muy especial nuevamente al Ministerio del Ambiente y felicitarlos por esta iniciativa tan importante de poder colocar en la agenda pública un tema de gran relevancia y que tiene que ver con la sostenibilidad, con el desarrollo sostenible de nuestro país. Así que con esto doy fin a la presentación y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, viceministro Llosa, por dar a conocer datos tan importantes sobre este cambio de comportamiento de la ciudadanía a favor de un consumo responsable con el ambiente, que además, como bien dijo, permitirá un crecimiento económico que sea inteligente, sostenible e integrador. Vamos a continuar con el programa y presentamos ahora sí el diálogo internacional de ministros denominado Latinoamérica y el Caribe hacia una economía circular. Este bloque estará moderado por Adriana Zacarías. Ella es coordinadora regional de Coeficiencia de Recursos y Consumo Sostenible de ONU Medio Ambiente. Adriana, un gusto saludarte. Te dejo la posta con la moderación de este segmento. Adelante. Muchísimas gracias, Liesel. Bienvenidos a todos ustedes. Un gusto que se unan con nosotros. Vamos a comenzar, como bien dijo Liesel, el diálogo ministerial internacional Latinoamérica y el Caribe hacia una economía circular. Tenemos un panel muy especial. Voy a presentar enseguida a los ministros que han sido líderes en fomentar la economía circular. Pero antes de ello, permítanme primero felicitar al Perú por la organización de este tercer foro de economía circular junto con la Unión Europea.
Y quisiera resaltar realmente la cooperación interministerial. Es muy grato realmente ver aquí 4 ministerios cooperando, el Ministerio de Ambiente, Producción, el de Desarrollo Agrario y Riesgo, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El cambio que buscamos con economía circular es un cambio sistémico y va a requerir de esta cooperación interministerial. Y así también internacional. Doy gracias al viceministro Diego Llosa por la presentación que dio y creo que resaltó algo muy importante, el auge de economía circular en la agenda global y regional. Y aquí quiero decir que Latinoamérica ha sido una región pionera. Y en 3 áreas lo vamos a ver, los ministros enseguida lo presentarán, pero quisiera resaltar 3 cosas importantes. La primera, en estudios que tenemos sabemos que en la región tenemos más de 169 iniciativas ya, sea una hoja de economía circular, estudios sectoriales, políticas nacionales, que nuestros países están llevando. La segunda, el 1 y 2 de febrero se llevó a cabo el Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente, en donde los ministros y los que estarán hablando hoy día, impulsaron la decisión de consumo y producción sostenible y economía circular, factores claves para la recuperación económica post-COVID-19. Y aquí ustedes ponen central cómo la economía circular puede ayudar a esta reactivación económica. La segunda es decir, asimismo, la región ha lanzado su coalición de economía circular para América Latina y el Caribe, y me es muy grato anunciarle que los 4 ministros que estarán hablando hoy día son también líderes de esta coalición, están en su comité directivo y han estado impulsando mucho este tema. Y el tercer punto es, así como está el contexto regional, a nivel global está por lanzarse junto con la Unión Europea la Alianza Global de Economía Circular y Recursos y Eficiencia de Recursos, de la cual países de la región como es Perú, Colombia y Chile ya son miembros de esta coalición, de esta alianza global. Así, todo esto nada más para dar la introducción y ahora sí, permítanme dar la bienvenida, por favor, al señor Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente del Perú. Bienvenido. Asimismo, al señor Orlando Jorge Mera, ministro de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Bienvenido. Al señor Carlos Eduardo Correa Escaf, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Bienvenido, un gusto tenerlos aquí. Y al viceministro Franklin Paniagua, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a tener 2 rondas de preguntas. Queremos saber sobre ustedes, que nos cuenten cuáles han sido los logros, los retos que han enfrentado a nivel nacional. Y quisiera invitar primeramente al ministro Quijandría a que nos cuente cuáles son los retos, los principales, bueno, primero los principales avances que el Perú ha tenido en la política nacional de economía circular y también los retos que han enfrentado en el fomento de estas políticas. Muchas gracias, Adriana. Y la verdad que un placer poder compartir esta mesa virtual con mis colegas de los diferentes países de la región de América Latina. Les agradecemos mucho su disposición para participar con nosotros en el marco de este tercer foro de economía internacional de economía circular que organizamos en el Perú. Es retomar esta iniciativa de los foros internacionales que se había llevado adelante en 2018, 2019, el 2020 no se pudo por la pandemia y lo estamos retomando este año como una idea de decir, este impulso no se ha perdido, ¿no? Este impulso sigue activo y como señalaba Adriana, se ha reflejado además en las decisiones tomadas por el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, en la decisión y en la creación de esta nueva plataforma para impulsar el tema de la economía circular a nivel de la región, que además conecta con estas iniciativas globales que están en camino, ¿no? Creo que en el caso peruano, lo interesante o lo principal a destacar del proceso de impulsar el concepto de economía circular
es haberlo podido sacar de una discusión meramente ambiental, ¿no? Haberlo podido llevar de una preocupación válida, ¿no? Por la utilización excesiva de recursos naturales, de afectación al ambiente, a una discusión sobre eficiencia, sobre la posibilidad, sobre productividad, sobre cómo hacer para replantear los modelos productivos para lograr que podamos producir la misma cantidad o mayores cantidades con una menor afectación sobre la base de recursos naturales, la base ambiental. Y en esa medida, cómo responder, como señalaba el viceministro Llosa, a mercados que son cada vez más exigentes en términos de esos temas. La preocupación de las personas por la huella ambiental, hídrica, de carbono, de los productos o los bienes que consume, ¿no? Los bienes o los servicios que consume, es cada vez mayor. Y por tanto, el impulsar este enfoque de economía circular, que en nuestro caso nosotros hemos podido incluirlo como parte de nuestra política y nuestro Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado por nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, es un gran logro, ¿no? Porque, como digo, salimos de la esfera únicamente ambiental y entramos en la esfera de discusión más asociada al tema de las oportunidades de crecimiento económico, de las oportunidades de inversión también y de atracción de inversión privada, por ejemplo, que es uno de los temas que también tenemos que ver como reto hacia adelante, ¿no? Desde el otro lado, digamos, de la moneda. En el caso peruano, por ejemplo, este impulso de la economía circular se ha mostrado también en la posibilidad de suscribir estos acuerdos de producción limpia, que yo señalaba que más bien deberíamos pensarlos como acuerdos de producción eficiente, de mejora en la producción, ¿no? Porque lo que hacen es básicamente ver, o sea, dónde están las posibilidades, los espacios de mejora, las posibilidades para mejorar el desempeño y la eficiencia en la utilización de los recursos, en la utilización de la energía, en la utilización de los espacios, por ejemplo, para producir cada vez bienes y servicios que generen un impacto menor en el ambiente y que respondan de mejor manera a un escenario que además se ha vuelto, a partir de una pandemia de origen zoonótico, mucho más sensible a estos temas de la economía circular y de la inclusión de estos términos que están en la discusión global hace mucho tiempo: resiliencia, carbono neutralidad, servicios ecosistémicos, ¿no? Cada vez más presentes también como parte de los atributos que las personas quieren ver en su consumo, ¿no? Para poder avanzar en la institucionalización de esto, y ya termino, estamos trabajando en la construcción de un pacto peruano por una economía circular, ¿no? Que sirva de espacio para consolidar este trabajo que se ha hecho en estos 10 acuerdos de producción más limpia que había señalado, y en paralelo la construcción de una plataforma que se llamaría Perú Circular, que sería la que generaría la información, la evidencia, los datos duros para poder evaluar qué tan bien vamos avanzando en ir concretando el compromiso del Pacto Peruano por la Economía Circular, lo que se dice en inglés walk the talk, ¿no? O sea, en qué medida podemos ir mostrando que vamos en la dirección correcta, que estamos identificando bien los problemas y que los resultados están empezando a mostrarse a partir de las decisiones que tomamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro Quijandría. Muy importante lo que dice, no verlo solo como un tema ambiental y de beneficio ambiental, sino también los beneficios en productividad, en comercio, en competitividad y, como bien dijo también, en el mejor uso de nuestros recursos. Y felicidades también por haber traído en este pacto peruano más y de la mano al sector privado, que es esencial para esta transición. Ahora bien, quisiera invitar al ministro Orlando Jorge Mera, de República Dominicana,
Sabemos que ustedes también han impulsado muchísimo este tema, tienen su estrategia nacional de consumo y producción sostenible. Dentro de la Agenda 2030 dieron una prioridad grande al objetivo ODS 12. Entonces, nuevamente, quisiéramos escuchar de usted cuáles han sido los avances en términos de economía circular y los retos que han tenido y cómo se han podido enfrentar. Adelante, ministro. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a Adriana y al ministro Gabriel Quijandría y un saludo a todos los ministros y viceministros asistentes a este panel y de nuevo las gracias al gobierno del Perú por organizar este magnífico foro de economía circular. Un saludo a todos desde República Dominicana, desde el centro del Caribe, para todos ustedes. Efectivamente, desde el año 2011, el país cuenta con una política nacional de consumo y producción sostenible que plantea acciones específicas para reducir la contaminación, eficientizar sistemas productivos y disminuir el consumo de los recursos. Esta política conecta diversas agendas, tal como ha señalado el ministro del Perú, como las de desarrollo sostenible, cambio climático y eficiencia en la producción para mejorar la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que nos hace más competitivos. Fruto de ello, en los últimos años, en República Dominicana hay mayor conciencia en el gobierno y en los sectores productivos para abordar los desafíos que presenta un modelo de producción no sostenible. En ese orden, se creó la hoja de ruta de consumo y producción sostenible para atender las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 12, sobre producción y consumo responsable. Este ODS es el acelerador de otros objetivos vinculados a los temas como agua, cambio climático, vida marina, energía, ciudades, manejo de residuos y bosques. También se creó la Red Nacional de Producción Más Limpia y Eficiencia en Recursos, que busca aumentar la competitividad y el desempeño ambiental de las empresas. En República Dominicana, esta red se ha centrado en atender pequeñas y medianas empresas. El proyecto también Transformando las Cadenas del Valor del Turismo, que ejecuta un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, introduciendo mejoras en eficiencia energética mediante la reducción del consumo en iluminación y climatización y en la gestión integral de los residuos sólidos. El sector turístico ha sido tradicionalmente una de las principales actividades económicas del país y se estima que genera 3 kilogramos de residuos por habitación por día, por lo que este proyecto atiende un grave problema nacional. Recientemente fue promulgada la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que designa al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como rector de la política nacional en esta materia. Adicionalmente, este proyecto aborda la gestión adecuada del recurso hídrico y nos ayudará a establecer rutas de trabajo con diferentes sectores prioritarios del país para insertar la economía circular en otros procesos productivos. Por otro lado, en el sector privado hemos visto desarrollarse proyectos con un concepto de economía circular, tales como programas de aprovechamiento de cartón y papel, proyectos de energías renovables. Por ejemplo, en el año 2000, un 91% de generación provenía de combustibles fósiles y un 9% de energía renovable. Sin embargo, en el 2018, el porcentaje de renovables aumentó a un 16% y cada día va en aumento. El aprovechamiento del vapor generado en los procesos industriales o con el uso de biogás para fines energéticos, de esta forma reduciendo la dependencia en combustibles fósiles, por ejemplo en la industria textil. Capacitación e implementación de economía circular en empresas en los sectores de plástico y construcción. Reutilización del lodo residual de las plantas de tratamiento de aguas residuales para la producción de pinturas anticorrosivas y recuperación y aprovechamiento del polvillo de cáliz para comercializarlo como materia prima para otras industrias como la cerámica, productos de limpieza y pinturas. A pesar de que contamos con novedosas iniciativas de economía circular y eficiencia en el consumo de recursos,
permanecen importantes retos y brechas para garantizar un compromiso generalizado del sector privado en estos modelos de negocios. República Dominicana trabaja para mejorar su clima de negocios, aumentando las alianzas verdes público-privadas y promoviendo la responsabilidad socioambiental corporativa. También se están creando incentivos y mecanismos de compensación. Simplificamos los trámites administrativos y, muy importante, promovemos el aumento de la transferencia de tecnología verde y el financiamiento para mejorar la eficiencia de los procesos productivos. Este último punto representa el desafío más importante, ya que el alto precio de las tecnologías verdes, su adaptabilidad al contexto dominicano y la creación de capacidades para su uso son citadas frecuentemente por el sector privado como barreras para la implementación de modelos circulares. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Mira, qué interesante, mucho trabajo que están realizando y qué bueno que resalte, por ejemplo, la aplicación de economía circular, eficiencia de recursos en el sector de turismo, que es vital para muchos, pero mucho más en el Caribe. Interesante ver las iniciativas en sectores clave como energía, plásticos, construcción. Felicidades. Ahora vamos a pasar, quisiera invitar al ministro Carlos Correa, otro de los grandes campeones que tenemos en economía circular en nuestra región. Y bueno, sabemos que Colombia ya ha realizado también su Plan Nacional de Economía Circular y han impulsado este tema a nivel nacional, regional, global. Así que, ministro, quisiera que nos contara también cuáles han sido estos logros importantes que ha tenido en Colombia y también los retos y cómo se han podido enfrentar estos retos. Bueno, muchas gracias, Adriana, y un saludo a todos mis colegas, a las personas que me acompañan también el día de hoy en el panel. Quiero también darle un fuerte abrazo, mandarle un abrazo a mi colega, al gobierno de Perú, a Gabriel Quijandría, ministro de Ambiente de Perú. Un abrazo muy especial. Hablamos esta semana y tenemos grandes retos en común, no solamente con Perú, sino todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Adriana, yo creo que algunos de los compañeros han hablado sobre este tipo de modelo. Yo creo que la economía circular no es una estrategia, es un nuevo modelo que tenemos que incorporar a las empresas, pero también a los ciudadanos. No solamente un tema empresarial. De las grandes preocupaciones que tenemos es cómo llevar este tipo de conceptos tan complejos y aterrizarlos al ciudadano de a pie. Economía circular, si bien lo entendemos desde algunos sectores productivos, el nivel empresarial, hablamos con un gerente, con un director, y lo tiene perfectamente claro, pero bajarlo, y digo en el sentido de bajarlo al lenguaje común de qué es la economía circular, del reuso, de reducir y de reciclar, creo que es el principal reto y desafío que tenemos nosotros en Colombia, y este año 2021 y 2022, por supuesto, pues que dura nuestro gobierno, es poder tener un componente de educación ambiental muy fuerte en el nivel corporativo, pero también desde los niños de 0 a 5 años hasta los adolescentes y, por supuesto, a los mayores. Ya comenzamos, por ejemplo, y me quiero ir a lo básico antes de hablar a la productividad de nuestro país y a la competitividad. Con los niños de 0 a 5 años comenzamos, por ejemplo, un programa que se llama Nativos Ambientales. Nativos Ambientales lo que busca es que los niños, desde que tienen 2 y 3 y 4 años, comiencen a tener una conciencia ambiental de cómo clasificar sus residuos, del por qué sembrar árboles, más allá de un número de árboles, que tenemos una meta importante en Colombia de 180 millones de árboles en el cuatrenio, pero es el por qué estamos sembrando, el por qué debemos reciclar, el por qué de una economía circular, y ese es uno de nuestros principales retos. Colombia, pues, tiene una estrategia de economía circular y está transitando a ese modelo de desarrollo que incluye la valoración de los recursos. Decía nuestro colega de Perú, la reducción de la huella hídrica, de carbono, el incentivo al consumo sostenible.
y todo lo que tiene que ver con agua y energía. Después de 2 años ya de implementación, como resultado de un trabajo arduo, porque implementar nuevos modelos no es algo fácil, tenemos logros importantes. Ya tenemos la suscripción y activación de 22 pactos regionales. La regionalización es muy importante porque siempre desde el nivel central creemos que en las regiones nos entienden perfectamente el lenguaje y cada región es diferente. Yo, por ejemplo, estoy hoy dándoles un saludo desde el departamento del Chocó, desde su capital, desde Quibdó, y vengo en una agenda de hablar con comunidades afro, comunidades indígenas, empresarios, pero también vengo de un colegio con niños de 7 y 8 años, donde desde su lenguaje simple nos están contando cuál es el nuevo modelo que quieren para su país. Y es un modelo definitivamente de economía circular, pero es muy complejo contarlo desde el lenguaje simple de los niños. Entonces ya tenemos 22 pactos regionales. En el 2020 avanzamos en la formulación de más de 100 proyectos regionales de economía circular con la iniciativa de articulación de competitividad. También creamos, y mencionaba nuestro viceministro al inicio, que es muy importante los sistemas de información y la tecnología y la innovación, ya con la creación del sistema de información de economía circular, que ya tiene 2 reportes en el 2020, y vamos a seguir dando reportes e información a todas las empresas y a todo ese sector productivo del país. Algunos avances: implementación del plan para la gestión sostenible de plásticos de un solo uso, avances importantes en el desarrollo de los documentos de política económica y social en economía circular, en la gestión de servicios de agua potable y manejo de aguas residuales. En los próximos días estaremos ya con la reglamentación de reuso de agua que no tenemos en Colombia, y va a ser factor clave para muchos de los sectores, sobre todo de energía, donde van a poder reutilizar el agua, van a poder consumir menos agua, y el agua que pueden tratar pueda llegar a otros sectores, en el sector de la construcción, del petróleo. Avances importantes en la movilidad limpia. Ya en el año 2020 vimos resultados muy importantes en el sector de movilidad. Ya, por ejemplo, más de 3.600 vehículos eléctricos. Para nosotros representó en el 2020 un crecimiento del 53% de incremento ya en el uso de vehículos eléctricos. Es muy importante y es un desafío también poder llevar esto a todos los sectores. Colombia en el mes de diciembre anunció su meta al 2030 de reducción de emisiones, la GNDC, donde tiene el 51% de reducción. Y lo más importante aquí, como en la economía circular, es que todos los sectores del Estado lo apropien, lo entiendan, y no que sea simplemente implementación de transporte eléctrico, sino cuál es el sentido de todo esto. Y eso, ese tipo de acciones son las que estamos haciendo para la implementación de economía circular. El sector agrícola juega un papel muy importante, el sector del cemento. Entonces, con ellos estamos tomando acciones. Tenemos reuniones intergremiales y gremiales semanalmente para poder llevar no solamente a las grandes compañías, sino a las pequeñas, este tipo de conceptos. Desde el ministerio, pues, estamos trabajando en algo muy importante, Adriana, y a todos los colegas, y es una estrategia de comunicación mucho más efectiva, porque no queremos que al final del año 2021 podamos decir que ya no son 20 o 50 o 100 empresas las que están implementando una estrategia de economía circular, ¿sí? y decir que duplicamos, sino que esto comience a ser el nuevo modelo de desarrollo de nuestro país. Y es el reto que tenemos no solamente en el Ministerio de Ambiente, sino desde un líder importante que es nuestro presidente Iván Duque, que como agenda principal de gobierno tiene la sostenibilidad y el medio ambiente. Y ha sido muy importante porque hoy todos los ministerios, todas las entidades, todas las corporaciones tienen ya ese chip de sostenibilidad que nos va a ayudar muchísimo a llevarlo a los diferentes sectores. Desde el Ministerio de Ambiente solamente es muy difícil
desde un ministerio. Entonces tenemos que llegar a la base y, por supuesto, el Ministerio de Ambiente es un gran articulador y con conocimiento y rigiendo la política pública transversal a todos los sectores. Esos son los principales desafíos que tenemos. Educación ambiental, muy buena estrategia de comunicación, tecnología y, por supuesto, legislación, normas y ya hoy pues la estrategia de economía circular que venimos trabajando desde hace 2 años. Muchísimas gracias, ministro Correa. Y dice algo muy importante que quiero remarcar, y lo dijo muy bien, es la economía circular no es una herramienta, es un nuevo modelo de economía, un nuevo modelo que queremos integrar en las empresas, pero también al ciudadano de a pie. Y esto es muy importante. Podemos hacer mejores productos, mejores servicios que sean reutilizados, reparables, pero si el ciudadano no participa en eso, vamos a seguir con esta economía de desperdicio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que haya resaltado también la importancia de regionalizarlo y los retos que tenemos en meter este concepto, integrar el concepto de economía circular en todos los sectores económicos, en los pymes y fomentar todo lo que es educación y tecnología. Muchas gracias. Ahora bien, quiero invitar al viceministro Franklin Paniagua, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales de Costa Rica. Sabemos Costa Rica es un orgullo regional en todo el tema de energías, cambio climático, y sabemos ustedes tienen su Plan Nacional de Descarbonización, en el cual la economía circular también puede jugar un papel muy importante. Y bueno, quisiéramos también escuchar de usted en ¿cuáles son estos retos que han enfrentado en Costa Rica en el fomento de la economía circular y también los grandes avances en la economía circular? Adelante. Muchas gracias, Adriana. Y antes de empezar, darle un abrazo caluroso, un saludo de acá de Centroamérica al señor Gabriel Equijandría, ministro de Ambiente de la República del Perú. Junto con él, a todos las autoridades, los ministros que nos acompañan y los colegas viceministros que participan. Gracias al Ministerio de Ambiente de Perú por organizar este foro y tener pues, la oportunidad de escuchar de los países hermanos el esfuerzo que están haciendo en atender este conjunto de retos que representa la aproximarse o la ruta hacia el vivir en una economía ya descarbonizada y ya desprendida de este elemento lineal que es, digamos, el gran contraste con la visión de economía circular, que es el contraste entre la idea de que recogemos o extraemos, utilizamos y descartamos. Ese quiebre, romper con ese modelo es pues a lo que nos enfrentamos como administraciones públicas y como sociedades en todo el continente, pues, y a nivel global. Yo quisiera señalar que aunque el concepto sea un concepto novedoso en términos de nuestra actividad de política pública y estemos tratando de orientar un modelo, un sistema que no tiene ese efecto, la economía circular y la circularidad, la idea de que aprovechamos algo, lo tomamos, lo utilizamos y regresamos parte de él al origen, esa no es un concepto lejano de nuestras culturas, no es lejano de nuestras culturas tradicionales, indígenas de nuestros países, puesto que la mentalidad de que es mucho más que viene en nuestras culturas originarias, tiene una raíz efectivamente más circular y entiende de ese elemento de muchas formas, desde la dimensión espiritual hasta el elemento práctico, ¿no? Y la idea de los calendarios, tenemos el maravilloso ejemplo del calendario azteca, que es un gran disco, un círculo
y sobre él, pues todas las otras actividades, en general, la actividad del campo, que es en donde se centra y es la raíz de nuestras culturas latinoamericanas, es una dinámica que también es circular. Entonces, aquí yo quisiera hacer ese puente entre el esfuerzo que estamos haciendo como Estado y nuestras raíces, tanto las raíces agrícolas o agrarias como las raíces indígenas, que son de una lógica y de una naturaleza circular. Y que lo que ha sido extraño ha sido el modelo que tenemos, será 100 años de haber adoptado, que es el modelo pues, más ligado a la economía global capitalizó, esta economía de consumo de los últimos años, que es ya gravosamente hirientemente lineal y desfasada. Entonces, el esfuerzo que debemos hacer es un esfuerzo que también busca o debería buscar ese reencuentro con nuestro origen y con nuestra raíz. El ejemplo de Costa Rica es un ejemplo que yo quisiera dar dentro de una característica peculiar, y es que en realidad nuestro país, que se encuentra en la región como un país más, como un país hermano más, con los retos que tenemos todos, ha tenido como particularidad o como singularidad una disposición hacia yo diría que más que a los resultados exitosos en materia de política ambiental, una disposición hacia la experimentación, y es el experimentar alrededor de políticas sostenibles que hemos logrado identificar pues algunos elementos que sirven, que nos han servido para lograr algunas lecciones tempranas, lecciones que nos gusta compartir, pero que igual nos hace, nos deja en una disposición muy grande respecto a escuchar los esfuerzos de otros países. Creo que en una cantidad de materias muy amplia, Perú, Colombia, la República Dominicana, son ejemplos para Costa Rica. La condición de isla que tiene República Dominicana hace que la cantidad de servicios, el modelo energético, las preguntas que se tienen que hacer son preguntas que nos adelantan, si se quiere, a los países continentales. Igual, la experiencia de el Perú en materia de manejo de los fenómenos ligados a la extracción, a la economía extractiva, pues le genera unas lecciones que para países que estamos enfrentando ahora las preguntas sobre cómo se hace una actividad minera, cómo se hace sosteniblemente, pues el ejemplo viene del tema de países como Perú. Otro ejemplo de cómo seguimos ese modelo es en materia de consulta indígena, por ejemplo, que es una cosa que estamos empezando o perfilando nosotros acá en Costa Rica, y que el ejemplo tanto de Perú como de Colombia son muy valiosos. Pero regresando al reto y a la pregunta de la economía circular, quisiera señalar el rango, y quisiera señalar estas cosas con esa condición de experimental. Y experimental quiere decir que cuando nos lanzamos a hacerlas no tenemos una certeza de que vayan a ser exitosas. Tenemos la certeza que tenemos un compromiso, pero el elemento de la garantía sobre el resultado es incierto, y eso lleva a que tenemos ejemplos también de cosas o de momentos en los que el esfuerzo por llegar a cerrar la economía circular no es tan sencillo. En este momento nosotros tenemos algunos elementos de política pública que nos guían. Construcción de una estrategia nacional de economía circular. Tenemos una estrategia nacional de biodiversidad, que es un elemento central a los principales dinamizadores de nuestra economía, como son el turismo y la actividad agrícola y agropecuaria. Y tenemos, junto con estos dos, un plan de reactivación económica que también va centrado a elementos que son concomitantes del esfuerzo de la economía circular. La reeducación, la idea de cuidar la transición para que sea una transición justa de la economía lineal a la economía circular,
los esfuerzos por integrar la vida urbana y temas como la movilidad o la construcción sostenible con el manejo de los paisajes rurales y la productividad de esos paisajes, productividad en términos económicos de la finca o de la propiedad, sino productividad del ecosistema en términos de los servicios ecosistémicos que permiten que esas fincas sean productivas, porque la calidad del agua, por ejemplo, va a tener un efecto directo sobre la calidad de la cerveza que tomamos o de los jugos que se venden y en general de una cantidad de productos y de servicios que se prestan. El agua, que es la calidad del aire, etcétera. Son elementos de los servicios ecosistémicos que producen la matriz en la que se ubican las fincas, en las que se ubican las cosas más productivas. Quisiera señalar como elemento central de este desarrollo de políticas el Plan Nacional de Descarbonización como una estrategia que integra el aspecto de la circularidad y la integra a través de una serie de 10 ejes en los que la reducción de los residuos y el manejo adecuado de los residuos es uno de esos elementos centrales. La estrategia de descarbonización, que fue analizada a profundidad, representará en el plazo del 2020 al 2050 una ganancia de 41.000 millones de dólares entre la diferencia de lo que va a producir y el costo que tiene. Y eso es una de esas detalles que le dan la lógica económica a más allá de una razón ambiental. Y este esfuerzo, pues es un esfuerzo que va desde la parte industrial y la parte de servicios y de comercio hasta la parte agrícola y en nuestro caso, pues donde la actividad turística tiene un aspecto central. Quisiera terminar señalando que el proceso de llegar a una economía circular pasa por momentos difíciles, no solo por momentos fáciles o de éxito, sino pasa por evaluar también los riesgos y en algunos casos los fracasos. Un ejemplo que estamos enfrentando ahorita es que después de tener un sector de recolección y de reciclaje muy emergente, bastante exitoso, debido a condiciones externas, como fue el cierre del mercado chino para el material reciclado, nos enfrentamos a una constricción del sector de reciclaje que ha requerido y que requiere en este momento pues de una serie de estrategias y de creatividad a nivel de política para lograr una respuesta. Y por eso quiero señalar o subrayar este elemento que es parte de esa transición hacia la economía circular que vamos a estar experimentando y que no todos estos experimentos van a dar cierto. Pero excelente. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro, y gracias por resaltar la importancia del conocimiento de nuestras culturas indígenas, de los pueblos originarios, y también dijo algo muy importante, ¿no? El cómo los países, Costa Rica puede aprender de la experiencia del Perú, del Colombia, y justamente este fue un tema central que nos dieron los países de la región cuando se planteó la idea de desarrollar la coalición regional de economía circular, fomentar esta plataforma de intercambio. Me piden si, por favor, ministro Orlando Mesa, me la pudiera prender su cámara para... Muchísimas gracias. Vamos a pasar rápidamente a una última ronda. Y muy bien, creo que como bien decimos, lo que antes era importante, la pandemia lo hizo urgente. Todos ustedes están hablando, los ministros nos han presentado cuáles han sido las estrategias nacionales, todos los esfuerzos de economía circular y escuchándolos
todos ustedes han comenzado ya desde hace muchos años. Y el año pasado, 2020, marcó algo importante en la pandemia, demostró la fragilidad de nuestras economías, la debilidad, la inequidad, se hizo mucho más fuerte y también sobre todo la conexión de todos los sectores y de nuestra economía con la naturaleza y la salud. Se dice muy bien que lo que hagamos hoy, la manera en que los países definan hoy su paquete de reactivación económica va a marcar el desarrollo para las próximas, digamos, 1 o 2 décadas. Y en este sentido quisiera volver a invitar al ministro Quijandría y que nos cuente cómo cree usted que es o cuál es el potencial de la economía circular para esta recuperación económica ante la pandemia y sobre todo cuando lo miramos en el largo plazo. Adelante, ministro. Muchas gracias, Adriana. A ver, yo creo que como señala usted, la coyuntura frente a la cual nos ha puesto la pandemia debe ser vista como una oportunidad de entrenamiento, frente a problemas mucho más grandes y mucho más complicados que podrían venir en el futuro. El cambio climático, por ejemplo, no ha dejado de ocurrir o no ha dejado de agravarse en términos de un riesgo, de una amenaza para todos nuestros países. Y poder enfrentarlo de manera adecuada requiere replantear el modelo, como han planteado tanto el ministro Mera como el ministro Correa, como Franklin en sus exposiciones. O sea, estos conceptos de economía circular o de carbono neutralidad o de resiliencia climática, que están en este momento en discusión en nuestros países, son en este momento, o sea, a ver, ya los habíamos identificado como rutas posibles, porque había transiciones ocurriendo en nuestros países vinculadas a cadenas productivas libres de deforestación, al tema de la incorporación de energías renovables en nuestras matrices, al tema de la electromovilidad. El tema es que no habíamos logrado hacer que fueran en suficiente profundidad o a la suficiente velocidad. Y el mandato actual generado por esta situación y lo que usted señala de, a ver, cómo repensamos nuestro modelo necesitamos que esas transiciones vayan a mayor profundidad, vayan a mayor velocidad. O sea, necesitamos consolidar este proceso que ya estaba en marcha, ya estaba siendo exigido por los consumidores. Ya estaba siendo claramente o explícitamente puesto sobre la mesa en las discusiones multilaterales entre los países a partir de instrumentos como el Acuerdo de París, por ejemplo. Entonces, las condiciones para avanzar estaban dadas. Y creo que la pandemia también la tenemos que leer como una oportunidad para darnos cuenta que varias cosas que pensábamos que no estábamos listos para afrontar o en las cuales no estábamos listos para avanzar, ya están y están maduras. El teletrabajo, por ejemplo, o muchas de las cosas vinculadas, por ejemplo, en el caso de la discusión amazónica, por ejemplo, y esto es algo que podemos compartir con el ministro Correa, es el tema de la desmaterialización de la economía en muchos casos. O sea, siguen siendo válidas estas megacarreteras que generan, pues, cientos de miles de hectáreas de deforestación porque están mal planificadas para asegurar desarrollo en una zona remota en la Amazonía. ¿No es más importante ahora la conexión de banda ancha de internet para lograr que esa persona que tiene un emprendimiento sostenible en el medio de la Amazonía pueda cobrar el envío del producto que hace? Creo que eso es más importante ahora que la gran carretera que a veces ha sido pues una reivindicación histórica de estos pueblos, ¿no? O sea, creo que el avance tecnológico, junto con la situación de crisis que hemos afrontado, nos ha puesto frente a la posibilidad de decir, bueno, estábamos más preparados de lo que creíamos para hacer este movimiento hacia adelante. Y creo que ahí está el secreto, ¿no? O sea, que no perdamos este impulso y que usemos esto como la oportunidad de cambiar la forma de hacer las cosas.
Muchísimas gracias, ministro Quijandría. Exactamente, replantear este modelo, ir como dijo, más profundo y más rápido y darnos cuenta que en muchas cosas sí estamos preparados y se puede comenzar ese cambio. Vamos a invitar nuevamente al ministro Mera desde República Dominicana. ¿Cómo pueden o cómo están planteando incluir el tema de economía circular dentro de la recuperación económica y qué beneficios podría traer? Sí, efectivamente. Yo pienso, al igual que el ministro Quijandría, que esta pandemia del COVID-19 ha desnudado las debilidades que tenemos y tienen todos los países sin distinción de categorías ni distinción de clases. Lógicamente, tenemos que también sacar lo positivo de esta crisis. Y lo positivo de esta crisis es que yo pienso que gran parte de los ciudadanos hoy día estarán buscando modelos sostenibles, estarán buscando nuevas formas de hacer actividades, sobre todo enfocándose, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que estamos en una isla compartida con Haití, que tenemos distintas situaciones que enfrentar, el cambio climático, que también tenemos algunas situaciones de desertificación en algunas áreas, sobre todo en la zona fronteriza. Tenemos que también entender que esta pandemia también tendrá como consecuencia que los ciudadanos van a buscar modelos de turismo ecológico y sostenible, y que quizás el modelo que teníamos de inversión turística en los años 80 o 90 o en los años 2000, ya hoy día es otra forma en la que los ciudadanos van a estar buscando formas de poder, lógicamente, entretenerse y pasar un buen rato, pero al mismo tiempo de una manera sostenible y también con respeto al medio ambiente, con respeto a los recursos naturales. Entonces, esta es una gran oportunidad que, lógicamente, ha sido muy duro el COVID-19, muchas muertes, muchas situaciones hemos tenido que ver en el curso del último año, pero al mismo tiempo tenemos que buscar soluciones que sean integrales y que busquen la sostenibilidad. Por eso hay que pensar, hablando en inglés, como una especie de out of the box soluciones a los distintos problemas y desafíos que tenemos por delante. Por eso debemos pensar en modelos de negocios turísticos que eviten, por ejemplo, el desperdicio de alimentos, que transformen los productos orgánicos mediante compostaje u otros procesos, aprovechen el agua de lluvia y residual para irrigación, utilicen productos ecológicos o biodegradables. Debemos extender la vida útil de los productos, eliminar residuos plásticos innecesarios, entre otras posibilidades de soluciones que garanticen flujos circulares en el turismo. Igualmente, en el modelo actual en el cual nos encontramos sumergidos en la reestructuración económica para que responda a la nueva realidad social y sanitaria, es de suma importancia que nuestras políticas públicas cumplan con parámetros de eficiencia ecológica, reduciendo la degradación ambiental y de efectividad ecológica, recortando costos como consecuencia de un desperdicio de recursos y bienes valiosos y consumo de materiales nuevos. En definitiva, el COVID-19 ha desnudado nuestras precariedades económicas, pero al mismo tiempo es un momento para buscar soluciones innovadoras, soluciones que estén probablemente a la vista de todos, pero que no la habíamos visto antes y ahora la tenemos frente a frente. Y entre esas son, pues, modelos económicos sostenibles de producción y consumo, y con ello estaríamos convirtiéndonos en una sociedad más resiliente para nuevas crisis futuras. La economía circular debe ser la base y punto de partida del pensamiento de adaptación
a los efectos adversos del cambio climático y también a futuras enfermedades que pongan en riesgo nuestras economías. Ante el cambio de paradigma que se va observando a nivel de ciudadanías y consumidores, el Estado debe llevar la delantera y enseñar con el ejemplo a través de una agenda política que incluya estrategias de economía circular como base para impulsar la recuperación post-COVID-19. Muchísimas gracias, ministro, y gracias por remarcar este cambio de paradigma, los vínculos con una recuperación resiliente y cómo nos ha obligado a repensar sobre todo un sector tan importante para el Caribe que es el turismo. Me dicen que estamos retrasados, así que bueno, vamos a pasar ahora un poquito más corto. Quiero invitar al ministro Correa, por favor, ¿cómo ve desde Colombia esta oportunidad de integrar economía circular en este post-COVID-19? Gracias, Adriana. Sé que el tiempo ya es limitado. Quisiera como dejar varias reflexiones en esto. Primero, creo que mis colegas y compañeros se han referido a un tema muy importante, y es que esta pandemia ha puesto en evidencia, nunca lo habíamos sentido así, de toda la humanidad, de la relación entre la salud y el medio ambiente. Y aquí juega un papel fundamental la economía circular. Esto nos lleva a replantearnos el sistema económico mundial, las relaciones políticas, las fronteras, la producción, el consumo sostenible de los países. Nosotros en Colombia, pues ya en los próximos meses, una vez comience la legislatura del mes de marzo, estaremos presentando la Ley de Crecimiento Limpio, que incorpora muchos de estos componentes que estamos hablando acá el día de hoy. Y es cómo no solamente a través de normatividad y de reglamentación vamos a incentivar esto, sino a través de incentivos también que ayuden a que cada uno de los sectores incorporen acciones de economía circular en sus ciclos productivos. El sector agrícola, el sector de la construcción, por ejemplo, ya tenemos un COMPES, que es el Consejo de Política Económica y Social de nuestro país, donde la economía circular es uno de los ejes prioritarios. Se definieron acciones para evaluar, por ejemplo, la introducción de materiales reciclados en la construcción de obras de infraestructura pública. Por ejemplo, incentivos en esto para que el sector construcción lo haga. Sale la norma pues, para habilitar estos residuos como insumo de otros procesos productivos, por ejemplo, la construcción o elaboración de ladrillos. También acabamos de implementar la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques. Esto va a dinamizar mucho, por ejemplo, el reciclaje de estos productos. Van a ser casi 200.000 toneladas proyectadas este año 2021, que nos van a ayudar muchísimo. Entonces, hoy creo que tenemos una nueva relación del hombre y la naturaleza, y la economía circular definitivamente es una acción que, por supuesto, las empresas tienen una responsabilidad importante, pero nosotros como gobierno, mucho más importante en indicar el camino, en dar línea, en tener legislación, en tener normatividad sólida con el rigor técnico que se merece, y por supuesto pues en todos los sectores. Temas como mencionaban los colegas ahora, en biomasa, sector energético, por ejemplo la sustitución de leña, que creo que en todos nuestros países la vemos, sobre todo en la zona rural, donde todas esas comunidades dispersas de campesinos todavía cocinan con leña. Eso tiene una afectación bastante importante. Ahí estamos trabajando el Plan Nacional de Sustitución de Leña en zonas rurales mediante estufas eficientes, por ejemplo. Todo eso hace parte de ese ciclo de economía circular, que es donde estamos trabajando. Y si bien nos dimos cuenta en la pandemia de esa relación de la salud y el medio ambiente, aquí tenemos que pensar ya en esas acciones de corto plazo que podemos dejar, porque el enemigo número uno del sector público es el tiempo. No nos da tiempo. Podemos hacer muchas acciones durante nuestro periodo en cada país, por ejemplo en Colombia de 4 años, pero ¿cómo vamos a dejar
proyectado los próximos 10, 20 y 30 años. Entonces, en Colombia ya estamos con nuestras metas, por ejemplo, de reducción de emisiones al 51% al 2030, de la cero deforestación, como decía el ministro Gabriel ahora, que nos une mucho todo esto del pacto de Leticia, y es cero deforestación al año 2030. Y ahora vamos a estar usando algunas reglamentaciones también en el uso del bosque, de los recursos no maderables, que en la medida en que nuestras comunidades indígenas, nuestros campesinos, entiendan el valor del bosque y que pueden tener una retribución económica, lo van a cuidar. O temas, por ejemplo, importantes como la maduración del mercado de bonos de carbono, que va a ayudar también en economía circular a poder tener innovación en nuestro sector. Creo que nos hace falta mucho eso, y ahora en la ley de crecimiento limpio que estaremos presentando tiene muchos lineamientos de esos, pensando en políticas de largo plazo que en el 2050 nos permitan a Colombia ser un país carbono neutral. Muchísimas gracias, ministro Correa, y felicidades por estas iniciativas que menciona, y gracias por resaltar el largo plazo. Eso es muy importante, no pensar solo en el periodo de un gobierno al otro, sino en el largo plazo. Y recalcar, el tiempo es corto, pero yo sé que también en Colombia, con su estrategia, ustedes están midiendo la generación de empleo, ¿no?, que la economía circular puede generar, y con los ejemplos que dio en construcción y todo esto, se harán ahorros económicos y generación de empleo. Finalmente, viceministro Paniagua, ¿cómo está esta situación en Costa Rica? Y me están pidiendo si podemos ser breves, tenemos que cerrar en 2, 3 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Adriana, y gracias a mis compañeros panelistas. Para ser breve, señalo solo 2 elementos que juegan un papel en la integración de esta pandemia o en el reto que esta pandemia nos genera. Uno, quizás muy importante, que iba a ser mi punto final, pero lo pongo al principio, es la integración de la tecnología, y la tecnología en la vida cotidiana. Entonces, desde la forma en la que compramos los enseres de la casa o la comida, etcétera, hasta el papel que tiene en las cadenas productivas, y cómo eso ayuda a reducir los costos y a la vez a reducir emisiones, por ejemplo, o a reducir los costos que estaban integrados. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante, tanto de ahorro energético como de reducción de emisiones a raíz de la misma pandemia. Esas reducciones, aunque uno podría decir simplemente son el efecto de una menor actividad económica, también es el efecto de una racionalización, de una optimización en el uso de los recursos dentro de la economía que tengamos. Por ejemplo, esfuerzo por hacer trabajo desde la casa y de integrar eso en los servicios públicos, en los servicios, en las instituciones públicas y en el sector privado. Posiblemente cuando regresemos de la pandemia, parte de la fuerza laboral se va a mantener en las casas, lo cual va a reducir la cantidad de emisiones que vienen por transporte, por ejemplo, y la forma en la que muchas labores se hacen. Vemos como muchas de estas reuniones, como esta que tenemos hoy, es virtual. Esa virtualización también genera reducciones importantes y es un componente de esta transformación que vemos a partir de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro. Llegamos al cierre. Por tiempo no voy yo tengo muchas notas, he tomado muchas notas de todas las buenas experiencias que nos dicen. Voy a resaltar solo 3 o 4. La primera, todos los ministros y viceministros han resaltado la oportunidad como la economía circular nos invita a repensar el modelo económico. No es una herramienta, no es como lo nuevo que viene en moda, sino como bien lo mencionaron muchos de ustedes, un modelo económico que se une a la competitividad, al mejor uso de los recursos, a la resiliencia, a la inclusión social, en que puede tener muy buenas oportunidades. Importante no quedarnos solo a nivel nacional, bajarlo a las regiones, a nivel subnacional, traer al sector privado sin dejar fuera las pymes, muy importante, rescatar conocimientos tradicionales,
y la educación, bajar esto también al ciudadano de pie, porque si cambian los gobiernos, si cambia la industria, hay mejores servicios, productos, pero el ciudadano no participa, no vamos a lograr este cambio sistémico. Esto solo para decir algunos mensajes, fue muy enriquecedor este diálogo, les agradezco muchísimo y nuevamente felicitarlos a todos ustedes. Y finalmente queremos invitarlos a tomar una foto. Ahora estamos todos en vivo, así que por favor a todos ustedes, viceministro, ministros, sonrían porque nos van a tomar una foto. Y no sé si debo apagar yo mi cámara, Rocío, indícame por favor. Perfecto. Entonces, adelante, la foto de nuestro panel especial. ¿Listo? Cheese. Muchísimas gracias, fuertes aplausos virtuales y todo, y felicidades nuevamente. Seguimos, tenemos la coalición regional y muchos otros foros que permitirán seguir este intercambio y sobre todo la implementación. Y doy nuevamente la palabra ahora a mi colega Liesel, y nuevamente gracias. Bien, muchísimas gracias. Perfecto, ahí ya tengo la cámara. Adriana, muchísimas gracias. Qué alegría definitivamente ser testigos del interés de los ministros del Ambiente por impulsar esta transición de los países hacia una economía circular. Ya estamos acercándonos al final de este foro internacional que ha tenido una duración de 3 días que definitivamente, como has dicho, nos deja una gran cantidad de experiencias, pero con la capacidad de ser replicadas, también nos deja mucha información valiosa, pero creo que a todos nos ha dejado sobre todo la inspiración para seguir impulsando este proceso. Y para el cierre de este evento, tenemos a continuación la grata presencia de los altos funcionarios de las instituciones organizadoras de este tercer Foro Internacional de Economía Circular. Están con nosotros Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, Federico Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, José Luis Chicoma Lúcar, ministro de la Producción del Perú, y por supuesto también tenemos la presencia de Gabriel Quijandría Acosta, ministro del Ambiente del Perú. A todos ellos les agradecemos por su participación y sobre todo por el compromiso con el desarrollo de este evento. Vamos a dar paso así a las palabras finales de quienes han sido los protagonistas de este foro, así que quiero empezar cediendo la palabra al embajador Mellado. Embajador Mellado, adelante. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí poder estar aquí para esta ceremonia de cierre. Nosotros desde la Unión Europea llevamos 3 años, en realidad un poco más, ¿no? por la paréntesis de la pandemia del año pasado, pero desde el 2018 hemos estado apoyando al más alto nivel, incluso con presencia desde Europa, con viajes desde Europa aquí al Perú y a la región, porque también trabajamos en los países de la región. Hemos apoyado el Foro de Economía Circular y llevamos también varios años trabajando en todo lo que es la transición ecológica. Y creo que lo que este año ha demostrado el Foro es, pues precisamente creo que el ministro Quijandría lo mencionaba también, el carácter transversal de la economía circular, de la transición ecológica, el hecho de que abarca todos los aspectos de la competitividad, del desarrollo industrial. No estamos hablando ya de una cuestión puramente medioambiental, sino estamos hablando de la transformación económica, incluso social, que es necesaria. Varios de los ministros, además, en el intercambio anterior han hecho referencia a un dato que es muy importante, es decir, la nueva relación que tenemos que tener con la naturaleza y el hecho de que el capital natural tiene que formar parte necesariamente de la economía hoy en día, de la producción, del consumo. Hoy no podemos pensar que el aspecto naturaleza es algo, una externalidad que no tiene valor, que no se valoriza, todo lo contrario, ¿no? La economía circular demuestra, ¿no?, que la reutilización de los recursos, el hecho de evitar el desperdicio, ¿verdad?, y el hecho de crear y generar nuevas cadenas de valor con desechos de unas industrias para otras, demuestra la importancia y el valor económico de ese capital natural. Por lo tanto, este es el futuro de nuestras relaciones comerciales también, y hay que subrayarlo. Las relaciones comerciales entre Europa y América Latina van a estar
gobernadas por el comercio sostenible, el desarrollo económico sostenible, el mercado europeo y las relaciones comerciales internacionales dependerán cada vez más precisamente de esta transición ecológica. Esta es nuestra voluntad. Hoy mismo, en Europa, hemos publicado la nueva estrategia europea para el comercio internacional y entre ellas los grandes principios que queremos poner sobre la mesa para todos nuestros socios comerciales está en la transición ecológica y la economía circular, desde luego, es un aspecto fundamental. Por lo tanto, estamos encantados de haber podido participar este año. Seguiremos trabajando con el Ministerio, los ministerios que están aquí presentes, ya sea Medio Ambiente, Producción, Mincetura, Agricultura y todo el gobierno peruano, y desde luego seguiremos trabajando en la región porque este es un tema claramente de interés común. Y no solo de interés común, sino de interés para todo el planeta. Yo creo que Europa y América Latina pueden liderar este cambio y esta transición. Por tanto, muchas gracias y hasta pronto. Seguiremos trabajando juntos en el próximo foro de Economía Circular. Gracias. Así es, embajador Mellado, muchísimas gracias por esas palabras. Definitivamente aquí se está marcando la pauta para una agenda común que es tan importante, involucrando sobre todo al medio ambiente en todos los procesos productivos y económicos, como bien usted dice. A continuación, vamos a invitar a Federico Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Bienvenido, ministro. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy en la sala hace bastante rato, pero hay algo en quien administra la cámara. Nos ha bloqueado, pero igual no hay problema. Quisiera comenzar agradeciendo de manera especial al embajador Diego Mellado, de la delegación de la Unión Europea en el Perú, a mis colegas, a Gabriel Quijandría, quien estuve con él el día de ayer y me animó de participar en este evento muy importante, a José Luis Chicoma, que es mi colega de Produce, a Claudia Cornejo, mi colega de Mincetur. Creo que ustedes han hecho posible este excelente evento, espacio de intercambio y sobre todo de interaprendizaje, que nos ha permitido conocer y valorar que estamos avanzando en la apropiación de un enfoque de economía circular como modelo de desarrollo en los diferentes campos productivos, como lo ha mencionado el embajador Mellado. Durante estos días hemos podido aprender, conocer experiencias tanto nacionales como internacionales en el ámbito de la agricultura y forestería y en la ganadería. Experiencias que sin duda nos inspiran y nos dejan evidencias que es posible lograr cambios. Desde nuestro sector estamos muy complacidos de ser partícipes de estos compromisos y sobre todo de animar a productores agrarios, organizaciones, empresas, la academia y la sociedad civil organizada para impulsar acciones y para generar negocios sostenibles que rescatan y transformen los recursos generados en los procesos productivos antes de ser desechados. Por lo tanto, de esta manera contribuiremos a reducir los impactos en nuestra agrobiodiversidad. Sin duda, esto es el inicio para seguir alentando este modelo. Creemos que debe ser parte de la lógica de las diferentes actuaciones, considerando las vocaciones productivas del territorio para lograr un desarrollo rural inclusivo y sostenible. Nos queda claro que es un reto y un desafío compartido, intersectorial, conforme estamos aquí presentes, intergubernamental, tratando de articular a los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo involucrando a la academia, como hemos señalado, a las empresas, a la pequeña agricultura familiar y, ¿por qué no?, a la sociedad civil organizada. Les comentamos además con entusiasmo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego está avanzando en el proceso de formulación de la hoja de ruta del sector
agricultura hacia la economía circular, con la colaboración activa de los diferentes actores públicos y privados. La iniciativa forma parte de una medida de política establecida en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030. Además, en conexión al primero de los principios de economía circular, reducir, estamos implementando políticas y estrategias para la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, con un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional. La apuesta está relacionada a una producción y consumo responsable que ratifica nuestro compromiso como país en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así, para lograr la transición a una economía circular efectiva, nos exhorta a movilizarnos hacia un sistema económico sostenible como una oportunidad para la recuperación económica post-pandemia. Por lo tanto, estamos convencidos que el modelo de la circularidad de la economía genera oportunidades para la transformación productiva eficiente en la actividad agrícola, ganadera y forestal, y oportunidades de negocio y nuevas oportunidades de la vida misma, las cuales implican, claro está, el acompañamiento de acciones en investigación, innovación, educación, desarrollo de tecnologías limpias, entre otros aspectos, para alargar la vida útil de los productos antes de ser descartados. Finalmente, hacemos un llamado a sumar esfuerzos para seguir valorizando nuestros recursos del ecosistema agrario como una oportunidad para lograr el desarrollo rural. La apuesta nos permitirá repensar en una economía productiva más rentable y sostenible en todo el sistema agroalimentario de nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted, señor Tenorio. De verdad que le agradecemos las buenas noticias, ese involucramiento. En el primer día hemos sido testigos de todo este desarrollo, de esa hoja de ruta del sector agrario hacia la economía circular. Es muy importante este impulso que se está dando para poder todos estar trabajando también en esta agenda tan importante que, como usted dice, beneficia a los más pobres, a los que trabajan en el campo, y esa es una gran novedad porque seguramente ellos también van a mejorar sus oportunidades económicas a partir del enfoque de la aplicación de este modelo. Le agradecemos su participación, ministro, y a continuación queremos dar paso al señor José Luis Chicoma Lúcar, ministro de la Producción. Ministro Chicoma, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos los estimadas y estimados participantes. Es un gusto estar acá con ustedes. Buenas tardes al señor embajador de la Unión Europea, Diego Mellado, y a mis colegas, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Fico Tenorio, y el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. Quiero felicitar a los organizadores por este importante evento, porque están poniendo en agenda la discusión y difusión de los beneficios de la economía circular en el Perú y en el mundo. Y de hecho que esto conecta muy bien con los objetivos estratégicos que tenemos desde el Ministerio de la Producción en Perú, en los que apostamos por una producción que sea innovadora, inclusiva y a la vez sostenible. Y así poder atender los retos más urgentes que tenemos ahora y producir el Perú del Bicentenario, que es un poco la frase de nuestra gestión en el Ministerio de la Producción. El Bicentenario viene en julio del 2021 y lo que queremos es estar preparados para llegar a ese punto con la visión del Perú y de la producción del Perú que queremos y que nos merecemos. Desde el Estado, de hecho, creemos y apostamos por la economía circular y lo orientamos hacia una nueva forma de repensar los modelos de producción que por años han primado y nos orientamos así principalmente hacia la ecoeficiencia y la ecoefectividad, con el fin no solo de reducir los impactos en el medio ambiente, sino de optimizar los costos a través de un mejor aprovechamiento de los factores de producción y un mejor uso, reuso y descarte de los residuos.
Y de hecho, el año pasado aprobamos la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial pesquero, con el objetivo de que las empresas de dicho sector adecúen progresivamente sus actuales modelos lineales de producción hacia un modelo de economía circular o modelo de producción cíclica para la extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales, también con eficiencia energética y mucho más. La elaboración de este documento trascendental fue el resultado, de hecho, de un trabajo en conjunto y articulado entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y además, a la fecha, venimos financiando más de 130 proyectos relacionados con el tema a través del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura con el eje de sostenibilidad. De este modo, contamos con proyectos muy interesantes para este foro, como la fabricación de envases flexibles y esterilizables a partir del reaprovechamiento de recortes y descartes de pescado fresco y congelado, así como referido a la elaboración de parches biomédicos a partir de residuos de pescado, propuestas que de hecho contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo industrial inclusivo y a la vez sostenible. Además, hemos impulsado a través de un paso importante al suscribir el primer acuerdo de producción limpia, que es un instrumento que nos permite comprometer a las empresas a implementar estrategias para el uso eficiente de bienes en desuso y en la gestión de residuos sólidos. Y el día de ayer hemos suscrito el segundo acuerdo de producción limpia. Nuestro objetivo es que en el corto plazo sean cada vez más las empresas que se suban a este nuevo modelo de producción limpia, adecuando sus procesos productivos y la reutilización de residuos. Debemos ser conscientes y responsables si queremos que nuestra producción sea sostenible, porque solo de esta manera será competitiva a nivel global y a futuro. Y esto tiene que ver mucho con cómo repensamos nuestra economía y nuestra producción. En esta pandemia principalmente se ha puesto de moda el uso de que todas las acciones tienen que tener un impacto económico, que impacten en cómo se mueve la aguja de los indicadores económicos. Para nosotros es una gran oportunidad. A veces puede sonar como cliché pensar en la pandemia o en la crisis como una oportunidad, ya se viene diciendo desde hace décadas, pero esta sí puede ser una real oportunidad para pensar en que no solo los indicadores de la aguja económica son los que importan, sino que estos se van a ver reforzados si uno incluye los indicadores y las agujas socioambientales, inclusivas y el impacto en el medio ambiente. Solo si consideramos todos estos indicadores vistos de manera integral y conjunta es que podemos pensar en un futuro distinto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro Chicoma. Definitivamente son muy buenas noticias las que nos han traído desde los diferentes sectores. Esperemos que estas APL también puedan multiplicarse, porque en realidad es la única forma en la que podemos superar también este episodio coyuntural, pero bueno, que definitivamente trae un impacto, pero también genera una oportunidad hacia más adelante. Queremos también agradecer la participación que ha tenido el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. No ha podido estar con nosotros en este momento la señora Claudia Cornejo Mome, sin embargo a ella también le extendemos nuestro agradecimiento por la importante participación que ha tenido su sector en este foro. Vamos a continuación a dar la palabra al ministro Gabriel Quijandría Acosta, ministro del Ambiente. Ministro Quijandría, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Lisel. La palabra nuevamente. Y gracias a mis colegas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y a la Unión Europea por el apoyo en la coorganización de este importante evento. No sé si estén al tanto, hemos tenido cerca de 8.500 personas conectadas durante estos 3 días de evento. Eso muestra, como lo han dicho mis colegas anteriormente, la vitalidad
de este proceso, la vitalidad del enfoque de la economía circular o de la preocupación de las personas por incluir de manera explícita la variable ambiental o la consideración ambiental y de reducción o la preocupación por la reducción de la huella ecológica del consumo. Y eso es algo que tenemos que poder recoger, o sea, esto que es un reto en términos de replantear nuestros sistemas productivos, replantear nuestros sistemas de distribución, tiene que ser recogido desde un esfuerzo multisectorial, un esfuerzo en el cual los ministerios productivos trabajen de manera muy cercana con el ministerio o con la autoridad que está a cargo de asegurar la sostenibilidad ambiental a nivel del país, entendiendo que esta sostenibilidad ambiental es un atributo absolutamente imposible de olvidar o de no tener en cuenta si es que queremos asegurarnos una reactivación económica real, una reactivación económica sostenible que nos permita estar mejor preparados frente a retos tan o más grandes como este que hemos enfrentado durante este año, un poco más de un año que tenemos haciendo frente a la pandemia de la COVID-19. Recordemos que el cambio climático no se ha ido, sigue estando presente como una gran amenaza y hay otras situaciones respecto a las cuales tenemos que estar en capacidad de responder. ¿Y cómo lo hacemos? Preparándonos y preparando a nuestra economía y a nuestra sociedad para responder de forma adecuada, incorporando estos conceptos de economía circular, el enfoque de resiliencia climática, de carbono neutralidad, que son estas ideas que cada vez más salen del ámbito de discusión meramente ambiental y empiezan a ser palabras de uso habitual en el lenguaje también de los sectores productivos, en el lenguaje también corporativo y empresarial, siendo entendidos en muchos de estos casos como variables o como elementos para generar mayor competitividad, elementos para generar diferenciación de mercado y elementos para generar acceso a nuevos mercados. Nos lo decía el embajador Mellado, nos lo advertía el embajador Mellado cuando nos decía que el comercio con la Unión Europea va a estar muy marcado por el tema de la sostenibilidad a futuro. Entonces, esto es algo que tenemos que recoger, como digo, desde todos los puntos de vista, desde todos los sectores, para poder ir migrando en esta dirección hacia la cual se está moviendo el mundo. Nuevamente quiero agradecer a los equipos técnicos también todo el trabajo que han tenido para poder llevar adelante esta tercera edición del evento internacional sobre economía circular y augurar siguientes ediciones de este evento que tengan mucho más que 8,000 personas siguiéndolos y participando, y que esta vitalidad que vemos se mantenga en el tiempo y que se pueda concretar en una promesa de poder construir un Perú más justo, un Perú más sostenible económicamente, pero también un Perú que se pueda sostener en términos ambientales en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ministro Quijandría, y con esto hemos llegado ya al cierre de este tercer Foro Internacional de Economía Circular. Agradecemos a todas las autoridades que han participado, han sido como 64 ponentes en estos 3 días, y muy importante también la participación que ha tenido la ciudadanía, quienes han estado siguiendo también este evento durante las diferentes secuencias que hemos tenido. Les agradecemos nuevamente a todos los que han participado y también a todos los que nos han estado acompañando. Además, estamos seguros que esta experiencia va a servir como un catalizador para impulsar y continuar con los esfuerzos que los diferentes actores de la sociedad también vienen desarrollando en materia de economía circular. Y así todos, como usted bien dijo, nos sumamos por esta apuesta a esta transición, no solamente en el Perú, sino también poniendo nuestro granito de arena para que en todo el mundo también se pueda dinamizar este modelo.
Finalmente, invitamos a quienes nos han estado acompañando a que puedan completar una encuesta de satisfacción para hacernos llegar así su opinión sobre cómo les ha parecido el programa de hoy. Así que ya saben que este enlace lo van a encontrar en la plataforma del evento y también les recordamos que pueden acceder a la programación y a las diferentes secuencias de los 3 días en el canal de YouTube del Ministerio del Ambiente. No me queda más que agradecerles a todos una vez más su participación, así que continuamos todos con este entusiasmo y nos vemos en el siguiente foro. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.